Tired of old school marketing tactics? Get outdated email, and SMS. Check one, check. Check. He's also into construction. Check. Check. Rत्नाकर सामने इधर తీసుకున్నారు ఫస్ట్ అసలు మ్యామ్ సూట్ వేసుకొని పడుతుంది చూడు నేను చాలా మంది స్పీకర్స్ మామూలుగా ఇప్పుడు ఇంటికి పంపిస్తే తెప్పారు ఎందుకులేనా వేసుకుంటారు పొద్దున్న వేసుకున్నాను దీన్ని ఫోన్ తీసుకుంటే అయిపోతుంది మర్చిపోవచ్చు తీసుకోవాలి మాట్లాడతాను నేనేం మాట్లాడుతున్నాను నేను మాట్లాడితే కూర్చుంటాను ఎంతమంది ఉన్నారు హ్యూజ్ అసలు నాకు కూర్చొని ఫోటో తిన్నాను ఫ్యామిలీ ఈవెన్ యువర్ బాయ్స్ వెన్ దే కేమ్ నేను బిజీగా ఉంటాను మర్చిపోతే వాళ్ళు పని చేసుకుంటాను పని చేసి బిజినెస్ వీళ్ళ అబ్బాయి ఏదో చేస్తున్నాడు ఆర్ట్ నుంచి డైరెక్ట్ Alright everyone, before getting started formally, I would request everybody to please settle down at the earliest possible. We are getting started with the program in next 2 minutes of time. Let's please settle down, relax, and enjoy the beautiful process, and also gather all of knowledge from the
తర్వాత ఎడిట్ చేసుకుంటాం. Ladies and gentlemen, before we get started with the program, I request all of you to please keep your phones in the silent mode, and I would want all of you to keep all your eyes on the stage today, because it's going to be an amazing discussion coming up, and a lot of knowledge, a lot of sharing of ideas are going to splash over here, so make sure you're collecting them and getting back. All right, everyone, a very good afternoon. Good afternoon, everyone. Good afternoon. I hope the house is full already. Can I hear a good afternoon? ఎందరో మహానుభావులందరికీ నా వందనాలండి. ఇక్కడికి వచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా చాలా 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 ధన్యవాదాలు. ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చి దీన్ని ఇంత సక్సెస్ చేసిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఒక్కసారి మీ అందరి కోసం గట్టిగా కరతాళ ధ్వనులతో మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని కూడా ఆరంభిద్దాం. All right, thank you. Let's show a lot of energy, because this is us, and we are going to make this possible in the coming future. Am I correct? Yes. Let's make this as interactive as possible. Are we all ready? Yes. All right, thank you so much. A very good afternoon to each and everyone present over here on behalf of the Sanatana Entrepreneurs Association. I extend a warm welcome to each one of you to the Brahmin Business Conclave 2025. Ladies and gentlemen, let me again remind you, SEA is not just an association. It is a moment of unity, enterprise and progress. It was formed with the mission to empower the Brahmin entrepreneurs, fostering the meaningful business networks and create a platform for knowledge sharing, mentorship and growth. Are we all aligned to this? Have we been doing this? Yes? Say yes, come on, yes, a big yes. Can I hear from all of you? Yes. Amazing. Look at you. You are super young and amazing with your minds, right, everyone? All of you here, yes. Are we all young? With the business, with our minds, with our thoughts? Yes, amazing. Thank you so much. So today we have with us an extraordinary gathering of leaders, professionals, passionate professionals, I must say, the visionaries. Together, we are coming to celebrate the enterprise, innovation, and the community spirit, right? And I would now request each one of you, before we get started with any program, let us all rise for the national anthem. DJ, can we have the national anthem played? Thank you. Audio please. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे
the spirit. Thank you so much. I request everybody please settle down. All right. Moving ahead, the next program we are coming up with the lamp lighting ceremony. Light symbolizes knowledge, growth, and the triumph of wisdom over ignorance. To mark the beginning of this enlightening journey, I would now invite our executive body members of SEA. Firstly, I would like to take the honor for inviting Chairman Shri Narendra Kamraj Garu for joining us for the lamp lighting ceremony on stage. And next we have the founder, Amrit Mullapudi Garu, President. And next we have the President, Satyam Srirangam Garu. And next we have the founder, President, and board members of the trustee board. We have S.B. Ram Garu joining us here. I would also request Dr. Moksha Abhiramula Garu for joining us for the lamp lighting ceremony. And I would also request S.V. Rao Garu, Shri S.V. Rao Garu, the board of trustee member, for joining for the lamp lighting ceremony. I also request Dr. Shrikant Godeti Garu, the board of trustee, to join the lamp lighting ceremony. I would also request Shri Srinivas Pisipati Garu, the National General Secretary of SEA, to join for the lamp lighting ceremony, and not the least, the man himself, the convener of BCC, Shravan Kandala Garu, and also Sushil Kumar Garu to please join in for the lamp lighting ceremony. Thank you so much. Thank you so much to all the dignitaries. Thank you so much for each one of you for illuminating the path of success and prosperity by lighting the lamp for our occasion today. Thanks a lot. Moving ahead with, it's time for all of us now to hear to the leaders, right? Leaders of SEA. So first, I would now like to invite the President, Shri Satyam Srirangam Garu, to please join us and deliver the keynote and address the August gathering. So please. ఈరోజు సనాతన ఎంటర్ప్రైన్యూర్స్ దాదాపుగా 2018 అంటే
మన 7 సంవత్సరాల ప్రయాణంలో ఇంకొక మైల్ రాయిని చేరుకున్నాం ఈరోజు. సి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు మా యువ బృందం, యూత్ వింగ్, మా ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ అందరూ కూడా బ్రాహ్మిన్స్ బిజినెస్ మెన్స్ అందరం కూడా మన దాంట్లో సక్సెస్ అయిన వ్యక్తులు కొంతమంది తీసుకొని, అంటే చాలామంది ఉన్నారు, మనకు అందుబాటులో ఉన్న వాళ్ళని తీసుకొని ఈరోజు ఒక కాన్క్లేవ్ పెట్టి దాని ద్వారా ఒక సందేశాన్ని మన బ్రాహ్మణ సమాజానికి ఇవ్వాలి అనే ఒక సంకల్పంతో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మిత్రులారా, మీరు చూస్తున్నారు 2018లో సనాతన ఎంటర్ప్రైజెస్ అనే సంస్థ ఒక చిన్న తాజ్ దక్కన్లో ఒక టీ టేబుల్ మీటింగ్ మీద ప్రారంభించబడి ఈరోజు దాదాపు ఒక 1500 మంది చిన్న సామాన్య మధ్యతరగతి దగ్గర నుంచి మేధావులు, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ సుశీల్ గారు కావచ్చు, మన 2 రాష్ట్రాల్లో ప్రముఖ మన కులానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న వ్యాపారవేత్త ఎస్వి రావు గారు కావచ్చు, మన నరేంద్ర కామరాజ్ గారు కావచ్చు, ఈరోజు మన చైర్మన్గా ఉన్నారు, అనేక మంది ఎస్వి రామ్ గారు కావచ్చు, పేరు చెప్తే అనేక మంది ముఖ్యులు కూడా వారి సహాయ సహకారాలతో, వారి సలహాలు సూచనలతో ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రమే కాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్లో, మహారాష్ట్రలో, కర్ణాటకలో, తమిళనాడులో కూడా రాష్ట్రాల్లో బ్రాంచీలు పెట్టి జాతీయ స్థాయిలో ఒక కమిటీని వేసుకొని దానికి నేను జాతీయ స్థాయిలో అధ్యక్షుడిగా నన్ను పెట్టి మొన్నటిదాకా తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా ఉన్నా. ఈ విధంగా మన వంతు సాయంగా ఈ సమాజానికి ఏదైనా చేయాలి. మన బ్రాహ్మణ సమాజం వాస్తవం చెప్పాలంటే ఈ సనాతన ఎంటర్ప్రైజెస్ అనే సనాతన ధర్మానికి ప్రతినిధులు మనం, సనాతన ధర్మ రక్షకులు మనం, సనాతన ధర్మాన్ని కాపాడాల్సిన బాధ్యత కూడా మన మీద ఉంది. అలాంటి కులంలో, అలాంటి సమాజంలో మనం జన్మించి ఆర్థికంగా, రాజకీయంగా, సామాజికంగా కూడా ఈరోజు చాలా వెనుకబాటుకు గురయ్యాము. అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు. ఈరోజు దేశంలో కాదు, రాష్ట్రంలో కాదు, ఎక్కడైనా సరే దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఏ కులాన్నైనా కించపరచాలంటే మొదటగా కించపరిచే కులం మన బ్రాహ్మణ కులమే. మనం లేనిది ఈ సమాజం లేదు. ఈ సమాజంలో అభివృద్ధిలో, స్వాతంత్రోద్యమంలో ప్రతి దాంట్లో కూడా ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తున్నప్పటికీ, జవాబుదారీగా ఈ సమాజాన్ని నిర్మిస్తున్న వాళ్ళలో ప్రముఖ పాత్ర మనం ఉన్నప్పటికీ మనల్ని కించపరుస్తున్నారంటే అది మన బలహీనత కావచ్చు, అది మన మంచితనం కావచ్చు. నేను మన మంచితనం అనుకుంటున్నా. మనం ఇదం క్షాత్రం ఇదం బ్రాహ్మం అన్న పరశురాముడి సూక్తిని పక్కన పెట్టి చాణక్యుడి సూక్తి ప్రకారం మనం పోతున్నాం ముందుకి. అందుకే మనం బలహీనపడుతున్నామని నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం. మనము పరశురాముడి సూక్తి కూడా అప్పుడు పట్టుకోవాలని చెప్పి నేనైతే పరశురాముడి సూక్తిలో ఉన్నా. నేనైతే అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు. ఎందుకంటే మా ఎస్వీరావు గారు నమ్ముతున్నారు. నాకు ఎస్వీరావు గారు 2004, ఇప్పుడు ఈ సందర్భంలో గుర్తు చేసుకోవాలి ఒక విషయం. 2004 ఇక్కడే కదా సార్, మన పంజాగుట్లో. ఆ రోజు ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ, మనలాంటి వాళ్ళందరూ, అప్పుడు నాకు చాలా చిన్న ఏజ్, బాగా ఆవేశంలో ఉన్న వ్యక్తిని బ్రహ్మ గర్జన పెట్టాము. దానికి మాకు నాయకత్వం వహించిన ఎస్వీరావు గారి ఆ రోజుల్లో. నేను కూకుట్పల్లి నుంచి ఆ రోజుల్లో 4 బస్సులు పెట్టాను. 4 బస్సులు పెట్టి పరశురాముడి విగ్రహాలు పెట్టి, పరశురాముడి కటౌట్లు పెద్ద ఎత్తున పెట్టి భారీ ఎత్తున చేశాం. సరే, అది మనం రాజకీయంగా సక్సెస్ కాలేకపోయాం. రాజకీయంగా ఇప్పుడు ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కానీ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కానీ మనం ఏరు మీద చెప్తే ఒక ఇద్దరు, ప్రతి పార్టీలో ఒకరు, మాల శ్రీధరబాబు గారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో, ఇంకో పార్టీలో ఇంకోరు, ఒక్కొక్కరు అయిపోయారు. అది మన గ్రహచారమో గ్రహపాటు తెలియదు. కానీ 1972 వరకు మీరు కనుక రాజకీయంగా చూసుకుంటే దాదాపుగా ఒక 20 మంది 30 మంది బ్రాహ్మణ ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రుల వర్గంలో మనం ఉన్నాం. ఇప్పుడు ఎస్వీరావు గారు లాంటి వాళ్ళు చాలామంది తెర వెనుక ఉండి నాలాంటి వాళ్ళందరినీ ప్రోత్సహిస్తూ, ఎక్కడ తీసుకెళ్ళి అక్కడ తీసుకెళ్తూ, ఎక్కడ ఏం చేయాలి అక్కడ చేస్తున్నప్పటికీ కూడా సమాజంలో మనం మిగతా కులాలతో పోటీ పడలేకపోతున్నాం. నేను మళ్ళీ చివరికి నాకు దీని మీద, రాజకీయం మీద ఉపన్యాసం ఉంది, అప్పుడు చెప్తాను. అయితే ఈరోజు ముందుగా ఈ సనాతన ఎంటర్ప్రైజెస్ అనే వ్యవస్థ, ఈ సంస్థను ఒక వ్యవస్థగా తీర్చిదిద్దాం. అందులో ముఖ్యమైన కీలక పాత్ర మా తమ్ముడు అమృద్ది. కాబట్టి దీని వల్ల ఇంకా కొంతమంది చేరాలి, ఇంకా కొంతమంది మంచి సందేశం ఇవ్వాలి అని ఈరోజు నరేంద్ర అన్న కానీ, సుశీల్ గారు కానీ, ఎస్వీరావు గారు కానీ, మోక్ష గారు కానీ, ఎస్బీ రామ్ గారిని, ఇలా ముఖ్యులని తెచ్చి వారి యొక్క
సమాజంలో వారు ఇప్పుడు వరకు సాధించిన ఘనత, వారి సందేశం వల్ల ఇంకొంతమందికి ఉపయోగపడవచ్చు అన్న చిన్న ఆశతో ఈ యొక్క వేదికను ఏర్పాటు చేసి మనందరికీ ఆహ్వానించి, ఈ వేదిక వచ్చే మంచి తీసుకొని మీరు కూడా ఆర్థికంగా సామాజిక ఉన్నతానికి ఎదగాలని కోరుకుంటూ ఈ సనాతన ఎంటర్ప్రైజ్ సంస్థ ఇది ఒక అవకాశంగా ఈ వేదికను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ వేదిక సందర్శించడానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఇంకా మనకి సెషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సెషన్స్ తర్వాత ఈ అవకాశం కల్పించే ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఈ వేదికని మంచిగా ఉపయోగించుకొని వాళ్ళు చెప్పే మన పెద్దలు చెప్పే వాల్యుబుల్ పాయింట్స్, వాల్యుబుల్ థింగ్స్ అవగాహన చేసుకోవడం తెలియజేస్తాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. Thank you so much. All right, now I would like to invite the founder president, Shri S.B. Ram Garu, to join us for the keynote. I might remind each one of you today, your hands are going to pain, but there is a lot of gain, all right? And I want each one of you to make sure you are clapping and making everybody feel proud and prospered, right? Can we have a round of applause, everyone? Come on. Good evening, ladies and gentlemen. It is with immense joy and heartfelt gratitude that I welcome you all to this landmark event, the Brahmin Business Conclave, a pioneering workshop dedicated to innovation, collaboration, and empowerment with our community. As the founding president of Sanatana Entrepreneurs Association and trustee of the Growing Vision, I am proud to share that our organization was established 8 years ago, around 8 years ago, because 2018, we are completing 7 years, that's why I am saying 8 years. I am proud to share that our organization was established 7 years plus years ago with a singular purpose to uplift and support Brahmin entrepreneurs across diverse sectors. By the grace of the Almighty and with your unwavering encouragement, C has successfully conducted numerous programs over the years, nurturing talent, fostering unity, and promoting sustainable growth. Today marks a new chapter in that journey. The Brahmin Business Conclave is the first of its kind, an innovative workshop designed to equip our entrepreneurs with the tools and insights needed to thrive in dynamic business landscape. Through this platform, we aim to unlock opportunities for strategic networking, explore the secrets of effective marketing and branding, delve into sound financial management practices, and share proven business strategies that can elevate our ventures to new heights. Let this conclave be more than just a gathering. Let it be a celebration of our shared values, our entrepreneurial spirit, and our commitment to excellence. May the knowledge exchange here today sow the seeds of future success, and may our collective efforts continue to inspire generations to come. Thank you once again for your presence and participation. Let us move forward together with faith, purpose, and innovation. ధన్యవాదములు, సనాతన ధర్మం జిందాబాద్. And here I want to thank our chairman garu, Narendra Kumar Kamaraj garu, is a great man. Without his support, financially and morally, మేము గత 8 సంవత్సరాలుగా ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తే మా అందు వెనకాల నుంచొని ప్రతి యాక్టివిటీ కూడా వారు బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వడం వలన ప్రతి సంవత్సరం మేము కండక్ట్ చేసేటటువంటి ఎన్నో అద్భుతమైన యాక్టివిటీస్ వారు వచ్చినా రాకపోయినా, బికాజ్ ఇస్ వెరీ బిగ్ మ్యాన్. ఐఎమ్ షూర్ హీ మస్ట్ బి డూయింగ్ అరౌండ్ 500 crores business in Telangana and Andhra Pradesh. So such a great person is with us to guide us, to train us, to show the vision for all the Brahmin entrepreneurs. అలా విధంగానే సత్యం శ్రీరంగ్ గారు కూడాను, అదేవిధంగా అమృతమూలపూడి గారు, అదేవిధంగా ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి పెద్దవారు కూడాను ఎంతో మీరు మీ నిష్ఠాతులు మీ బిజినెస్లో. ఇవాళ మన ఒక సామెత ఉంది, వీఆర్ 100 people here
వజ్రాల షోరూమ్కి ఎవరు వెళ్తారు? ఓన్లీ ఆ కెపాసిటీ ఉన్నవాడు మాత్రమే వస్తారు వజ్రాల షాప్కి. అలాగే ఇవాళ ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఒక వజ్రము మనం చూసుకోవడానికి ఇది ఒక అవకాశంగా నేను భావిస్తున్నాను. ఈ అవకాశం మీ అందరూ కూడా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. And yes, ladies and gentlemen, may I now invite the chairman of SEA, Shri Narendra Kamaraj Garu, to please join us and give us a welcome note. So please. So your words are more than valuable for us. Just, address our gathering. We're all waiting for you. Thank you. Sir. Thank you very much for giving me this opportunity. నాకు అమృత్ ఇక్కడికి పిలవడం స్పీచ్ ఇవ్వాలని పిలవలేదని నేను అనుకున్నాను. అమృత్ ఎప్పుడు ఇట్లా బుక్ చేస్తాడు, చెప్పేది ఒకటి నాతో చేయించేది ఒకటి. సో ఐ థాట్ ఇదేదో ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ లాగా ఉంటుంది అండ్ ఇట్స్ ఎ కాంక్లేవ్ బిజినెస్ మీట్. సో పబ్లిక్ అబౌట్ బిజినెస్ ఏమైనా క్వశ్చన్స్ వేస్తే నా పరిధిలో నాకు తెలిసినంత వరకు సమాధానాలు చెప్దాం అనుకుని వచ్చాను ఇక్కడికి. సో వితౌట్ క్వశ్చన్స్ మైక్ ఇచ్చేశారు, బట్ దట్స్ ఓకే. సీని నేను ఆల్మోస్ట్ ఫర్ ది లాస్ట్ 7-8 years నుంచి చూస్తున్నాను. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ది వే ఇట్ ఈస్ గ్రోయింగ్. అండ్ బ్రాహ్మిన్ కమ్యూనిటీ నుంచి బిజినెస్ మ్యాన్ కానీ ఎంటర్ప్రిన్యూర్స్ కానీ రావాల్సిన ఆవశ్యకత చాలా ఉంది. రైట్ ఫ్రమ్ ఇండిపెండెన్స్ our community used to be very predominant in terms of bureaucracy, politics and financially కూడా we were very strong because of our ancestors. ప్రతి ఒక్కళ్ళకి రూమ్లో కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కళ్ళకి స్టోరీ ఉంటుంది. బహుశా మా తాతకు 100 ఎకరాలు ఉండేది, మా నాన్నకి 50 ఎకరాలు ఉండేది, 200 ఎకరాలు ఉండేది అనే స్టోరీ ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఉంటుంది, బ్రాహ్మిన్స్ అనే వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కళ్ళకి. కానీ ఒక 50 years తర్వాత చూస్తే ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీబడి, మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఇన్ అవర్ కమ్యూనిటీ పుట్ట చిత్త పట్టుకుని టౌన్స్కి వచ్చేసారు. విలేజెస్ని వదిలేయడం అనేదే పెద్ద తప్పు మనం చేసింది. భూమిని నమ్ముకున్నవాడు ఎప్పుడూ చెడిపోడు. ఈరోజు నేను కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్నాను, రియల్ ఎస్టేట్లో. వాల్యూ ఆఫ్ మనీ అనేది ల్యాండ్లో పెడితే ల్యాండ్లో వచ్చే వాల్యూ మనం తెలియక మన పూర్వీకులు చేసిన పొరపాటు కానీ ఏదైనా కానీ అవగాహన కానీ లేకపోవడం వల్ల ఓన్లీ ఉద్యోగం అనే దాన్ని మీదనే ఫోకస్ చేస్తూ వచ్చాము. ఇప్పటికీ పిల్లల్ని బాగా చదువుకోండి, మంచి ర్యాంకులు తెచ్చుకోండి, మంచి ఉద్యోగం గుమాస్తగండి. ఐఏఎస్ కండి అని ఎవరు చెప్పాడు, ఏ పేరెంట్ చెప్పాడు యూ బికమ్ ఎన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, యూ బికమ్ ఎన్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్. మనలో యాంబిషనే తక్కువైపోయింది. యాంబిషన్ గొప్పగా లేనప్పుడు మనిషి ఎలా ఎదుగుతాడు? సో మన దానిలో ఉన్న మనం పేరుకి చాలా తెలియగల వాళ్ళము, గొప్ప వాళ్ళము, మేము ప్రపంచాన్ని శాసించాము, దేశాన్ని నిర్మించాము, ఇవన్నీ కథలు చెప్తారు. కథలు వేరు, రియాలిటీ వేరు. రియాలిటీ ఏంటి? ఈరోజు ఏ సెక్టర్లో ఉన్నాం మనం చెప్పండి? రాజకీయాల్లో ఉన్నామా? ఉభయ రాష్ట్రాల్లో, ఆంధ్రప్రదేశ్లో, తెలంగాణలో రెండింటిలో కలిపితే ఇప్పుడే సత్యం శ్రీరంగ గారు చెప్పినట్టు ఒక్క ఎమ్మెల్యే అది గెలిస్తే గెలుస్తాడు, కంటెస్టెంట్సే ఉండరు. దెన్ బిజినెస్లోకి వచ్చాము. మీరు అందరూ చదువుకున్న వాళ్ళు, మీరు రోజు పేపర్లు చూస్తాము, సోషల్ మీడియా చూస్తాము, ప్రతి చోట్ల చూస్తాము. ఫోర్బ్స్ లిస్ట్లో ఒకడు ఉంటాడా? ఒకడు ఉండడు. మరి ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్తల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి కానీ ఇండియాలో కానీ ఎవరైనా కొందరు ఉన్నారా? ఇండియా లెవెల్లో ఉన్నారేమో, కొందరు ఉండవచ్చు. బట్ వాట్ ఈజ్ అవర్ కంట్రిబ్యూషన్ ఫ్రమ్ బోత్ ది స్టేట్స్? ఇట్స్ 0. సో మనము మన పిల్లలకు కానీ మన జనరేషన్ కానీ ఏమి తయారు చేయట్లేదు, ఏమి చెప్పట్లేదు అంటే ఎంటర్ప్రిన్యూర్షిప్ అనేది ఒక అలవాటుగా తయారు చేయాలి. మా తాత ఉద్యోగం చేశాడు, మా నాన్న ఉద్యోగం చేశాడు, నేను ఉద్యోగం చేస్తాను, నా కొడుకు ఉద్యోగమే ఊడిగం చేయాలి. ఉద్యోగం అనేది సొంతానికి చేయాలి. నువ్వు నీ కడుపు నింపుకునేదానికి మాత్రమే ఉద్యోగం చేయాలి. వ్యాపారం అనేది చేస్తే నీకు, నీ కుటుంబానికి, సమాజానికి ఉపయోగపడచ్చు. ఐ కమ్ ఫ్రమ్ వెరీ 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 స్మాల్ బ్యాక్గ్రౌండ్. సో నేను గవర్నమెంట్ ఉద్యోగంలో ఫస్ట్ ప్రైవేట్ సర్వీస్లో 90 రూపాయల జీతంతో స్టార్ట్ చేశాను నా లైఫ్ 1995లో. తర్వాత 500, తర్వాత 1500, తర్వాత గవర్నమెంట్ జాబ్ 3500. ఈరోజు ఐ థింక్ వీఆర్ డూయింగ్ మోర్ దెన్ 800 crores వర్త్ ఆఫ్ టర్న్ ఓవర్ ఇన్ బోత్ ది స్టేట్స్. నేను స్టార్ట్ చేసిన రోజు నేను ఈ స్టేజ్కి వస్తానని ఊహించలేదు. వ్యాపారం అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు చెప్తారు, వ్యాపారం అంటే చాలా కష్టము, నీకు అది ఉండాలి, ఇది ఉండాలి. ఏది అవసరం లేదు. మీకు ఉద్యోగం చేసే శక్తి ఎవరికైతే ఉందో వాడు 100 రెట్లు బాగా వ్యాపారం చేయగలడు. ఉద్యోగం ఎందుకు పనికిరాకపోతే లాస్ట్ ఆప్షన్గా ఉద్యోగాన్ని ఎంచుకోవాలా. ఉద్యోగం చేసే కెపాసిటీ ఉండేవాడు ఎవడైనా సరే వ్యాపారస్తుడు కాగలడు. ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఆ డైరెక్షన్లో థింక్ చేయం మనం, అంతే. అది థింక్ చేయాలి. ఎనీవే, మీరు క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ వచ్చినప్పుడు చాలా చెప్తాను. ఈ స్పీచ్లో నేను ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళిపోతున్నాను.
So thanks for calling me to give a speech on the dais before we start the real session. సో నేను మాట్లాడేదానికంటే కూడా మీరు ఎవరైనా క్వశ్చన్స్ వేస్తే దానికి సమాధానాలు ఇచ్చేదానికి నాకు చాలా ఇష్టంగా ఉంటుంది, సంతోషంగా ఉంటుంది. లెట్స్ మేక్ ఇట్ మోర్ ఇంటరాక్టివ్. వ్యాపారం చేసేదానికి డబ్బు అవసరం లేదండి. డబ్బు సమకూర్చుకొని వ్యాపారం చేస్తాడు అనేవాడు జీవితంలో వ్యాపారం చేయలేడు. వ్యాపారం చేసేదానికి డబ్బు అనేది అవసరమే కాదు. వ్యాపారం చేసేదానికి ఏవైతే అవసరమో అన్నీ సమకూర్చుకొని తర్వాత డబ్బు కోసం వెళ్ళండి. మనం చేసేది ఏంటంటే ముందు డబ్బు సమకూర్చుకొని వ్యాపారం చేస్తా అంటాడు, వాడు లైఫ్లో వ్యాపారస్తుడు కాలేడు. సో ఎనీవే, సో లెట్స్ మేక్ ఇట్ మోర్ ఇంటరాక్టివ్. ఐ లుక్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ యూ. వాట్ ఎవర్ ఐ నో ఐ విల్ ట్రై టు షేర్ అండ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్రెస్ మై ఒపీనియన్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you, sir. Thank you so much for setting the tone for today's conclave. Thank you so much. Can we have another round of applause for him, everyone? All right. Now, the main segment, that's the sessions. We are getting started with the session. So first in line, we have the first session, which says light the spark. How many of you exactly know the meaning of lighting the spark? Yes, any thoughts? Lighting the spark. What's lighting the spark all about? What do you light in somebody's life? Ideas? You pitch in some thoughts? Yes? Do we do that? Lighting lighting something or beginning to something, giving some thoughts, ideas? Yeah, ladies and gentlemen, yes, this is also all about that. So we are now moving into the first segment, the first session, Light the Spark, which says the session is all about igniting fresh ideas and entrepreneurial drives. So with us today, now we have 4 speakers who will be joining us. And before that, let me first invite the moderator, Srinivas Pisapati Garu, the General Secretary, National General Secretary. And in the meanwhile, I request the team to please arrange the dais. And in line for this, the speakers for the first session. The speakers for this first session will be joining us in a moment. But before that, before they join in, I see people are, feeling dizzy, sleepy, maybe this because of post-lunch. Is it? Yes? Oh, is it? Oh my God. Right. So now let's all do a small activity before the stage is getting arranged. Can we all do that? Yes? The house. I want to hear a big yes from all of you. Yes? All right. Let's all first raise our hands like this. Parallel. Hands parallel. Parallel is this? Okay. Sidewise. Hands sidewise. Everyone. Raise your hands. Come on. That's okay. Put it on the heads. That's okay. All right. Can we all raise it straight? Upar? పైకెత్తు. అందరూ కూడా చేతులు పైకెత్తాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ అండి. మనవి చేసుకుంటున్నాను అందరికీ కూడా. చేతులు పైకెత్తి. Let's all join our hands like this. Let's again come back. Say Hari Bol. Yes. Can we all do it once again, everyone? Let's all raise our hands like this and come back. Right? So yes. What is the main key of a gathering? How many of you can tell me what's the main key of when you gather with people? What do you do? You talk? Laugh. Laugh? Oh wow, amazing. That's definitely we will be doing it. And what else? What do you do? Communicate? Network? Yes, network. Right? So how we network? We are the Sanatana Entrepreneurs Association. How we should network? Namaskaram. Right? This is how we should network. Everyone, are we all aligned? Yes. So today, it's your responsibility to, whenever you come, talk to anyone you meet in this room. Namaskaram. Na peru Kameshwari Pranati. Right? Can we do that? Yes, everyone. And make sure before you leave this room empty today, you are connecting with at least 10 to 15 people. Take a list of them, make a list of them, and make sure you're remembering each one of them. The next time you meet, it should not be like, did I see you somewhere? Do I remember you? It should never be like that, right? It should be always, hi, this is me, and we already met, and we are good friends already. Are we all agreeing to this? Aligned with? Yes? This is how we are more,
going ahead and building a stronger community. Yes, everyone? Yes. Come on, my voice is too louder. Even post mic, yes? Yes, can we say it louder? Come on, everybody in the room, show some energy. Yes. All right. I still find people, a little relaxed, and maybe, before we get started with the session, or once we start off the session, people will all be superb energetic. All right, thanks to the team for setting the stage. Ladies and gentlemen, we'll be starting with the third session first. You're getting me? Right? It's third session first. And the session is NextGen Business. So, as I already said, the topic, that's NextGen Business. This session explores the roles of innovation, technology, and future trends in shaping enterprises. Right? And for this, I would now request and welcome all our guests, the speakers for the third session. We'll start with the moderator, Shri Amrit Mullapudi Garu, being the moderator for the third session. Can we have a round of applause, ladies and gentlemen? Please make sure, give some paint to your arms and your hands. And it's pretty much important because there's a lot of gain coming out from these sessions right now. And I take the privilege inviting all the speakers for today and for the third session that says Next Gen Business. Our first speaker today is Shri T.R.L. Rao Garu, Associate Vice President, Ramoji Film City. Everyone, come on, please.
Next we have the man who has always been there with us throughout, right? So I would now take the privilege calling the chairman, Shri Narendra Kumar Kamaraju Garu. So please join us here for this. And he's joining us through Praneeth Group today, the managing director of Praneeth Group. Come on everyone, how are we silent now? Please keep clapping, come on. And next we have the CEO and investment director, Hyderabad Angels, Shri Ratnakar Samavedam Garu, for joining us here. Yes, sir. And we have one more eminent personality, CEO, founder, FinimKit, Shri Shrikant Goteti Garu. Yes, thank you, sir. Thank you so much for joining us. And I now hand over the mic and the proceedings to Shri Amrit Mullapudi Garu for taking over the session of NextGen Business. Hello, hello. 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 Actually, I welcome all our members and non-members. You have come all the way, taking time today for this session, and we have invited everybody to gain some knowledge of entrepreneurship. I know that some people at some stage get slow because of lack of knowledge or experience, or not having right people along with them to grow them to next level. And every level of yours needs a new mindset, or you need somebody who's going to give you focus, or who's going to guide you. You need a mentor. You need somebody who's going to guide you through the business. So entrepreneurship is totally different. It is not like just doing a job, because there's so many things in being an entrepreneur, from marketing, from explaining your product, everything. So this session, we want everybody to learn. If they are stuck at any place, we have IT people, we have pharmaceutical people, we have construction people, entrepreneurs who if you are stuck somewhere with your business, you can go talk to them and seek their advice to become a better person. Seeking an advice is not wrong. And I understand that a lot of entrepreneurs whom I have seen for last so many years, that they feel scared, or they feel some kind of they just go back in asking questions or trying to empower their own business. So this should not be there. You should not feel down to ask a question to a bigger entrepreneur than you, because they don't need your business. They will just guide you. Bigger people will not have time to take your idea. Bigger people will not think about stealing your idea or stealing your thing. If they like it, they'll put their money, because they're already doing lot of great things. So you should understand that if you go to a bigger person and open up and tell about your business, he will give you a better idea, he will give you better focus, and he will also give you your contacts to grow. So never think that explaining your business, or you telling I just have only 50 lakh rupees turnover, doesn't make you down. Doing 50 lakhs with not having any background is also great. I see a lot of people doing a lot of hard work. They're just doing 10 crore, 5 crore, 1 crore, 50 lakhs or 25 lakh turnover. That is not all wrong. It is just being that you are stuck at that place, and if you meet some great people, they'll give you some focus. They'll give you some enlightenment to grow your business. So this is the session, and you can ask questions, and we're going to start with the questions. Thank you. So the first question goes to Narendra Kumar Kamaraju Garu, and first we start with introduction of each person. We'll start with Shrikant Goteti Garu. My name is Shrikant Goteti. I'm co-founder and Chief Technology Officer of FinMarket. So I run a company which is a fintech company. We provide a platform for banks, financial institutions to be able to lend, starting from KYC all the way to the funding, which happens through our platform. So my name is Narendra Kamaraju. మాది ప్రణీత్ గ్రూప్, ప్రణీత్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అనే
కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీకి ఎండి నేను. సో వీఆర్ ది లార్జెస్ట్ విల్లా మేకర్ ఇన్ హైదరాబాద్లో మోర్ దెన్ 8,000 villas డెలివర్ చేశాం మేము. సో దెర్ ఇస్ నో డిస్టెంట్ సెకండ్ టు అస్. వీఆర్ నంబర్ 1. దెన్ వీఆర్ ఆల్సో ఇన్ టు స్కూల్స్. వీ హ్యావ్ schools by name Academic Heights. There are about 6,000 students studying in our school. And we have manufacturing company in Vijayawada. The hydraulic and industrial hose pipes తయారు చేస్తాము. And we also manufacture dredging pipes. Then we have solar power plant. And we are also getting into defense equipment manufacturing company in Hyderabad. And I am an angel investor in one of the managed working space, table space company. This is it. నేను ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇక్కడ రెస్పెక్టివ్ బిజినెస్ చేసే వాళ్ళకి ఎవరికైనా కనెక్ట్ కావాలంటే ఉపయోగించుకుంటారనే ఉద్దేశంతో చెప్తున్నాను నేను. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు టిఆర్ఎల్ రావు. ఐఎమ్ ద అసోసియేట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ. దాని సార్ చెప్పినట్టు స్టార్టెడ్ కెరీర్ విత్ 400 rupees. That's what my journey is with Ramoji Group continuously for 38 years, learnings only. Now I got an opportunity to speak to all the people. Whatever support is required in terms of the business generations or networking, any new story developments and all, I'm there, always be there with you people. Anytime you can reach me out, I'm there for you, our growth as well as for the new entrepreneurships also. Thank you very much. థ్యాంక్ యూ అండి. నా పేరు రత్నాకర్ సాంవేదం, చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్, కంపెనీ సెక్రటరీ, అండ్ డిడ్ executive grad from IIM Bangalore, and worked with Spencer's Retail, ICICI Bank, Prolifics and software company 7.5 years చేశాను. Now last 7.5 years I'm with Hyderabad Angels, investing in startups constantly. So anybody is looking for startup funding, you can come to us. We can look for how we can fund you. Thank you. హలో, 1 crore 2 crores వినిపిస్తుందా? హలో. సో క్వశ్చన్ ఏంటంటే సార్, నందర్ కుమార్ కామరాజ్ గారి, హౌ డు యంగ్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఐడెంటిఫై ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ కన్స్ట్రక్షన్, ఎస్పెషల్లీ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ అదర్ బిజినెసెస్ విచ్ యూ ఫైండ్ ఫర్ నెక్స్ట్ 5-10 years? If you can give some idea for next 5 years for any new entrepreneur who's 21-year-old who wants to do business out of just graduation, what do you suggest? కన్స్ట్రక్షన్ బిజినెస్ అనేది నాకు తెలిసి ఏ బిజినెస్ కైనా కొంచెం నాలెడ్జ్, క్వాలిఫికేషన్ అవసరం ఉంటుందేమో, కానీ కన్స్ట్రక్షన్కి ఏది అవసరం లేదు. ఏది చేయలేని వాళ్ళు కన్స్ట్రక్షన్ వ్యాపారం చేయొచ్చు. ఏ వ్యాపారం చేయలేని వాళ్ళు కన్స్ట్రక్షన్ వ్యాపారంలోకి రావచ్చు. దానికి కావాల్సింది ఏంటి అని అంటే, అసలు మనము ఇల్లు కట్టుకోవడంలో జనరల్లీ ఇల్లు కట్టుకునేటప్పుడు చాలా మెటీరియల్ పర్చేస్, లేబరు, కాంట్రాక్ట్స్ ఇటువంటివన్నీ డీల్ చేయాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి మనం చాలా కంబర్సమ్ అండ్ కాంప్లెక్స్ యాక్టివిటీ అని అనుకుంటుంటాము. మన పెద్దవాళ్ళు కూడా ఇల్లు కట్టి చూడు, పెళ్లి చేసి చూడు అని చెప్పి బెదిరించేశారు ఇల్లు కట్టడం కష్టమని. యాక్చువల్గా ఇంగ్లీష్ వాడు ఏం చెప్పాడంటే, వైజ్ మెన్ లివ్ ఇన్ ఇట్, ఏదో ఇంగ్లీష్ నాకు అంత పెద్దగా రాదు, తెలియదు తక్కువ, బట్ దట్స్ ఆపోజిట్ అనమాట, కంప్లీట్లీ ఆపోజిట్. ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్ విల్ బిల్డ్ ది హౌసెస్, ఫూల్స్ విల్ లివ్ ఇన్ ఇట్. డోంట్ మేక్ ఇట్, ప్లీజ్ డోంట్ మేక్ ఇట్ పబ్లిక్ స్టేట్మెంట్ విత్ ఇన్ ది రూమ్ అందరికీ. సో కన్స్ట్రక్షన్ అనేదండి చాలా ఈజీ యాక్టివిటీ. ఇట్ డజంట్ నీడ్, ఐ మీన్ కీపింగ్ జోక్స్ అపార్ట్, కన్స్ట్రక్షన్ ఫీల్డ్ అనేది చాలా ఈజీ సెక్టర్ విచ్ హూ కెన్ చూస్. ఎందుకనంటే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్, చిన్న కన్స్ట్రక్షన్ నుంచి పెద్ద కన్స్ట్రక్షన్, బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ కానీ లేదా కాంట్రాక్ట్స్ కానీ ఏవైనా చేయాలంటే చిత్తశుద్ధి అనేది ఉండాలి మనిషిలో. సో వర్క్స్, ఇన్యూమరబుల్ వర్క్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఈరోజు మార్కెట్లో, ఇండియాలో. చేయాల్సింది ఏంటంటే చేసేవాడు లేరు. ఈరోజు మేము 1.4 crore square feet ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నాం ఈరోజు హైదరాబాద్లో. బిగ్గెస్ట్ డిఫికల్టీ దట్ ఐమ్ ఫేసింగ్ ఈజ్ ఫైండింగ్ ది రైట్ పర్సన్స్, లేబర్ కానీ, కాంట్రాక్టర్స్ కానీ, ఈవెన్ సప్లయర్స్ కానీ. మెటీరియల్ కావాల్సింది, ఒక సిమెంట్ కొనాలి అనుకుంటే కన్సిస్టెంట్గా నాకు కావాల్సిన సప్లై ప్రకారము, నాకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం సప్లై చేసేవాళ్ళు లేరు. అలాగే టైల్స్ తీసుకున్నా, అలాగే సర్వీసెస్ పరంగా ప్లంబింగ్, ఎలక్ట్రికల్, పెయింటింగ్ లాంటి వాటిలలో. ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే, నా దగ్గరికి ఉద్యోగం కావాలని వస్తారు. 15,000 ఉద్యోగం కావాలి, 20,000 ఉద్యోగం కావాలి,
డిప్లొమా చేశాను, ఇంజనీరింగ్ చేశాను అని చెప్పేసి. దాని బదులు ఒక 4-5 మనుషుల్ని, లేబర్ని కలెక్ట్ చేసుకొని ఒక కాంట్రాక్టర్ కానీ, ఒక లేబర్ కాంట్రాక్టర్ కానీ, ఒక గుంపు మేస్త్రి అంటారు చూడండి, గుంపు మేస్త్రి ఈజ్ వెరీ ఫేమస్ వర్డ్. సో అట్లా అయిపోయేసి వాళ్ళతో పని చేయిస్తే మనకు డబ్బులు వస్తాయి. సో పీపుల్ కెన్ గెట్ ఇన్ టు కాంట్రాక్టింగ్ టోటల్ హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ అనుభవం లేకపోయినా సరే ఏదో ఒక చిన్న సెగ్మెంట్ మల్టిపుల్ యాక్టివిటీస్లో ఏదో ఒక వర్క్ని తీసుకొని వర్క్ చేయించగలిగే కెపాసిటీ ఉంటే దీనికి పెట్టుబడి అవసరం లేదు. మీకు నోన్ కాంట్రాక్ట్స్ దగ్గర వెళ్ళి ఎవరైనా ఇల్లు కడుతున్నా, బిల్డింగ్ కడుతున్నా, మేము పని చేస్తామంటే ఇస్తారు. సో ఈ పని వెతుక్కోవడం కూడా చాలా ఈజీ, పని సంపాదించడం కూడా చాలా ఈజీ. కాకపోతే పనులతో చేయించుకోవడము, జనాలతో చేయించుకోవడము, జనాల్ని మొబిలైజ్ చేసుకోవడం మీదే సక్సెస్ ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇంకొకటి నేను ఏమంటానంటే, మేము ఆల్మోస్ట్ 25 గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ కంప్లీట్ చేశాము. బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఏంటంటే మెయింటెనెన్స్. ఎవ్రీ కమ్యూనిటీ 10 లక్షలు, 20 లక్షలు, 30 లక్షల స్క్వేర్ ఫీట్, 5 లక్షల స్క్వేర్ ఫీట్ ఉండే కమ్యూనిటీలో ఈచ్ పర్సన్ విల్ పే మెయింటెనెన్స్ 2 రూపీస్, 3 రూపీస్ పర్ స్క్వేర్ ఫీట్ మెయింటైన్ చేస్తారు. ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్గానే ఉంటే ఒక ప్లంబర్ని, ఒక ఎలక్ట్రీషియన్ని, ఒక మేసన్ని, కార్పెంటర్ని పెట్టుకునేసి మెయింటెనెన్స్ కాంట్రాక్ట్ కన్నా తీసుకుంటే సంవత్సరానికి 2 కోట్ల వ్యాపారం వస్తుంది. 100 మంది దగ్గర తిరగక్కర్లేదు. ఈరోజు ప్రణీత్ గ్రూప్ చేసిన ప్రాజెక్ట్స్లోనే నేను ప్రాపర్టీ మేనేజ్మెంట్ చేస్తాను, మెయింటెనెన్స్ చేస్తాను అని అంటే సంవత్సరానికి 50 కోట్ల టర్నోవర్ గ్యారంటీ బిజినెస్ ఉంది. చేసే దమ్ముందా? చేసే ఇంట్రెస్ట్ ఉందా? అసలు ఇది ఒక వ్యాపారము, దీనిలో ఇన్ని కోట్ల అవకాశం ఉంది అనేది తెలీదా? రోజు ఫ్లాట్లో ఉంటాము, 2 రూపాయలు కడుతుంటాము, 3 రూపాయలు కడుతుంటాము. పావలా ఎందుకు ఎక్కువ ఇవ్వాలి నిక్కర్లు వేసుకొని శనివారం కూర్చొని అసోసియేషన్ మీటింగ్స్లో మాట్లాడతారు. బట్ నో బడీ విల్ సీ ఇట్ యాజ్ ఎ బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ. మీరు ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అన్న తర్వాత యూ హ్యావ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ ఎంప్లాయీ మైండ్ సెట్. సో యాజ్ ఎ కన్జ్యూమర్గా కాకుండా ఈ సర్వీస్ కానీ, ఈ ప్రోడక్ట్ కానీ నేను ఎలా ఇవ్వాలి అని ఆలోచించినప్పుడు ఆటోమేటికలీ యూ విల్ ఫైండ్ ఆపర్చునిటీస్. కన్స్ట్రక్షన్ సెక్టార్లో ఉన్నన్ని ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఏ సెక్టార్లో లేవు. అండ్ ఇట్ డజంట్ నీడ్ క్వాలిఫికేషన్. మీరు ఏదో ఎలక్ట్రానిక్ చిప్ తయారు చేయాలి, అది చేయాలి, ఇది చేయాలి, చాలా నాలెడ్జ్ అవి కావాలి. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీలో కూడా మీకు చాలా సబ్జెక్ట్ ఉండాలి. అదే దీనికి ఏంటి, ఏం అవసరం లేదు. కళ్ళు సరిగ్గా కనపడితే చాలు, కాళ్ళు చేతులు ఆడితే చాలు. కళ్ళకి స్ట్రైట్ లైన్ ఉందా లేదా, గోడ చక్కగా ఉందా లేదా, కాలం స్ట్రైట్గా ఉందా లేదా చూడగలిగే శక్తి ఉంటే చాలు. మనం కొనుక్కునేటప్పుడు చూస్తాం మళ్ళీ నా ఇంట్లో ఇది ఉంది అది ఉంది అని. యాజ్ ఎ యూజర్ యూ విల్ ఆల్వేస్ డూ దట్ చెకింగ్. బట్ ఫర్ యూ టు బికమ్ ఎన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్, కన్స్ట్రక్షన్ కానీ ఏదైనా కానీ నేను ఏమంటానంటే, బిజినెస్లో ఆపర్చునిటీస్ ఎలా స్పాట్ చేయాలి అని అంటే యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ది పెయిన్ పాయింట్ ఆఫ్ ది సొసైటీ, పెయిన్ పాయింట్ ఆఫ్ ది పబ్లిక్. వన్స్ యూ ఐడెంటిఫై ది పెయిన్ పాయింట్, come up with a solution for it. So n number of business opportunities are there in the world. Only problem entra ante we are searching for jobs. Stop searching for jobs. Start looking for opportunities. Opportunities అనేవి మన సమస్యల్లో నుంచే ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి. సార్ నరేంద్ర గారు ఒక 2 క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను. మన బ్రాహ్మిన్స్ కున్న ప్రాబ్లము ఒకటి, పంచగట్టుకొని దిగినట్టు అన్న బురదలో దిగినట్టు ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ హ్యాస్ దట్ ఫిలాసఫీ, రైట్? మనం బ్రాహ్మిన్స్ కదా అలవాట్లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సెకండ్, మనం 14 to 18 hours వర్క్ చేయాలి మన వాళ్ళకి, అది కూడా అలవాట్లేదు. చేస్తారు కానీ ఆ ఓనర్షిప్ తీసుకొని రన్ చేసి 10 మందికి ఆన్సర్ చేయాలంటే ఆ అలవాటు రావాలంటే టైం పడుతుంది, విచ్ ఐ అబ్జర్వ్డ్ విత్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది బ్రాహ్మిన్స్. మీరు అది ఎలా ఓవర్కమ్ అయ్యారు? ఎందుకంటే బ్రాహ్మిన్స్లో కొద్దిగా ఉంది స్మాల్ ఈగో, వెదర్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఆర్ నాట్ అనేది. ఇది గ్రౌండ్ దిగి కార్పెంటరీ వర్క్ కానీ, ప్లంబింగ్ వర్క్ కానీ, కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ కానీ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ విచ్ దే హ్యావ్ టు మేనేజ్. బోత్ నేను వాడితో తెలంగాణ యాష్లో కిందికి వెళ్ళిపోయి మాట్లాడుకోవాలి, అటు పై లెవెల్తో కస్టమర్తో మాట్లాడాలి. ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆర్ టూ లార్జ్. ఈవెన్ మీరు అసోసియేషన్ అంటున్నారు కదా, అసోసియేషన్లో గొడవలు ఎందుకంటే ఒక పర్టికులర్ ప్లంబింగ్ చేయాలన్నా కూడా గొడవలు అయిపోతున్నాయి. హౌ డూ యూ కంట్రోల్? మనకేంటంటే అది గట్టిగా చెప్పగలమా, నిలబడగలమా అనేది మనలో ఉన్న మంచితనం. ఇట్ విల్ నాట్ హెల్ప్ అస్ టు స్టాండ్ దేర్. మీరు ఎలా ఓవర్కమ్ అయ్యారు సార్ దాన్ని? నేను కూడా ఐ వర్క్డ్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ ఫర్ 10 years. ఐ వాజ్ విత్ ఇన్ఫోసిస్, టీసీఎస్ అండ్ ఆర్కెల్. నన్ను బయట ఎవరైనా ఇప్పుడు మీరు స్టేజ్ మీద కూడా నేను మాట్లాడుతున్నాను, నన్ను చూస్తే కూడా బిల్డర్ అనుకోడు, సో నేను కన్స్ట్రక్షన్ చేశానని కూడా అనుకోరు. జనరల్లీ మీరు బురదలో దిగడం అని చెప్పేసి అన్నారు. నేనేమంటానంటే బిజినెస్ ఈజ్ లైక్ స్విమ్మింగ్ అండి. స్విమ్మింగ్ గూగుల్లో వీడియోలు చూసి, యూట్యూబ్లో వీడియో చూసి, గూగుల్లో ఆర్టికల్స్ చదివి, పుస్తకాలు చదివిస్తే నేర్చుకొని స్విమ్మింగ్ ఎవరు నీళ్ళలో దూకలేరు. స్విమ్మింగ్ అనేది నీళ్ళలో దూకే నేర్చుకోవాలి. మనం ఏం చేస్తామంటే మనము పుస్తకాలు చదువుతాము, గూగుల్ సెర్చ్ చేస్తాము, యూట్యూబ్లు చూస్తాము, రిస్కులు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము, రిస్క్ మిటిగేషన్ ప్లాన్ అంటాము. అసలు రిస్క్ అనేది ఆలోచించకూడదు ఫస్ట్. ఈ లో లెవెల్ నేనేమంటున్నానో
మీరు కార్పెంటరీ నేర్చుకొని కార్పెంటర్ని మేనేజ్ చేయక్కర్లేదు, ఎలక్ట్రీషియన్ వర్క్ నేర్చుకొని ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ చేయక్కర్లేదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను స్టార్టెడ్ మై లైఫ్ యాజ్ ఎ బిల్డర్. నేను ఒక లిఫ్ట్ కొనాలి, బెస్ట్ లిఫ్ట్ కొనాలి, బెస్ట్ రేట్లో కొనాలి. ఏమవుతుంది, ఐ కాల్ ఓటీస్ లిఫ్ట్, కోనే లిఫ్ట్, తైసన్ గ్రూప్ లిఫ్ట్, తోషిబా లిఫ్ట్ అన్నీ పిలిపిస్తాను. ఫస్ట్ నాకేమీ తెలియదు, లిఫ్ట్ అంటే ఫ్లోర్లో పైకి తీసుకుపోతే కిందికి తీసుకొస్తుందనే తెలుసు. వాడు చెప్తాడు ఇంత స్పీడ్ ఉంటుంది, ఇంతమంది పడతారు, ఇంత ఫాస్ట్గా ఉంటుంది, కింద పడకుండా మధ్యలో అయిపోతే ఇక్కడికి వస్తుంది, ఈ ఫీచర్లు ఉన్నాయంటాడు ఒకడు. ఇది నా రేట్ అని చెప్తాడు, అవి నేర్చుకునేది. తర్వాత రెండో వాడు వస్తాడు, వాడి దానిలో అది లేదు సార్, నా దానిలో ఇది ఉందంటాడు. 5 మందితో మాట్లాడండి, ఆరో ఇంటర్వ్యూకి మీరు యూఆర్ ఎక్స్పర్ట్. నేను సాఫ్ట్వేర్లో జాబ్ సంపాదించాను, నేను బయటికి వచ్చాను కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమైనా మాట్లాడుతుంది. నారీ ఉన్నట్టున్నాడు కదా ఇక్కడ. సారీ ఎక్కడంటే సారీ బేసిక్లీ నేను ఐటీలో ఉండేవాడిని. నేనేం చెప్పాను, నేను ఆమె సివిల్ ఇంజనీర్. కంప్యూటర్ అంటే స్పెల్లింగ్ తెలియదు, సాఫ్ట్వేర్ అంటే స్పెల్లింగ్ తెలియదు. క్లాస్లో వన్ ఆఫ్ ది టాపర్స్ బోత్ ఇన్ జేఎన్టీయూ అనంతపూర్ అండ్ జేఎన్టీయూ హైదరాబాద్. వన్ ఆఫ్ ది టాపర్స్ నేను. సో సాఫ్ట్వేర్ నాది కాదు, నేను సివిల్ ఇంజనీర్ని, సివిల్ వర్కే చేయాలి, దేశానికి ఏదో చేయాలి అనుకునేవాడిని. బట్ నా క్లాస్లో ఎందుకు పనికిరాని ఎదవాళ్ళంతా సాఫ్ట్వేర్లోకి వెళ్ళిపోయారు. సో ఇట్ ఇరిటేటెడ్ మీ. ఇప్పుడు మాట్లాడితే నేను ఒకటి బోస్టన్లో ఉన్నాను, నేను న్యూయార్క్లో ఉన్నాను, నేను లండన్లో ఉన్నానంటే నేనేమో మహారాష్ట్రలో మారుమూల పల్లెలో కంకర కొలుచుకుంటున్నాను. సో దాట్ మేడ్ మీ ఇరిటేటెడ్. నేను సాఫ్ట్వేర్ పోవాలి, అమెరికా పోవాలి అని చెప్పేసి సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటో తెలియని వాడిని బెంగళూరు వెళ్ళి కరెక్ట్గా 3 monthsలో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం కొట్టాను నేను. 3 months. నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒక 50 ఇంటర్వ్యూలు అటెండ్ అయితే డాక్టర్ కూడా అవుతాను నేను, ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ఆపర్చునిటీస్. సో మీకు ఇంటర్వ్యూస్కి అటెండ్ అవుతే వెన్ యూ స్టార్ట్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ పీపుల్, వాళ్ళే క్వశ్చన్ వేస్తారు, మనం సమాధానం చెప్పకపోతే ఊరేయారు కదా, సారీ అనడం, బయటకు వచ్చేయడం, వాడు వీళ్ళు గెట్ బ్యాక్ టు యూ అంటాడు. ఎంజీ రోడ్ పోవడము, పుస్తకం కొనుక్కోవడము, అది చదువుకోవడము, ఆ 4 క్వశ్చన్లకు ఆన్సర్లు తీసుకొని రెండో ఇంటర్వ్యూకి పోవాలి. 4 తగిలితే తోలితే, లేకంటే ఇంకో 5 అడుగుతాడు. ఈసారి 9 క్వశ్చన్లకు యూ నో ది ఆన్సర్. దెన్ వై డోంట్ యూ గెట్ జాబ్? యూ కెన్ బికమ్ ఎ సైంటిస్ట్ వితౌట్ పాసింగ్ 10th class. సో ఇట్స్ ది సాధన చేయడము, సబ్జెక్ట్ మీద కమాండ్ సాధించడం అనేది కావాలి ఏ వ్యాపారమైనా చేయాలంటే. కార్పెంటర్ని మేనేజ్ చేయాలన్నా, ఎలక్ట్రీషియన్ని మేనేజ్ చేయాలన్నా, లేదు ప్లంబర్ని మేనేజ్ చేయాలన్నా, మీరు ఆ వృత్తి తెలియక్కర్లేదు, మీరు అబ్జర్వేషన్ అనేది చేయాలి. యాజ్ ఎ యూజర్గా వాడు అది పని చేయలేదు, ఇది పని చేయలేదు అని చెప్పగలిగినప్పుడు, మీరు వేరే వాడికి పని చేయించాల్సి వచ్చినప్పుడు మీరు ఎందుకు చేయలేరు? ఇట్స్ ఓన్లీ ది మైండ్ సెట్ సార్, యూ కెన్ డూ బిజినెస్ వండర్స్. ఒక పాయింట్ సార్ నేను చెప్తాను, లుకింగ్ ఇన్ టు లాట్ ఆఫ్ బిజినెసెస్, డే 1 ఎవరికి డబ్బులు ఉండవండి. ఇఫ్ యూ బిలీవ్ యువర్ లక్ష్య క్యాన్ బి అచీవ్డ్. వీ హ్యావ్ సీన్ సక్సెస్ స్లోలీ కమింగ్ ఫ్రమ్ 8th year, more troubles coming on 12th year, 15th years onwards, you are the best entrepreneurs. Whether you have that patience to take for 10 to 15 years and see what he has achieved is possible. Nobody can achieve overnight. That is very clear in the business అండి. అందరూ ఏంటంటే ఇవాళ స్టార్టప్స్ వచ్చిన తర్వాత నాకు గొడవ, ఇవాళ స్టార్టప్ పెడతాం, రేపు డబ్బులు ఇవ్వాలి, ఏంటంటే మేము 100 crores turnover చేస్తామని వస్తారు. వాట్ ఈస్ ద రియాలిటీ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ రియాలిటీ. So we are asking, do you have patience? Do your family is with you? Is your family is going to spend? పక్కనోడేమో కారు కొనుక్కొని హ్యాపీగా ఆఫీస్కి వెళ్తూ ఉంటాడు, మనమేమో కష్టపడుతూ ఉంటాం. ఇప్పుడు మా ఇళ్ళలో కూడా గొడవలు ఏంటంటే, మా బ్రదర్ పొద్దున్న లేస్తాడు, వాడి 2 days a day or 3 days a week వాడికి ఆఫీస్, మిగతా 4 రోజులు ఇంట్లో కూర్చొని ఎంజాయ్ చేస్తుంటాడు, సినిమా చూసి. ఇంకో పక్క ఎంటర్ప్రైనర్ చేస్తూ ఉంటాడు, వాడు పొద్దున్న 6 వెళ్తే రాత్రి 10 కానీ ఇంటికి రాడు. అరే ఏంట్రా నువ్వు కష్టపడుతావు, నీకు డబ్బులు రావు, వాడేమో హ్యాపీగా కూర్చొని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు అంటాడు. దీన్ని ఓవర్కమ్ చేసి ముందరికి వచ్చి స్పెండ్ చేయాలంటే ఐ ఆల్వేస్ సే మనందరికి కావాల్సింది అక్కడ లైట్ ద స్పార్క్ అనే పాయింట్ ఇందాక అమ్మాయి అడిగింది. ద స్పార్క్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మీ గుండె ధైర్యం అండ్ ఐ వాంట్ టు అచీవ్. ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్లీ ఈజ్ నీడెడ్. మనం అది ఓవర్కమ్ చేయగలిగితే, అండ్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ మెనీ ఆఫ్ దెమ్, మీ ఫ్యామిలీకి చెప్పండి మేము టైం ఇవ్వలేము, నెక్స్ట్ 5 to 8 years నా గోల్ అచీవ్ చేయడం, నేను పొద్దున 6 వెళ్తాను, 10 ఊర్లకు వెళ్తాను, నాకు తెలియదు. ఐ విల్ కీప్ రన్నింగ్ అండ్ సపోర్టింగ్ మీ వాట్ ఆర్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్, లెట్ మీ రన్ అనుకుంటేనే బిజినెస్లోకి వచ్చి రన్ చేయండి అని చెప్తున్నాను. లేకపోతే ఈ స్ట్రగుల్ చాలామంది వదిలేస్తున్నారండి, 3-4 years తర్వాత నా వల్ల కాదని జాబ్స్కి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఐఎమ్ సెయింగ్ దట్ బిలీఫ్ హ్యాస్ టు బి దేర్, అండ్ ఐ హవ్ సీన్ మెనీ బిజినెసెస్ హ్యాస్ బీన్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ఇఫ్ దే బిలీవ్డ్ అండ్ కంటిన్యూ టు డూ వెల్. ఐ రిక్వెస్ట్ అది మాత్రం గట్టిగా తీసుకోవాలండి, అది అనుకోనే రండి. ఇట్ ఈస్ నాట్ day 1, day 2, నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. ఫస్ట్ 3-4 years నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. 4th year బై ద టైమ్ యూ అండర్స్టూడ్
ఆయన వర్డ్ యూజ్ చేయడు ఎంటర్ప్రెనర్. ఎంటర్ప్రెనర్ ఈజ్ ఆల్ డిఫరెంట్. సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్కి ఎంటర్ప్రెనర్షిప్ కూడా చాలామంది క్లారిటీ లేదు హౌ ఇట్ రియలీ వర్క్స్. వీఆర్ ఆల్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్, వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ డూయింగ్ సర్వీస్, బట్ వీ కాంట్ గెట్ వర్క్ డన్ ఫ్రమ్ అదర్స్. మనకి అదే ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే ఒక పని మనిషిని గట్టిగా చెప్పి ఇంటి చుట్టూరా తుడిపించడం కూడా రాదు. బ్రాహ్మిన్స్ భయం, వాళ్ళు తిడతారు. అదే మార్వాడి అదో అయితే వాడు చెప్తే పని చేస్తుంది. నేను చాలాసార్లు అడుగుతాను మా మదర్ని, వాడికి చేస్తాం పక్కింట్లో మన ఇంట్లో చేయడం అది కష్టపడుతుందిరా, దానికి ఒంట్లో బాగాలేదురా, ఇది మన ఫిలాసఫీ. అందుకని అడిగాను సార్ని ఎలా ఓవర్కమ్ అయ్యారు అని చెప్పేసి. బట్ ఎనీవే లెట్ us నాట్ ఓవర్కమ్. సార్ మీకు అదర్ క్వశ్చన్స్ గో అహెడ్. థ్యాంక్ యూ. మీకు మళ్ళీ మైక్ ఏంది క్వశ్చన్ వచ్చే వరకు. నౌ ఇట్ ఇస్ ఫర్ శ్రీకాంత్ గోడేటి గారు. What is would be next future of technology if anybody has got startups in IT and other sectors, AI, which is coming up, which is like a fire now. So what do you suggest people to do who are into IT and electronics and other things? See, I think AI, ML, IoT, they're all cutting edge. It's going to transform every segment out there. ఇప్పుడు నరేంద్ర గారు ఇప్పుడే చెప్తూ ఉన్నారు ప్రాపర్టీ మేనేజ్మెంట్లో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాక్చువల్లీ జస్ట్ డూ కన్వెన్షనల్ వే కొంతమందిని పెట్టుకుని చేయడం ఒకటి. బట్ హౌ డూ యూ సాల్వ్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్, హౌ డూ యూ మానిటర్, కెన్ వీ ఇన్స్టాల్ ది IoTs టు యాక్చువల్లీ ట్రాక్ ద యూసేజ్, reduce their bill, to provide a commercial solution at a scale not others are ready to do, then you have to adapt technology. So and we as a community, I think we are the fastest learners in terms of adapting technology, right? And being resourceful. How do you get work done with who you think are capable? Forming a team, right? Getting that team and creating that opportunity. I would definitely say these AI, ML, IoT, all these latest technologies and what could come, you have to adapt immediately and be able to deploy. So I think that would be. But the other thing is you have to make sure that you size the market, you actually look at the cost, what it takes to build, right? And getting those resources in place to make it happen. So which is also very important. Thank you, sir. Next question to Rao Garu. Sir, what would be the next in TV tourism, hospitality, what would be the next future for next generation, maybe next 5 years? If I talk about the tourism, sir, tourism is one of the biggest industry. Indian economy growth from 9.2 to 9.4% every year that is there. Now by 2030, that Indian economy by the tourism, it is going to every year it is adding 7% more. That means the tourism growth is going very high. Either entrepreneurs or anybody wants to do this type of businesses with the markets. Definitely tourism is one of the biggest industry and everybody can do the business. How it is going to be done? It is like a storytelling. How the storytelling will be done? If you know the product very well, you can create a story to attract the visitors or customers or whatever it is there. Tourism is not only the filmy tourism. Medical tourism is one of the biggest attraction right now. Even the government is also giving lot of suggestions to the people to develop tourism as one of the attraction for the government to grown up also. Even state governments are giving lot of supports for the people, entrepreneurs, and doing new things and all. Now recently there is a big meeting happened with Mr. Jayashanjan Garu. Jayashanjan Garu said anybody wants to develop a tourism in Hyderabad or Telangana, we are ready to give their place free. First point it is. Second thing, that whatever they are going to develop as a tourism parks or whatever it is there, it should be international standards, because we need to attract the international people to India apart from our Indian guests. Then only our economy will grow up automatically. And secondly, that people who are working with this industry, definitely there is a lot of scope for their generating the revenues. Just now Sir spoke about it, how to generate the revenues. It's not that spending 2 rupees and getting the things and all, but there is a big story is behind it. So automatically tourism will have the biggest growth every year, not only one time, season or non-season. Now post-COVID revenge tourism is happening right now. Most of the people are coming up. I myself is seeing how the tourism is growing across the India.
And recently I'm seeing it, even Modi Garu also, talking about wedding tourism. Wedding tourism is one of the biggest attraction in India. Most of the Indians are going to other country and doing the weddings there itself. But whereas India is having a lot of scope for the to do the weddings. That is also, everything is a story built. Like movie, how the script will be made and then the movie will be released. Like that, this is also, first you have to make your script ready and make your things ready, then go to the market or develop the park in such a way so that automatically your business will happen. Tourism and hospitality industry mein food is again the biggest thing right now. You are seeing how many restaurants are coming up. Every corner there is a restaurant. Zomato is making the business, or different verticals are doing the business of this particular food and everything. Like nowadays everybody wants within no time how my success of the food will happen, how my guarantee things will happen. Food is nothing but hygieneness, how the hygieneness will be maintained. All those things if you take into consideration, I think most of the people can do this business without any hurdles. And there's a lot of money is not to spend too much also. There's an opportunity for everybody to generate the revenues within no time and become little bit a storyteller. That's only one idea from my side. I can speak to the team members. And I can always, whenever anybody wants to come up with new thoughts and all, I'll be there with them to make this entire grand success. Ratnakar Samaydev Garu, one more question to you. Actually, when you were talking, whatever when Narendra Garu was saying, I just wanted to, I want you to elaborate on what you have seen, IT companies failing, or the startups which are coming up when they come as a startup. Somebody funds them, and the procedure of it, and why are they failing? If any startup fails in last, from 2024, when I just saw the first budget, they said 10,000 crores will be for startup fund, and I don't know what's happening with the government, but generate 10,000 crores for startup fund. So I just want to know what exactly you do, what kind of people you wanted to come and meet you, and what is the failure rate? The failure rate, pakkan pettanడి sir, only 10% is successful as an entrepreneur. Either they're doing MSME business or they're becoming a unicorn. Today, if you look into India, there are 130 unicorns. Means I was telling 1 in 1 crore. We have 140 crores. Assume 1 in 1 crore has an opportunity to become a unicorn. And monopoly and duopoly is happening in every segment, what we are observing. And the reason a lot of people are leaving the startups is, we observed many wanted to draw salary of 1 lakh or 2 lakh. That may be a sustenance requirement today. And they are not able to generate revenue. Sales, a lot of people don't know how to do sales. It's very clear. So whoever comes to Hyderabad Angels, though I like business idea, I know people have domain knowledge, but one thing I'll ask, how do you sell? Who is your customer? And how do you reach your customer? A lot of people really don't know. We have observed many of them, and we also see the pitches. Startup pitches jarutu untayi kada. If they are spending 5 minutes in giving the pitch about customer and GTM strategy, they speak less than half a minute. And rest of the speak, this is the problem, this is the solution, this is the passion. I know my product will become a unicorn. Without that passion, nobody can come and raise money. But I was saying, how do you sell is one of the critical things which we found very difficult, and place. Sarni ibbandi pettam kaadu kaani today to tourism, what is the best place? Ante you have to set up 3-star hotels in all major places like Shirdi, Tirupati. In the mundu chinna hotel ki ellevallu. If all the people have money is growing, they all want to go to 3 and 4-star hotels. And you will be observed in Ahobilan land places lo 3-star hotel kavalani adugutunnaru. Nena ikkada oorlo 3-star hotels levura babu ante we need. Ante there is a need. Tourism is growing, but the kind of hotels they need is much larger. Do you have that money to spend? Because that's where people are moving. So you need to identify what is the right place to sell your product, right customers to sell your product, and right thing to sell your product. If this is missing for many of them, they are trying, they understood they can't sell, they stop their journey. And they only think money will keep flowing. No, investors are not ready to put the money. So if you think you set up a 3-star, 5-star hotel in Tirupati, it's going to run. Definitely. Take my word, if somebody can take. If not Tirupati and Ahobilam, or you go to Simhachalam, people will come. Tourism is, now religious tourism has grown really big today. If you see, the religious tourism has gone, or
మీరు చార్ధామ్ యాత్రలు కూడా అక్కడ అడుగుతున్నారు. నౌ కంపేర్ టు అస్, నార్త్ ఇండియన్స్ ఆర్ పుట్టింగ్ లాట్ ఆఫ్ 3 and 4 star hotels there. You go and check, they are all full. All the weekends, all the hotels are full. They are looking for further opportunities. Just giving an idea. It is not that something which we have to do. So startup failures is ఒకటే reason, sir. ఇంకేం లేదు. And second largest reason we found, I said about self-employment and entrepreneurship. Entrepreneurship, you have to take care of HR, finance, operations, everything from June to one down to you, all the work you should be aware, you should be able to get the best work done. The problem today, as sir చెప్పినట్టు Narendra garu, there are no people who can deliver the best results for us. And that's where we are using technology to overcome some of the problems, and tech is playing a bigger role to reduce our issues. How do you build the tech and make your entrepreneurship smooth is a challenge. That's why we've seen somebody has done 5 crores of revenue per annum. From 5 to 50 crores, a lot of people are failing. Because they don't know how to run, how to recruit people. Who should be the mentor for them? They have to get mentors like him. But sir, time under that. They have to go to him and No. Sir, time under that. He is the most busiest person for them. Correct? So we are bringing people like us who are there in the business, helping them to recruit, but each one has their own expertise. I may be good in finance, he may be good in HR, he may be good in operations and studies, somebody is good in tech. They have to bring at right time, right people, and identify and close the problem. That is needed. And these mentors are expensive. Either they are asking stake or they are asking. అంటే దత్తత తీసుకోమని చెప్పాలి. గవర్నమెంట్ 5 ఊర్లు దత్తత తీసుకోమంటే 5 కష్టం. Which I observed it is not there. Maybe మన trust ద్వారా, if some of the mentors comes together like people like us, and some of them really need that services, what I request is don't charge them, work with them for 6 months. If you're really making money and you feel the services what we provide, TF lo ade promote chesam. For 6 months for our mentors we shouldn't pay money. Let entrepreneur and mentor go gel to each other, and he founds. I request entrepreneur has to found right result from a mentor. If entrepreneur is not finding right results, he can avoid mentor also. Not every mentor can do delivery. You don't need to get into that trap. So as an entrepreneur, you have to take the decision. చాలా మంది కన్ఫ్యూజన్ అంటే రత్నాకర్ గారిని తీసుకున్నాము, ఆయన ఏమో మనకి అడ్వైజ్ ఇవ్వట్లేదు, పీకాలో వద్దా, పీకితే పెద్ద ఎంతో ఎన్ని ఇబ్బందులు, చాలా మంది వరి ఉంటుంది కదా. ఐ ఆల్వేస్ సే, ఇఫ్ యూ ఫీల్ ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ సర్వీస్, రిమూవ్ మీ, దెర్ ఇస్ నో ఇష్యూ. నరేంద్ర అన్న గారికి అయితే క్వశ్చన్ అన్న, 5 లక్షలు ఉంటే ఎక్కడ పెట్టాలి, 10 లక్షలు ఉంటే ఎక్కడ పెట్టాలి, 50 లక్షలు ఉంటే ఎక్కడ పెట్టాలి, ₹1 కోటి ఉంటే ఎక్కడ పెట్టాలి? ఈరోజు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీ నెక్స్ట్ 4-5 years. ₹1,00,000 ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి? ఐ మీన్ వేర్ షుడ్ దే ఇన్వెస్ట్? నాకు బిజినెస్ ₹1,00,000 ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే నువ్వు 1,00,000, 5 లక్షలు, 10 లక్షలు అంటే చిన్నవాళ్ళకి వెరీ జనరిక్ క్వశ్చన్. సో 1 lakh పెట్టాలి అంటే ఇన్సూరెన్స్ కాదు, ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళకి ఎంకరేజ్ చేయం. ఇంకా నరేంద్ర గారు తిడుతుండే నా ముందు. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో నేను కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీలో పాత క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్తా ముందు. సో ఏం ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయని అడిగారు కదా. సో మోస్ట్లీ ఐ సీ ఇన్ అవర్ కమ్యూనిటీ ఇన్సూరెన్స్ అమ్ముతారు, బ్యాంక్ ఎఫ్డీలు అమ్ముతారు, పోస్ట్ ఆఫీసు ఆర్డీ ఈడీలు చేయిస్తారు. ₹100, ₹1,000, ₹1,00,000 వాళ్ళు కడితే వాళ్ళకి వచ్చే కమిషన్ ఎంత? ఇట్స్ పాల్ట్రీ అమౌంట్. దాని గురించి ఎంతమంది దగ్గరికి వెళ్తారు, ఎన్ని డోర్స్ నాక్ చేస్తారు, ఎంతమందిని మోమాట పెడతారు, ఎంతమందిని ఇబ్బంది పెడతారు, కట్టించుకుంటారు. కానీ వాట్ ఈస్ దట్ దే ఆర్ అర్నింగ్? ఇన్స్టెడ్ ఇఫ్ యూ డూ ది సేమ్ ఇన్ రియల్ ఎస్టేట్, ఐఎమ్ నాట్ ప్రమోటింగ్ ప్రణీత్ గ్రూప్ హియర్, ఇన్స్టెడ్ యూ సెల్ ఏ ప్రోడక్ట్ ఇన్ రియల్ ఎస్టేట్. ఈరోజు ₹1 కోటి లేని ఇల్లు లేదు. 10 కోట్లు, 20 కోట్ల ప్రోడక్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి. అమ్మారనుకోండి, 1% ఎంత అవుతుంది తెలుసా? కోటికి 1,00,000, 10 కోట్లకు 10 లక్షలు. సో ఎంత డబ్బులు వస్తాయి? 6 నెలల్లో ఒకటి చేసిన 20 సంవత్సరాల ఇన్సూరెన్స్ అమ్మినంత సంపాదించవచ్చు ఒకటి. సో చూసింగ్ ది రైట్ ప్రోడక్ట్, యు ఆర్ ఎనీవే డిస్టర్బింగ్ పీపుల్. ఇది కట్టు, అది కట్టు, అది చేయి, ఇది చేయి అని చెప్పేసి అది చేసేదేదో వాష్ బేసిన్లో చేపలు పట్టకుండా సముద్రంలో పట్టు చేపలు. You will get more money, and you don't need to trouble hundreds of people to get 1 lakh insurance. So that we'll never do. మనలో ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే, we don't identify the best yielding business, best yielding profession అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోము. ఒకడెవడో చేస్తున్నాడు, రిస్క్ ఉండకూడదు, ఓకే, రిస్క్ ఉండకూడదు, ఏమీ ఉండకూడదు, గ్యారంటీడ్గా కొంత రావాలి, నెలకింత రావాలి అన్నట్లు చూస్తారు. సో సేల్ ఇన్ రియల్ ఎస్టేట్, ప్లాట్లు అమ్మండి, విల్లాస్ అమ్మండి, హౌసెస్ అమ్మండి. జనాలకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే, దీనిలో గూగుల్లో కదా ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం సెర్చ్ చేస్తే
1000 రిజల్ట్స్ వస్తాయి, ఏ చూడాలనో తెలియదు. అట్లనే ఇల్లు కొనాలి అంటే కూడా 100 మంది ఉంటారు, అక్కడ కొను ఇక్కడ కొను అది కొను ఇది కొను అని చెప్పేసి. సో ఫైండింగ్ ఏ రైట్ కన్సల్టెంట్ అండ్ యూ బికమింగ్ ఏ కన్సల్టెంట్ ఇన్ చూసింగ్ ద రైట్ ప్రోడక్ట్ ఫర్ ఎ పర్సన్. సింపుల్. నేను బిల్డర్ ఎట్లయినాను అని అంటే అందరూ నన్ను ఇల్లు ఎక్కడ కొనుక్కోవచ్చు అని అడిగినందుకు, ప్రశ్న వేసినందుకు నేను బిల్డర్లైనా. ఎందుకంటే నేను ఇల్లు కొనాలి అనుకున్నప్పుడు నేను 6 months ఆల్మోస్ట్ 9000 కిలోమీటర్లు తిరిగాను బైక్లో హైదరాబాద్లో. ఇల్లు కొనాలి అనుకున్నప్పుడు బడ్జెట్ ఏమో ఇంత, ఆశ ఏమో ఇంత. ఇది ప్రతి ఒక్కళ్ళకు ఉంటుంది, నాకే కాదు. సో దాన్ని గ్యాప్ ఫిలప్ చేయాలంటే ఎట్లా, రీసెర్చ్ చేసి చేసి తిరిగి 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 ఫైనల్లీ నా ఆశగా సరిపోయేది కాదని కొంచెం కాంప్రమైజ్ అయిపోయి నా దగ్గర ఉన్న డబ్బుతో కొనుక్కున్నాను. కొనుక్కున్నప్పుడు వాట్ ఎవర్ ది డిఫికల్టీస్ దట్ ఐ ఫేస్డ్ ఐ జస్ట్ జాటెడ్ డౌన్. నాలాగానే సమాజంలో అందరూ ఉన్నారు ఇట్లనే. సో దీనికి కన్నా ఒక సొల్యూషన్ ఇవ్వగలిగితే నేనే బిజినెస్ చేయొచ్చు అనే ఆలోచన వచ్చింది. నేను ఫస్ట్ మా అబ్బాయిని స్కూల్లో వేయాలనుకున్నప్పుడు ప్లే స్కూల్ గురించి సెర్చ్ చేశాను. సెర్చ్ చేసినప్పుడు ప్లే స్కూల్ పెట్టా. మా వాడిని స్కూల్లో వేయాలనుకున్నప్పుడు స్కూల్ పెట్టా. ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ చదువుకోవడం, ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ పెట్టాలనుకున్నాను కానీ అప్పటికి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ నాట్ ప్రాఫిటబుల్ అని అనిపించింది. స్కూల్ పెట్టడం బెటర్ దాని ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్. వ్యాపారాలు చేయాలి అంటే 100 ఉన్నాయి, మనం కళ్ళు తెచ్చి చూడమంతే, కళ్ళ గంతలు కట్టుకుని బతుకుతాం. మన పిల్లల్ని ప్లే స్కూల్లో వేస్తాము. ఆ ప్లే స్కూల్ ఓనర్ ఎవరో ఉంటుంది ఒక ఆవిడని చూస్తే మాట్లాడితే 2 నిమిషాలు అర్థమైపోతుంది ఈ క్యాండిడేట్ ఎట్టు నడుపుతుందా అని. కానీ అక్కడ పోయి చేర్పిస్తాము, మనమే పెట్టాలని ఆలోచించాం. ప్లే స్కూల్స్ పెట్టడం అన్నంత ఈజియెస్ట్ బిజినెస్ ఏది లేదు ప్రపంచంలో. జనాలు పుడుతూనే ఉన్నారు ప్రతి సంవత్సరము. ఫస్ట్ ఎస్వి రావు గారు ఉన్నారు, ఓబుల్రెడ్డి స్కూల్ చైర్మన్ సారు. అడ్మిషన్స్ గురించి ఎంత డిఫికల్టీ అనేది తెలుసు. ప్రతి పేరెంట్ వాళ్ళ పిల్లల్ని బెస్ట్ స్కూల్లో అడ్మిషన్ కావాలనుకుంటారు, కానీ దొరకదు. బెస్ట్ స్కూల్స్లో అడ్మిషన్స్ చాలా టఫ్. సో ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ ఇయర్ ఏదో ఒక చెత్త స్కూల్లో, లోకల్ ప్లే స్కూల్లో వేసేద్దాము, నెక్స్ట్ ఇయర్ ట్రై చేద్దాము. ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చేటప్పటికి బెస్ట్ స్కూల్లో వేయాలి. ఓకే. సో ఈ ప్లే స్కూల్స్ అనేవి ప్రతి చోట ఎవరు ఏ టామ్ డిక్ అండ్ హ్యారీ పెట్టినా ఎవ్రీ ఇయర్ ఫిలప్ అవుతాయి. అది చేయం మనం. సిమిలర్లీ స్కూల్స్, ప్లే స్కూల్ అనేది ఈ ఇయర్ క్యాండిడేట్ జాయిన్ అవుతే నెక్స్ట్ ఇయర్కి వెళ్ళిపోతారు మళ్ళీ స్కూల్లో వచ్చేసి. అదే నాకు ఏం ఐడియా వచ్చింది, ఈ ప్లే స్కూల్ ఎవ్రీ ఇయర్ 2 చెమ్మదులు వచ్చే వ్యాపారం అవుతుంది. ఫార్మల్ స్కూల్ పెడితే వాడు ఎల్కేజీలో జాయిన్ అయితే 10th క్లాస్ వరకు మనకు ఎవ్రీ ఇయర్ ఫీజు కడతాడు. అండ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ స్కూల్స్లో అడ్వాంటేజ్, జనాలు రాలిపోతే ఎక్కువ బెనిఫిట్. ఎల్కేజీలో చేరిన వాడు 10th వరకు చదివితే లాసు, ఎందుకంటే డొనేషన్ రాదు. మధ్యలో డ్రాప్ అయిపోతే కొత్త అడ్మిషన్స్ వస్తే ఇంకా డబ్బులు వస్తాయి. సో యూనిట్ టు థింక్, మీరు చేసే ప్రతి దానిలో కొంచెం వేరే వాళ్ళు. వ్యాపారం అనేది, ఐడియాలు అనేది దర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐడియాస్ అండి. కాకపోతే ప్రతి బిజినెస్లో కూడా ఇప్పుడు 1000 ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు ఉన్నాయనుకోండి, 1001వ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ పెట్టేదానికి మీరు వస్తే స్టిల్ దెర్ ఇస్ అ స్కోప్. 1000 ఉన్నాయి కదా ఇది జరగదులే అని అనుకునేదానికి లేదు. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ యూ నీడ్ టు షో సమ్ యూనిక్నెస్ ఇన్ యువర్ మోడల్, యూనిక్నెస్ ఇన్ యువర్ బిజినెస్ అండ్ ప్రైస్ ఎక్కువ పెట్టేదానికి కూడా ఇవాళ రేపు సిద్ధంగా ఉన్నారు జనాలు. ఓన్లీ అసలు ఇప్పుడు అంటే ఒక స్కూల్ వచ్చింది హైదరాబాద్లో, ఎంతమందికి తెలుసో తెలియదు కానీ ఇట్స్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ స్కూల్. ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడే పిల్లలకి ఎలా ట్రైన్ చేయాలనేది స్కూల్ అది. కెన్ యూ బిలీవ్ ఇట్? ఇట్స్ ఇన్ హైదరాబాద్. వెరీ బిగ్ స్కూల్. దే చార్జ్ 3.5 lakhs per kid. డబ్బు అనేది నీకు తెలివి ఉండాలి, నీకు ఐడియా ఉండాలి ఏం చేయాలనేది. జనాలకి కొత్తదనాన్ని కన్నా జొప్పించగలిగితే, కొత్తదనాన్ని కన్నా మార్కెట్ చేయగలిగితే డబ్బు ఎంతో వస్తుంది. డబ్బు గురించి వ్యాపారం చేయకండి. డబ్బు గురించి నేనేం చెప్పాను, డబ్బు సమకూర్చుకొని వ్యాపారం స్టార్ట్ చేయొద్దండి అని చెప్పాను, అవసరం లేదని చెప్పాను. అలా డబ్బు కోసమే వ్యాపారం చేయకండి. ఈ 2 చేసినా మీరు ఫెయిల్ అవుతారు. డబ్బు సమకూర్చుకొని చేసినా వ్యాపారంలో ఫెయిల్ అవుతారు, డబ్బు కోసమే వ్యాపారం చేసినా ఫెయిల్ అవుతారు. మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఫీల్డ్ని, దానిలో ఎక్కువ పరిశోధన చేయండి, సెర్చ్ చేయండి. నేను ఎలా డిఫరెంట్గా ఉండగలను అనేది ఆలోచించండి. 700 కోట్లు 800 కోట్ల జనాభా ఉంటే వ్యక్తిని పోలిన వ్యక్తి ఉండడు, మనిషిని పోలిన మనిషి ఉండడు. వ్యాపారం కూడా అంతే. వ్యాపారం ఇన్ని స్కూల్స్ ఉన్నా ఇంకో స్కూల్ ఎందుకు సక్సెస్ అవుతుంది, ఇన్ని రెస్టారెంట్లు ఉన్నా ఇంకో రెస్టారెంట్ ఎందుకు సక్సెస్ అవుతుంది, ఇంతమంది బిల్డర్లు ఉన్నా కొత్త బిల్డర్ ఉన్నటువంటి ఫుల్ పేజ్ ఆడితే ఎలా వస్తున్నాడు. 20-25 years బ్యాక్ బిల్డర్స్ ఎందుకు వ్యానిష్ అయిపోతున్నారు, టెక్నాలజీ కానీ అప్గ్రేడ్స్ కానీ అందుకోకపోవడం వల్ల. సో మనము వినూత్నంగా వెరైటీగా ఏదైనా చేయగలిగితే, అసలు ఈ మధ్య రెస్టారెంట్స్ ఉన్నాయి, ఈ కెఫేలని వచ్చాయి, రామేశ్వరం కెఫే, కంచి కెఫే. వాట్ ఆర్ దే డూయింగ్? దే ఆర్ సెల్లింగ్ సేమ్ ఇడ్లీ, సేమ్ దోశ. చట్నీస్లో ఏది దొరుకుతుందో, ఇష్టాలో ఏది దొరుకుతుందో
అక్కడ అదే దొరుకుతుంది. బట్ ది వే దే ప్రజెంట్, ది వే దే సెటప్ ది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ది వే దే ఆర్ ప్రమోటింగ్, దాట్స్ ది సక్సెస్. ఇప్పుడు నేను ఇది ప్రాపర్టీ మేనేజ్మెంట్ గురించి చెప్పాను. ఆపర్చునిటీ అనేది నేను సి గ్రూప్లో కూడా పోస్ట్ చేస్తుంటాను. 1 కోటి రూపాయలు, 2 కోట్లు, 3 కోట్లు, 5 కోట్ల వ్యాపార ఆపర్చునిటీ ఉంది అని చెప్పేసి ఎవరు ముందుకు రారు. దే జస్ట్ కాల్ అండ్ సే దట్ ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్. వాట్ ఈస్ దట్ దే ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్? డూ దే నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ ఇట్? దే డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ ఇట్. ముందు మీరు చేసే బిజినెస్ మీద, మీరు చేసే సర్వీస్ కానీ ప్రోడక్ట్ కానీ డెవలప్ చేస్తూ ఉంటే దాని మీద మీరు పట్టు సాధించాలా. మీ ప్రోడక్ట్ యూనిక్గా ఉండాలి అండ్ బెటర్ సర్వీస్, బెస్ట్ రేట్ కూడా ఉండాలి. మళ్ళీ నేను ది బెస్ట్ ఇస్తాను, నువ్వు ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయిన తర్వాత, బ్రాండ్ వచ్చిన తర్వాత ఏ రేట్ పెట్టా ఇస్తారు. బట్ ఇనీషియల్ స్టేజ్లో మాత్రం మీరు కాస్ట్ కూడా చాలా తక్కువలోనే ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. Question and answers. నరేంద్ర కుమార్ గారి గురించి నాకు సీక్రెట్ తెలుసు, మీ సీక్రెట్ నాకు తెలుసు. 20 ఏళ్ల క్రితం రవి వేదాంతం మీ క్లయింట్, ఆయన కూడా నా క్లయింట్. ఆయన ఆ రవి వేదాంతం గారు వారి దగ్గర ఒక విల్లా కొన్నారు. అప్పుడు నన్ను తీసుకెళ్ళారు వారి దగ్గరికి. 20 ఏళ్ల క్రితం, 23 ఏళ్ల క్రితమో. రామ్ గారు బయటకు వచ్చాం కారులో. ఐ థింక్ అరగంట గంట మీద మాట్లాడాము. కాగితం మీరు రాసి పెట్టుకోండి, 1 day ఈజ్ గోయింగ్ టు బికమ్ మిలియనియర్. అప్పుడు చెప్పాడు ఆయన 23 ఏళ్ళ క్రితం. ఆయన వెరీ స్మాల్ మ్యాన్ అట్ దట్ టైం. ఇవాళ మీరు చూస్తుంటే నేను ఇందాక నా స్పీచ్లో 500 కోట్లు అని చెప్పాను. దట్ ఈస్ రాంగ్. దట్ 800 crores వారే ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు. ఎక్కడ 23 ఏళ్ళ క్రితం ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ టర్న్ ఓవర్ ఎట్ దట్ టైం. మేబీ 100 crores ఎట్ దట్ టైం. 300 crores. Oh my God. 3 crores. Oh, 3 crores. See, 23 years back, 3 crores. Today I am seeing him in front of me, 800 crores. That is the capacity of Brahmin. Please. ఇందాక మీరు అడిగారు కదా అన్న, 1 లక్ష ఎక్కడ పెట్టాలి, 5 లక్షలు ఎక్కడ పెట్టాలి, 10 లక్షలు ఎక్కడ పెట్టాలి. లెట్ us స్టార్ట్ SEA బ్యాంక్. ఒక ఫండ్ క్రియేట్ చేయండి, బడ్డింగ్ ఎంటర్ప్రినర్స్కి ఇవ్వండి. 5 లక్షలు పెట్టి, 10 లక్షలు పెట్టి వాళ్ళు బ్యాంకుల చుట్టూ తిరగకుండా మన మెంబర్స్ ఒక 5గురిని వాళ్ళని ఎండోర్స్ చేస్తే వాళ్ళు బ్యాంకింగ్ ద్వారా వాళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వండి. ఆ ఇంట్రెస్ట్ మన వాళ్ళందరూ షేర్ చేయండి. బ్యాంకింగ్ కన్నా ఒక 2% తక్కువ ఇవ్వండి మన వాళ్ళకి. ఇప్పుడు బ్యాంక్ వెళ్తే 10.5% ఎంతో ఉంది, 8%కి ఇవ్వండి, 9%కి ఇవ్వండి. మనం బ్యాంకులో పెట్టుకుంటే 7% ఉంది, మాకు 8% ఇవ్వండి. లెట్ us స్టార్ట్ ఎ ఫండ్. దిస్ ఈజ్ గుజరాత్ మోడల్. నేను మొన్న 2 years బ్యాక్, 5 years బ్యాక్ ఒక గుజరాత్ వెళ్ళి అడిగితే వాళ్ళ కమ్యూనిటీలో up to 2 crores వితౌట్ ఎనీథింగ్ దే ఆర్ గివింగ్ లోన్ టు ద పీపుల్ ఫర్ ఎంటర్ప్రైనర్స్. 5 crores అయితే దే హ్యావ్ సర్టెన్ లాస్. కాబట్టి ఇలాంటిది ఇస్తే 100 మంది యంగ్స్టర్స్కి మనము చేతినిచ్చిన వాళ్ళు. ఎందుకంటే బ్యాంక్స్ ఇవి అవి నవ్ వి నో యాజ్ ఎంటర్ప్రైనర్. ఐ ఆల్సో నో 3 కోట్ల లోన్కి నేను 6 నెలలు తిరగాల్సి వచ్చింది. కానీ దిస్ విల్ హెల్ప్ బోత్ ఎంటర్ప్రైనర్స్ అండ్ ద పీపుల్. సార్ మీ పేరు? సార్ మనోహర్ గారు. దీనికి యాక్చువల్లీ ఒక వ్యవస్థ ఉంది మన బ్రాహ్మణులకి. మళ్ళీ రీఇన్వెంట్ వీల్ చేయక్కర్లేదు, బ్యాంక్ పెట్టక్కర్లేదు. భార్గవరామ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ అని ఉంది. ఎంతమందికి తెలుసో తెలియదు నాకు. దానిలో 5,000, 10,000, ₹1,00,000 ఎంతైనా డిపాజిట్ చేయొచ్చు. యూ విల్ బికమ్ ఏ మెంబర్ ఇన్ భార్గవరామ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ. ఐవైఆర్ కృష్ణారావు గారు బ్రెయిన్ చైల్డ్ అది. ఆయన దీన్ని ఇన్కార్పొరేట్ చేశారు. సో ఉన్న వాళ్ళందరూ కానీ డబ్బులు దానిలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఏదో వస్తుంది. అండ్ స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రీనియర్స్కి లోన్స్ ఇస్తుంది భార్గవరామ సొసైటీ. సో ఇట్స్ ఎన్ ఎక్సలెంట్ స్కీమ్. దాన్ని ఎవరైనా ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఫండ్ వాళ్ళు లోన్స్ ఇస్తారు బిజినెస్ చేసే వాళ్ళకి. సరైన ఐడియాతో వెళ్తే వాళ్ళు చెక్ చేసి, ఎస్వీరావు గారు దీని మీద ఇంకా ఎక్కువ చెప్పగలరు. సారే దానికి వన్ ఆఫ్ ది మెంబర్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ భార్గవరామ సొసైటీ బ్యాంక్. నమస్తే అండి, నా పేరు కోట శ్రీనివాస్ అండి. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ డిస్కషన్. నేను సివిల్ ఇంజనీర్నే. లాస్ట్ 36 years I am into construction industry. So I have one observation where I have been interacting. వినపడుతుందండి? నా పేరు కోట శ్రీనివాస్, నేను సివిల్ ఇంజనీర్ని. ఐఎమ్ ఆల్సో ఇన్ టు ద కన్స్ట్రక్షన్ సెక్టర్ ఇన్ ఏ స్మాల్ వే. సో ఒక 2 points వద్దాం అనుకున్నానండి. Basically this discussion is for youngsters. So I'm not that young, I'm 58 years. This idea is for those people who would like to take advantage of this forum.
ఆ మధ్య నేను మహాలక్ష్మి గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్లో వెళ్ళినప్పుడు ఐ సా అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ అండి. అక్కడ వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక స్టార్టప్కి ఐడియాస్ ఉన్న వాళ్ళని వాళ్ళకు ఒక డెస్క్ ప్రొవైడ్ చేసి వాళ్ళ ఆఫీస్లోనే ఫండ్ ప్రొవైడ్ చేసి గ్రూమ్ చేస్తున్నారు. ఆఫ్టర్ దే కమ్ టు ఎ సర్టెన్ స్టేజ్ దే విల్ అలౌ దెమ్ టు గో అవుట్ అండ్ దెన్ డూ దేర్ ఓన్ బిజినెస్. సో దట్ ఐడియా ప్రాబబ్లీ అవకాశం ఉన్న వాళ్ళు యంగ్స్టర్స్కి ప్రొవైడ్ చేస్తే బాగుంటుంది అన్నది ఒకటి. రెండోది ఏంటంటే మీరు టెక్నాలజీ గురించి మాట్లాడారు. బికాజ్ యూ ఆర్ ఇన్ టు కన్స్ట్రక్షన్ ఎ బిగ్ వే, బ్రింగింగ్ ఇన్ ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు తెలుసు ప్లాస్టింగ్ పెయిన్ పాయింట్స్ అన్నారు మీరు. సో వీ నో శాండ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది పెయిన్ పాయింట్స్. సో దేర్ ఆర్ ప్రొడక్ట్స్ ఫర్ ప్లాస్టింగ్ వితౌట్ యూజింగ్ శాండ్ ఆర్ రెడీ మిక్స్ ప్లాస్టర్ వేర్ లేబర్ ఈజ్ ఎ ప్రాబ్లం. ఇలాంటివి ఉన్నాయి. I know somebody in Ahmedabad who has this technology. They are manufacturing other products also. If some youngster who is willing to, take this forward, I can connect the dots and మీలాంటి పెద్దవాళ్ళు అవకాశం ప్రొవైడ్ చేస్తే we can make a beginning from that point, from this forum అనిపించింది నాకు. Hello everyone. నా పేరు కృష్ణ. First of all, I would like to thank you all for giving me this forum to so that I'm here. లోపలికి వచ్చే ముందు ఐ మీన్ కైండ్ ఆఫ్ డైలమా, ఇది మనకి కరెక్ట్ ప్లాట్ఫామ్ అవుతుందా, రైట్ కాంటాక్ట్స్ వస్తాయా తెలీదు. సో ఆఫ్టర్ లుకింగ్ ఇన్ టు ది స్పీచెస్, లిజనింగ్ టు ఎవ్రీ వన్, ఐ గాట్ టు నో దిస్ ఇస్ ద రైట్ ప్లేస్ వెర్ ఐఎమ్ రైట్ నౌ. కమింగ్ టు మై థింగ్, ఐఎమ్ CEO and founder of Draft Technologies, Hyderabad. It has been established in the year 2023. It's been almost 2 years. So we are into all kind of IT services. We do consulting, project management, corporate training and outsourcing. That is how it is started. So coming back to the story, a few years back I bought a house worth of 2.5 crore. ఆ ఇల్లు కోసం చాలా తిరిగాను. మీరు నరేంద్ర కుమార్ గారు చెప్తున్నట్టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ ఐ ఇంటర్పోలేటెడ్ విత్ మీ, బికాస్ ద సేమ్ వే ఐ ఆల్సో టాక్ టు మై పీపుల్ ఇన్సైడ్ మై హోమ్. దట్ ఈస్ హౌ ఐ స్టార్టెడ్ మై బిజినెస్. సో నేను ఈ బిజినెస్ గురించి ఇల్లు కొనడానికి అని చెప్పి తిరిగి సమ్హౌ ఐ ఫౌండ్ అ స్మాల్ గ్యాప్ ఇన్ ది కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీ. చాలా చిన్న గ్యాప్ అండ్ పెయిన్ పాయింట్స్ ఉన్నారు కాబట్టి దట్ ఆల్సో ఐ ఫౌండ్ వన్ స్మాల్ పెయిన్ పాయింట్. దాన్ని నేను తీసుకుని మీ క్వశ్చన్ అడిగితే మిగతా సెషన్స్ అన్ని ఇంకా 9 దాకా నడుస్తుంటుంది. ఆస్క్ క్వశ్చన్స్. సో we have created a software or a tool, one stop solution for the construction companies and construction ventures. So my question is, how can I approach them? Until now I have approached many people. So will this be a right platform so that I can find more people like you and I connect and give them a small demo of my software? మీది ఒక 15 minutes టైం నాకు దొరుకుతుందా, అట్లీస్ట్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ an appointment for 15 minutes so that I can give my demo of my product? If you like it, we can take it ahead. And definitely, Amma, we are already using softwares for our requirements. So your product has to be better than what I am currently using. In that case, not only me, anybody will buy it. నేను ఒక సాఫ్ట్వేర్ నా కోసం ఇన్హౌస్లో డెవలప్ చేయించేసి తర్వాత అతను బయట అమ్ముకునేదానికి పర్మిషన్ ఇచ్చాను. నౌ హీ హెస్ గాట్ 170 clients. ది నేమ్ ఆఫ్ ది సాఫ్ట్వేర్ ఇస్ రియల్ఎక్స్. దట్ అగైన్ రియల్ఎక్స్ ఫౌండర్ ఎవరు అతను ఇన్ఫోసిస్లో నాతో పాటు వర్క్ చేసిన నా కొలీగే డెవలప్ చేశాడు. సో నాకు ఒక 5 minutes నేను బయలుదేరాలండి. బిఫోర్ ఐ గో, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు సే వన్ మోర్ వర్డ్ అండ్ దెన్ లీవ్. సో సారీ, మేబీ ది డిస్కషన్ అండ్ మీటింగ్ కెన్ కంటిన్యూ. నేను ఏమంటానంటే, ఈ మీటింగ్కి వచ్చినప్పుడు ఎవరైనా సరే ఈ మీటింగ్లో నాకు కనెక్ట్స్ అవుతాయా, నాకేమన్నా లాభం వస్తుందా అని ఆశించేదానికంటే కూడా ఈ మీటింగ్లోకి వచ్చిన వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చిన మిగతా వాళ్ళకి నేనేమన్నా ఉపయోగపడతాననే ఆలోచనతో బయటికి వెళ్తే ఎవ్రీబడి విల్ గెట్ బిజినెస్. ఓకే, ఐ నెవర్ గో టు ఎనీ ఫోరమ్ ఆర్ ఎనీ మీటింగ్ సేయింగ్ దట్ I will get a connect, I might get a connect by which I will get some benefit అనేటట్టు రాను. నేను ప్రతి మీటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు నా మీటింగ్ ద్వారా ఆ మీటింగ్లో వచ్చిన వాళ్ళలో ఎవరికైనా ఒకళ్ళకి నేను ఉపయోగపడితే చాలా అనే ఆబ్జెక్టివ్తో వస్తాను. బట్ నాకు రిటర్న్ వస్తుంది. సో నేను కృష్ణ భగవాను చెప్పింది నమ్ముతాను. ఫలితం ఆశించద్దు, మీరు పని చేయండి, ఫలితం ఆటోమేటిక్గా మనకు వచ్చేస్తుంది. తర్వాత నేను రెగ్యులర్గా ప్రతి ఒక్క చోట చెప్తుంటాను ఏమనంటే,
నేను తీసుకుంటాము అనే దానికంటే కూడా నేను ఇస్తాను అని కానీ మనం ఎక్కువ గట్టిగా భావిస్తే భగవంతుడు వీడు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు కాబట్టి వీడికి ఎక్కువ ఇద్దామని చెప్పి మనకు ఎక్కువ ఇస్తాడు, మన ద్వారా కొంచెమే ఇతరులకు వెళ్తుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ అన్ ఆపర్చునిటీ. సారీ ఫర్ అబ్రప్ట్లీ గివింగ్. నాకు ఐ హ్యావ్ అనదర్ మీటింగ్ టు join at 4 o'clock. Pranit Garu, just for you can leave just to listen to me. My name is Dr. Srinivas Medipalli and I am not a MBBS doctor. I have done my PhD in facility management services. From past 15 years I am into this facility management. Sir, మనం తప్పకుండా కలవాలి. Yeah. Okay. That's why you are telling. So Ratnakar Garu, I'll get you connected. I am a qualified independent director. So I want to meet you once so that we can. Definitely, sir. Definitely. Yeah. For the audience, I want to give something. I am also into schools from IIT Foundation and the things. I am dealing with 65,000 schools, 65,000 students, around 293 schools. If you are in any product or service which is related to schools, I can connect you. Sure, sir. Thank you so much. Ladies and gentlemen, that was it with the session of NextGen Business. And now we are seeing the felicitation happening for all our panel members. And I would request all of you to please keep clapping. And we really thank each one of you sharing the stage. Thank you so much for answering all our questions and sharing all your thoughts and ideas here today. Close. That was a wonderful session coming to an end. And next, we will be moving ahead with the first session, ladies and gentlemen. And before we get started with the next session, I would request all the audience, whoever is having any questions related to the session, please make sure we are keeping the questions crisp and short, so that it will not take or a lot of time for each one of us, and a lot of people can also ask their or drop their questions here. All right, everyone. Vijay will be proceeding with the first session, that is Light the Spark. Thank you, sir. Starting off with the first session, second, and that's Light the Spark. And we have our moderator for this session, Srinivas Pisapati Garu. So please join us on stage. Yes. Can we all please keep clapping? And I request everybody to please settle down, because this is going to be one of the interesting sessions to get started with right now. I request all of you to please settle down. For this, we have the speakers for today. We have Shri Pavan Gotri Garu, the Chartered Accountant, joining us as our first panelist. So please, can everyone please join your hands? Keep clapping. Next, we have Dr. Srinath Manikonda Garu, Executive Director, ICFI Foundation from ICFI University. Thank you, sir. Thank you so much for joining in. Come on, everyone, show some energy. Are we all tired? No, this is what the moment we are waiting for. Light the spark. Come on, they are joining us here to lighting the spark. So I request everyone, please show some energy. Keep this energy going on throughout till the end. And next we have Shri Sarvepalli Venkateshwar Rao Garu, SB Rao Associates founder. Can we have a round of applause for him, everyone? Thank you, sir. Thank you so much for joining in. And next we have Shri B.R.V. Sushil Kumar Garu for joining us here. And he is the Telangana State Governance on Special Duty Ministry of Minerals. Can we have a round of applause, everyone, for him? Come on, show some energy. So this session is going to be about Light the Spark. And please keep all your ears here and make sure we are asking the questions crisp and short and letting everybody get an opportunity to ask the questions. Over to Srinivas Pisapati Garu. Thank you so much. Thank you, madam. Sabhaya Nama. Every great enterprise begins with a spark of curiosity, a spark of courage, a spark of possibility.
when we light the spark of entrepreneurship, we don't just create businesses, we create futures, we build communities. Good morning, ladies and gentlemen. A warm welcome to all of you. Today we are here to explore an exciting theme, lighting the spark of entrepreneurship. Entrepreneurship is more than starting to business. It's about spotting opportunities where others see challenges, taking risks when others hesitate, and creating solutions that can transform lives. Every great venture begins with a spark of curiosity. So, basically, Manamu ikkada, I'll speak both in Telugu and in English also. So, ఇక్కడ ఏంటంటే మన ఇది బ్రాహ్మిన్స్ రిలేటెడ్ కాబట్టి బ్రాహ్మిన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ నెట్వర్క్ ఇది. బ్రాహ్మిన్స్ ట్రెడిషనల్లీ మన వేదిక ధర్మంతో దే ఆర్ మూవ్ టు జాబ్స్ నుంచి బ్యూరోక్రాట్స్ లాగా వాళ్ళలాగా ఉన్నారు. సో ఇది ఎట్లా మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి, స్పార్క్ ఆఫ్ ది ఎట్లా చేయాలని చెప్పేసి. బిఫోర్ దాట్ ఐ వుడ్ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీవన్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ఈచ్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ యూ, దెన్ విల్ స్టార్ట్ ద సెషన్స్. Okay. Anyway, it's okay. We'll start with the middle age. సర్వే జన సుఖినో భవంతు. అందరూ బాగుండాలి, అందులో మనం ఉండాలి అనే నినాదం మన అంతా కూడా. సో దాని ప్రకారం యాక్చువల్గా టు టెల్ మై ఓన్ స్టోరీ, ఎ లిటిల్ బిట్ ఇంట్రొడక్షన్. వే బ్యాక్ ఇన్ 1980s when I was a student, my father used to tell, చదవాలన్నా సరిగ్గా చదవాలి, లేకపోతే ఎలా వెంకటేశ్వరరావు లాగా మృదంగా వచ్చినా చాలు, బట్ డూ ఇట్ విత్ యువర్ కమిట్మెంట్. సో దట్ వాజ్ ద డేస్ వేర్ వీ వర్ లర్న్డ్ విత్ అవర్ ఫాదర్స్. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఈజ్ లైక్ పుల్లారెడ్డి గారు తీసుకున్నప్పుడు ఈ స్టార్టెడ్ హిస్ బిజినెస్ విత్ మిర్చి బజ్జీ ఇన్ కర్నూల్ అండ్ స్కూల్ పక్కన. సో ఈ బికేమ్, బట్ నౌ దిస్ స్టేజ్ ఈజ్ నాట్ దాట్. సో ఇట్ హాస్ గాట్ సమ్ మోర్ అవెన్యూస్, some more things to be made good for the youngsters to find opportunities. So where really we need spark now. It's not ఇప్పుడు సి లాంటివి కానీ ఎస్సీఏ లాంటివి కానీ లేకపోతే ఇంకా వేరే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ, దెర్ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వేర్ యూ గెట్ సమ్ మనీ. ఇందాక నరేంద్ర గారు మనీ లేకుండా చేయడం అనేది దట్స్ ద సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ గివెన్. But opportunities are also so many, as I already said. And lighting the spark అనేది ఇప్పుడు పెట్టేది కానీ ముందు పెట్టింటే బాగుండేది. Already lit the spark in the next generation thing. So we are in the again backward లో నడుస్తున్నాం. And coming to my own thing, again I will tell you, in 1995, in 92 I got selected as Group 1 officer and I joined as Assistant Director Mines in Department of Mines. But in 95 my father got retired and we thought of స్టార్టింగ్ ఏ ఫ్రాంచైజీ. మీకు అందరికీ మా ఏజ్ గ్రూప్ ఉన్న వాళ్ళకి తెలిసి ఉంటుంది, పర్టెక్ కంప్యూటర్స్ లిమిటెడ్ అని ఉండేది ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. సో అందులో ఫ్రాంచైజ్ తీసుకున్నాను నేను, మా ఫాదర్. వీ లెఫ్ట్ ఫర్ చెన్నై. ఇన్ చెన్నై దే ఆస్క్డ్ మీ పర్టికులర్లీ బికాస్ మై ఫాదర్ వాజ్ అ బ్యూరోక్రాట్, ఐ వాజ్ ఆల్సో బ్యూరోక్రాట్. ఈ సెడ్, సుశీల్ కుమార్ గారు, మీరు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ మైన్స్, యూ కెన్ ఆస్క్ ఎన్ ఎంటర్ప్రెనర్ హూ ఈజ్ ఆఫ్ 100 crores worth, stand outside your office, that is your power. Then I told, I don't want that power, sir, I want to be the other way. So then we almost got the thing, but Patek Computers, I think 1 or 2 years tarvata it fizzled out. Otherwise I would have been in the entrepreneur side, not the bureaucrat. But after 10 years I was also again thinking, second thought, having a private entrepreneurship. There also one good officer, very good friend of mine, an IAS officer, he said, Sushil, if entrepreneurs want to have their benefit to be given by the government sector, so if you have the integrity and commitment, a small signature of yours makes a good system to really be, amicable and environmental friendly for the business entrepreneurs. Then I thought, I think that's the best thing. So let me continue in the government sector. I helped in my own way a lot of mining entrepreneurs by giving best of the policies. So similarly, what I want to just tell is, actually at that point of time during my age, it was a slogan was there, an entrepreneur is the first citizen of India.
working for private entrepreneur is the second citizen of India. Third citizen is a government servant. So that was the concept that had. But after 10 years, when I started continuing in government sector, I thought, yes, government sector is the good sector to create friendly atmosphere for the entrepreneurs, which has to be really be benefited to the entire system. So this is with this short introduction, I would like to say the networking what we have here amongst the private entrepreneurs, anything that can be done from the government sector, I am here to really coordinate everything to give a congenial atmosphere for everyone. Thank you. So Sushil Kumar Garu has got lot of sparks in his lifetime to become an entrepreneur, but he stayed as a bureaucrat. మనకి ఇప్పుడు ప్యానెల్ చూస్ చేసినప్పుడు కరెక్ట్ ప్యానెల్ మెంబర్స్ నాకు ఫస్ట్ డౌట్ వచ్చింది, ఎందుకు సుశీల్ కుమార్ గారు ఒక బ్యూరోక్రాట్ని ఒక బిజినెస్ దీంట్లో ఎందుకు పెట్టారని డౌట్ వచ్చింది. ఫస్ట్ ఇది చాలా క్లారిటీ వచ్చేసింది ఇప్పుడు. Actually, I wanted to start like I am the odd man out, but still I thought I had my own experience. I just సరే శ్రీరావు గారు. నమస్తే అండి. నమస్తే అండి, నా పేరు సర్వేపల్లి వెంకటేశ్వరరావు. ఎస్వి రావు అని నేను చాలా పాపులర్గా అందరికీ తెలుసు యాజ్ ఎ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్. బిఫోర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ మై సెల్ఫ్ కొద్దిగా మీరు చెప్పింది సుశీల్ కుమార్ చెప్పింది కొద్దిగా ఎలాబరేట్ చేస్తాను నేను. యాక్చువల్గా ఇది సనాతన ఎంటర్ప్రైజెస్. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇది సనాతన ధర్మ ప్రొటెక్షన్ ఎంటర్ప్రైజ్. సో ఈ సనాతన ధర్మను ఎట్లా ప్రొటెక్ట్ చేయాలా, ఎవరు ప్రొటెక్ట్ చేయగలరు అంటే బ్రాహ్మణులు ఒక్కలే ప్రొటెక్ట్ చేయగలరండి, ఎవరు చేయలేరు. దెన్ హౌ ఎ బ్రాహ్మణ్ కెన్ ప్రొటెక్ట్? See, it's only by empowering himself. No one gives you power. By empowering themselves, they can protect. How you can empower? See, basically by education, by your intellectual knowledge, by deriving power from bureaucracy, deriving power from political system. These are all the 4 areas where Brahmins can empower themselves. So with that power, we can protect Sanatana Dharma by empowering the Brahmins. See how Brahmins can be empowered through this association. See, networking. Networking is, వీరు చెప్పారు ఇందాక, కామరాజ్ గారు చెప్పారు. ఎస్, మనం ఏమి ఇవ్వగలం, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ఏమి ఇవ్వగలం కంటే ఏమి తీసుకోగలం అనేది సెకండరీగా పెడదామని అన్నారు. ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ సజెషన్. బట్ ఎట్ ది సేమ్ టైం మనం ఇవ్వకుండా వాళ్ళు తీసుకోలేరు. సో దేర్ ఫోర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ యూ డిమాండ్, టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ సనాతన్ ధర్మ. బడ్డింగ్ కాదు, చాలా ఇప్పుడు సీనియర్ పాలిటీషియన్ సో శ్రీరంగం గారు. ఇటువంటి పొలిటికల్ సిస్టమ్ కూడా మనము ఇండైరెక్ట్గా సపోర్ట్ చేయాలా. బ్యూరోక్రాట్గా ఉన్నారు, బ్యూరోక్రాట్ లాబియింగ్ చేసి వాళ్ళ పొజిషన్స్ను ప్రొటెక్ట్ చేయాలి మనకు ఉన్న కొద్దిపాటి కాంటాక్ట్స్తో. ఇలా నెట్వర్కింగ్లో మనం ఒకళ్ళకు సహాయం చేసుకుంటూ బ్రాహ్మణ్ కమ్యూనిటీని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ కమ్యూనిటీని ఎంపవర్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా సనాతన ధర్మం కూడా ప్రొటెక్ట్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ మై బ్రీఫ్ మెసేజ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు మై ఇంట్రడక్షన్, I am a chartered accountant by profession for the last 45 years, number one. And I am the chartered accountant to many corporates, many corporate hospitals, many. See, apart from that, after all, it's my profession. Apart from that, I am into a bit of social work. I am associated with one of the top charitable organizations, Andhra Mahila Sabha, which runs nearly 30-40 institutions. Out of them, 2 premier institutions are there. One is Durgabai Deshmukh Hospital. That's a 75 years old charitable hospital, which I am heading as chairman for the past 15 years. I am the first doctor to head that institution, and I just elevated its position. Today, one of the best hospitals in the city. And my slogan is very simple.
creating affordable health care with ethical medical practices. That's what my message to the society. We offer, nothing is free. See, you can't get medical treatment free. So, at affordable cost, with ethical medical practices, you know how corporates take away money. So these two things. Similarly, this Oval Ready Public School, last 20 years, I am the chairman of that public school. It's also a charitable institution. You don't believe. I get calls from CM's office, CM himself. Revanth Reddy spoke to me twice for a seat. It's a small a school with 3,000 and odd strength, but also it's a value-based education. More than anything, value-based education with highest performance. No one can beat us in academics. All our children are the toppers in CBSE exams and all that. That's all about me. So coming back to this session, sir, this thing is my interaction with many businessmen from all the. No, I'll just close it. No, with all that my interaction with, I have little knowledge about business. I may be able to answer your questions. Thank you. Loka samasta sukhino bhavantu, nityasri rastu nitya mangalani bhavantu. By career, I am a PhD in nuclear physics. I built India's first mini orange electron transporter. And I am also associated with the International Atomic Energy Agency, Vienna, as one of their evaluating scientists. In fact, Sushil Kumar garu annaru that you are the odd man out. I think I claim credit for that because I'll take the biggest credit for that. Because a nuclear physicist coming into the startups and entrepreneur, every time a startup comes and talks to me, I see their eyebrows go up when I tell that I'm a nuclear physicist, but I'm talking about startups and entrepreneurship. But what I would like to give by way of introduction to myself was, I'm a strong believer in the dictum that learning never stops. So I keep learning all through my life. So once I've achieved a decent amount of learning from nuclear physics, I transcribed and found how can technology be used to help the society? Because nuclear physics has plenty of technology involved in it. We work with reactors, and when we go to nuclear power stations, you see lots of technology being used there. So that is where the first kind of thought came in me. This was, I think, in somewhere around 2014 or 15. I said, see, so much of technology, but how much of this is society benefiting from? So that is where that passion came into me, that I must do something about creating an ecosystem where technology can be used to benefit the society. That is how I came into innovation and entrepreneurship. Currently, I'm not only a professor in ICFI Tech, I'm also the president of their Innovation Council, and I'm an executive director with their innovation and entrepreneurship vertical of the entire ICFI group. Thank you. అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు పవన్ కుమార్ గుర్తి. నేను ఒక చార్టెడ్ అకౌంటెంట్. 2008లో క్వాలిఫై అయ్యాను. కరెంట్లీ డూయింగ్ మై ప్రాక్టీస్ ఇన్ హైదరాబాద్. Good to have my senior also here, S.V. Rao garu, because he has been inspirational to many of the budding chartered accountants ikkada Hyderabad lo kani ekkada kani. So basically నేను ఏంటంటే ప్రొఫెషన్ ఒక డిఫరెంట్ లెవెల్లో తీసుకెళ్దామని చెప్పి, నాట్ జస్ట్ రెస్ట్రిక్టింగ్ టు ది ట్రెడిషనల్ ప్రాక్టీసెస్. సో ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ మై లా ఆల్సో ఇన్ దట్ ఫండ్. లిటిగేషన్ కూడా తీసుకుని ఇన్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆర్ జిఎస్టీ ఆర్ థింగ్, ఈవెన్ ఐటీ రిలేటెడ్ కూడా చేద్దామని చెప్పేసి. సో దట్స్ హౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ప్రొఫెషన్ టు డిఫరెంట్. నా ముందు నా తర్వాత కూడా ఎవరు ఫ్యామిలీలో బిజినెస్లోకి రాలే. ఎవ్రీబడి, బికాజ్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్ ఇస్ అ టీచర్, మై ఫాదర్ వాజ్ అ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ, సో ఐఎమ్ ది ఫస్ట్ వన్ టు డూ. సో నేను ఈ డెసిషన్ ఇంట్లో చెప్పినప్పుడు ఐ సా హ్యాపీనెస్ ఇన్ మై ఫాదర్ సైజ్, అట్లీస్ట్ ఆయన చేయలేదు నేను చేశాను, సంథింగ్ లైక్ దట్. So first generation person. So that's how I'm happy to share the days with big dignitaries like this. Thank you. So the conversation is going to be very beautiful because nobody is an entrepreneur here. So, but you all are dealing with people who are entrepreneurs. So that experience can be shared here.
Sir, my first question to Mr. Pawan Kumar Garu. We'll go the reverse way. First way I'll ask 4 questions, sir. Each of one of you. Then I'll go over segment-wise question, sir. So, what is the most important first step in turning an idea into a viable business? Or how do you get that spark? Spark etla create chesta, spark idea ochina idea ni mana etla dita convert cheyagaltam. Okay. So when you asked this question, I just remembered one example. And there is a there is an island called Cape Hatteras in North Carolina. If anybody knows, so there is a lighthouse which is a very old monument which the local people consider it to be an epic construction. So that when it was constructed in 1870, it was like 1500 feet away from the sea. So the sea eroded the sand over there, and then the sea has come to a feet of 120 feet. So local andar local kuda there is an emotion which got developed. This structure belongs to us, and it is getting spoiled. So we have to save it. A emotion anedi trigger ayindi. I think the emotion is the spark. Emotion is the spark. Then to restore that, they have moved earth and heaven. అది స్ట్రక్చర్ తాలూకా బ్యాక్ స్ట్రక్చర్ కన్స్ట్రక్షన్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న సీనియర్స్ ఎవరైతే ఎల్డర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ తాలూకా డెసిషన్ తీసుకుని ఒక మెంటర్షిప్ లాగా తీసుకుని దే మూవ్ ద లైట్ హౌస్ టు 2900 feet బ్యాక్ ఫ్రమ్ ద షోర్. అంటే దట్ కన్స్ట్రక్షన్ వాజ్ నాట్ ఇన్ టు కాంక్రీట్ ఇన్ టు ద గ్రౌండ్, బట్ ఇట్ వాజ్ బిల్ట్ ఆన్ పైన్ టింబర్ విచ్ గాట్ రాటెడ్ అండ్ ది శాండ్ గాట్ ఎరోడెడ్. సో దట్ స్ట్రక్చర్ వాళ్ళు వెనక్కి తీసుకెళ్ళడంలో ఏం చేశారంటే దే టుక్ సస్టైనబిలిటీ కోసం చూశారు. దట్స్ ది స్పార్క్ దట్ దే కుడ్ హ్యావ్ సక్సీడెడ్ వితౌట్ ఎనీ డౌట్. సో ఈవెన్ ది గవర్నమెంట్ ఫండింగ్ ఆల్సో కేమ్ లేటర్. సో వెన్ ద ఐడియా is sustainable, or when you have that long-term sustainability, then definitely I think funds will also pour in. That's what Narendra Garu was told a while ago. If the idea is viable, then definitely investors will be ready. So I guess the emotion as well as the sustainability part is the most important for the idea to develop into a good business. But emotions చాలా వస్తుంటాయి. ఆ ఎమోషన్ లో ఏది వస్తుంది అనేది కూడా ఆ ఎమోషన్ which is sustainable అండి, అదే చెప్తాను. Yes, thank you sir. Next question to Sainath garu. So how can entrepreneurs effectively scale their business towards commercial success? అంటే ఇది మన స్పార్క్ తర్వాత క్వశ్చన్ అయిపోయింది. ఇందాక ఇంకొక చిన్న సైడ్ ట్రాక్ చేస్తారు, డీటూర్ చేస్తారు. ఇందాక సార్ చెప్పారు మన సెకండ్ సెషన్ ఇప్పుడు థర్డ్ సెషన్ అవ్వాలి. యాక్చువల్లీ నరేంద్ర కామరాజ్ గారు బయట వెళ్ళిపోవాలంటే సార్ అడ్జస్ట్ అయిపోతాం, పర్వాలేదు. స్కేలింగ్ టు కమర్షియల్ సక్సెస్, దాంట్లో మీరు ఆ స్పార్క్ టాపిక్ కూడా మీరు తీసుకురాగలిగితే అందరం కూడా స్పార్క్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేస్తే అది ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మన బ్రాహ్మిన్స్ అందరూ వ్యాపారం చేద్దామంటారు, కానీ బిజినెస్ చేసుకోవడానికి ఎవరు ఇష్టపడరు. వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ మనకు ఉండదు. సో ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయగలుగుతాం, అది కూడా ఆ స్పార్క్ ఐడియా ఎట్లా అవుతుంది. అంటే ఒక మార్వాడి ఇంట్లో అందరూ వ్యాపారిస్తుంటారు. సో న్యాచురల్ గా ఒక బిజినెస్ మ్యాన్స్ ఉంటారు, బిజినెస్ అందరూ ఉంటారు. బట్ వై ఆర్ నాట్ మోర్ బ్రాహ్మణ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ getting created? Sir, actually, Ratnakar garu kuda choose untaru, because Hyderabad Angels and ICFA Incubator are actually partners, and Brahmins avaru entrepreneurs రావట్లేదు అనడం అనేది ఇట్స్ నాట్ ఎంటైర్లీ ట్రూ అండి. ఎందుకంటే ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఆంటర్ప్రినర్షిప్ అండ్ స్టార్ట్అప్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ అబౌట్ 2 things: కామన్ సెన్స్ అండ్ హార్డ్ వర్క్. అండ్ బ్రాహ్మిన్స్లో అది ఎనార్మస్ క్వాంటిటీలో ఉంది. సో దేర్ ఇస్ నో రీజన్ వై వీ షుడ్ బి ఫెయిలింగ్. అండ్ ఫెయిల్యూర్ అన్నది ఇట్ ఈస్ నాట్ పెక్యులియర్ టు బ్రాహ్మిన్ సొసైటీ అండి. 90% ఆఫ్ స్టార్ట్అప్స్ ఫ్రమ్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్ దే ఫెయిల్, ఓన్లీ 10% సక్సీడ్. సో వీఆర్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ దెమ్. కాబట్టి మనం what my appeal is, let us not say why are Brahmins failing. We are not failing. We are like everybody else. Statistics applies to entire humanity. We are also a part of that. That's all. Now, coming specifically to how can startups get ignited, get sparked and come to success. Is spark another, especially in the field of entrepreneurship, not everybody gets it. We have to accept that fact. Only few people who have the stomach to take in the hard work, boots on the ground approach antam now. Even many startups we see now, they come to us, they tell, we have an idea, we need the money. That's not the place money comes in.
You have to first show that you are capable of something. అంటే ఐడియా వచ్చిన వెంటనే డబ్బులు ఎవరు ఇవ్వరు. బూట్స్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ అంటాం. బాబు ఈ సర్వే చేసావా నువ్వు? హ్యావ్ యూ ఫౌండ్ అవుట్ హూ ఈజ్ యువర్ కస్టమర్ ఐడెంటిఫికేషన్ అంటాం. నీ రెవెన్యూ స్ట్రాటజీ ఏమిటి అంటాం. హూ ఈజ్ యువర్ కాంపిటీటర్? వాట్ ఈజ్ యువర్ యూవీపీ? Why should somebody pay for your product when there's a competitor available? None of the research is done on those counts. దిగిపోతారు ఆంటర్ప్రినర్షిప్ చేయడానికి. సో నేను ఏమంటున్నానంటే ఇది కామన్ సెన్స్ అండ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టడీ చేసేదానికి దట్ ఈస్ ద ప్రీకర్సర్ టు బేసికలీ క్రియేటింగ్ అన్ ఆంటర్ప్రినియర్. ఈ స్టడీ కనుక వాళ్ళు ముందు భాగంలో కరెక్ట్గా చేసుంటే సక్సెస్ విల్ కమ్ ఆటోమేటికలీ అండ్ స్కేలింగ్ విల్ హ్యాపెన్ ఆటోమేటికలీ. మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టార్టప్స్ ఫెయిల్. అఫ్ కోర్స్ hefty dose of failures of startups is also sheer bad luck. It's sheer bad luck also. I mean, these are all common sense which we have to accept. కాబట్టి నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఐ బేసికలీ వుడ్ లైక్ టు టేక్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ వాట్ మై లర్నెడ్ కొలీగ్ హియర్ జస్ట్ మెన్షన్. అసలు ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫికేషన్తోనే మనం స్టార్ట్ చేయాలి మనం కష్టం. దాని తర్వాత ఏంటంటే ఆ ఐడియాని వ్యాలిడేట్ చేయాలి. Validate ante the 4 questions I asked you. Who is my competitor? Who is going to be my customer? Who is going to buy it? What should I price it as? What is my revenue strategy going to be? Avanni. Dani idea validation antam. Idea validation cheyin tarvata then you have the ఇప్పుడు ఐడియా వ్యాలిడేషన్ ఐఎమ్ వెరీ ఫౌండ్ ఆఫ్ టెలింగ్ ద స్టార్టప్స్. మనం ఇల్లు కట్టుకుందాం అనుకుంటే మనం వెంటనే వెళ్ళి ఒక మేసన్ని పిలిచి బ్రిక్కును సిమెంట్ ఇచ్చే కట్టేరా అనను. బాత్రూమ్ని కిచెన్లో పెడతాడు, కిచెన్ని బాల్కనీలో పెడతాడు వాడు. సో బ్లూ ప్రింట్ కావాలి ఫస్ట్. So startup idea validation is like the blueprint for a house. Without that validation, do not enter into building the product. The mistake which we see for the failure of many startups is there is no validation. There is no research done. So validation అయిన తర్వాత మనం స్టార్టప్ క్రియేట్ చేసిన దిగాలి. ఆ స్టార్టప్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత వ్యాలిడేషన్ కరెక్ట్గా ఉంటే if the idea of the startup ఇప్పటివరకు ఎప్పుడు జరగలేదు అట్లాంటి అది ఎవరు చేయలేదు, how do you create that validation? Validation is basically, see, one thing, sir, you have to understand what is innovation in the first place. Innovation can be like what you say, it can be a totally new product, which means there is risk associated with it. Like your electric cars or anything. అంటే ఆ రిస్క్ ఎవాల్యుయేషన్ కూడా మీకు చెప్తాను. గూగుల్ గ్లాస్ అనేది క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ అండి విచ్ వి గివ్ టు అవర్ స్టూడెంట్స్. ఐ థింక్ సమ్ ఆఫ్ ద టెక్నికల్ పీపుల్ విల్ నో అబౌట్ గూగుల్ గ్లాస్. ఓకే, Google spent so much of money on it, they did research on it, and they came up with an amazing product which will flash everything like a head-up display right on your glass. I mean, won't go into details about what it is and all that. But it never came into the market. No, it was a technology which nobody knew why they had to pay so much to buy that. Maybe it is far ahead of time. Exactly what I'm saying. So validation of a totally new product also can be done. Validation, some of them you can still do. Like for example, is the customer ready to buy my product? Is the customer ready to buy the product at the price at which I am selling? It may be totally futuristic, but if you are giving something which is not wanted, however futuristic it is, it will never sell. Yes. I'll just tell you one very funny story, Andy. Mars గురించి అందరూ విన్నాం కదా, మార్స్ చాక్లెట్ కంపెనీ అండి, నాట్ మార్స్ ప్లానెట్, రైట్? దే కేమ్ అప్, దే థాట్, వై డోంట్ వి డైగ్రెస్, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ ఈటింగ్ చాక్లెట్స్ లెఫ్ట్ రైట్ అండ్ సెంటర్ మేడ్ బై మార్స్ కదా, పెట్స్ కూడా మనం చేస్తే బాగుంటుంది కదా అని చెప్పి దే క్రియేటెడ్ అ డాగ్ ఫుడ్. మార్స్ ఈజ్ అ కంపెనీ విత్ వెరీ డీప్ పాకెట్స్. So they came up, they built a factory, they hired the best nutritionists, the best of equipment, the best of safety standards, and they prepared a nice dog food. So shelves look welding and 1 week lo it's got sold out. They were not able to replenish the stock. Second week onwards, nobody bought. What happened? Nobody asked the dog. You did everything. You hired the best nutritionist, built the best factory, but you never tested it on the dog before you launched it. So what I'm trying to tell you here is, even if it's a totally new idea which nobody has tried, some basic level research can still be done. Are people ready to buy that in the first place? Do they need it in the first place? Otherwise, why waste money and time and energy and go into it? So therefore, success strategy is very simple. You have to first take care of the preliminary common sense approach, do the blueprint first, then the chances of success is very high. You still have to factor in that something can happen out of sheer bad luck where it can still fail. That you have to accept. That's the life of an entrepreneur. You cannot avoid it. So
You can ask why the incubators are there. T-Hub గురించి మాట్లాడింది రత్నాకర్ గారు చెప్పారు. T-Hub ఉంది, incubators ఉన్నాయి, ICFA incubator ఉంది. Why without an incubator can't you do all this? You can. There are about 5 to 10% of the individuals who have the stamina and the strength and the resources who can do entirely on their own. A vast majority of the startup entrepreneurs don't know where to begin. ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వాలి, నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది, ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వాలి, they don't know all that. So the incubator basically creates an ecosystem where things become very easy for the entrepreneur. Just like the incubator is given for the newborn baby, the incubator here in business incubator makes sure that the correct resources are provided so the entrepreneur concentrates only on creating the product. All other support network the incubator gives. Sir, a question. You are an advisor to startups and all those things. You be doing studying a lot of pitches and all those things. One very common question. Normally IITs, IIMs, B school people only get funding and చెప్పేసి ఒక ఇది ఉంది, myth అనుకోండి, whatever is there. That myth need to be clarified here. That's why I'm asking. Totally wrong, sir. So adi why? Because they are in the IIT or IIM, they get trained to become how they polish their business plans and all those things. Normal schools, normal colleges, so అట్లాంటి ఫినిషింగ్ టచెస్ అడిగారు. సో దట్ కెన్ బి, ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ దట్ వితౌట్ fancy degrees can you raise funds? Sir, some of the best startups I have seen have come from tier 2 and tier 3 institutions that do not have a basic formal education. Trust me on that. So you mean to say that only it's a media hype that only IITs and It is true to some extent, sir. But what I am saying is Ashwatthama Kunjira laga Kunjira chala sannaga cheptaru. Ashwatthama, big degrees, IIM and all that they say. But a startup culture, on the other hand, I have seen some of the best startups emerging from tier 2 and tier 3. Sir, I was the dean at IIT Basar before I came to ICFA group. The kind of problem identification and solutions that they create can beat even an IIT product. I'm telling you that. It is. I've seen it. That's why I'm telling you that. So, IIT degrees and IIM degrees and premier degrees are okay to some extent. But they won't let the entrepreneur's success be dictated entirely by those. Yes, sir. Thank you, sir. Sir, we will go to the educator and the consultant to many companies. Sure. So, important విషయం ఏంటంటే ఈ స్పార్క్ వస్తుంది సార్, అందరికి కొంతమందికి స్పార్క్ వస్తుంది, లైట్ బల్బ్ వెలుగుతుంది, ఐడియా కెన్ చేంజ్ యువర్ లైఫ్ అంటారు. సో అప్పుడు ఇట్లాంటి వాటిల్లో ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ అ ఎన్విరాన్మెంట్ and you are not in the proper peer group, you will not, idea could not have been transformed into billion-dollar industry, billion-dollar business. Now, as your experience as a educator and also a consultant, how can you tell that is there a way where we can nurture these sparks and convert them into business ideas? Is it possible? Sir, first of all, sir చెప్పినట్టు, see, proper due diligence is required. You see, everyone gets a spark. Yes. But it doesn't mean that everything materializes into a business model or a ultimate which you aim a goal. Yeah. So the thing is, first of all, it requires some sort of due diligence, and who will do it? Yes, See, sir. basically, more than self-appraisal, according to me, incubation centers like this T-Hub and all these things, they require a guide. An youngster, see, there are exceptional individuals who are genius. They themselves can create an idea and develop. But if all of you agree, some guidance, some due diligence, the due diligence can be done by an expert. So some guru is required to assess the idea, whatever spark is. Yes. Then with that support, if he goes, definitely it may be successful. But as rightly they said, not all are successful, only very few, 10 to 15%, 80 to 90% fail. Yes, sir. So therefore, without support of guide, without support of the Proper some mentor. institutions, incubation centers, it's difficult for all. Yeah. Maybe with some exceptions, it's going to fail. So, as a General Secretary of Sanatana Entrepreneur Association, this is a very small thought that we, Srikanth Garu and other people have actually thought of that. Actually,
మన కమ్యూనిటీ ఫస్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ మన వాళ్ళని డెవలప్ చేసుకుందాం అనే ఆలోచనతో ఉన్నప్పుడు మీలాంటి పెద్దలందరూ కలిసి we had actually started professionals group అని ఒకటి పెట్టాం. అందరూ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్, కాస్ట్ అకౌంటెంట్స్ అందరినీ ఒక గ్రూప్ తీసుకొచ్చి what we thought was, why don't we start the mentoring process within the see the purpose not only to do business networking, we should also take it to the next level లో ఎట్లా అంటే లైక్ దిస్ ఇట్లా మనము ఎక్స్చేంజింగ్ ఆఫ్ ఐడియాస్, కొంతమంది షార్క్ ట్యాంక్ లైన్ ఒక ప్రోగ్రామ్ కూడా పెడదాం అనుకుంటున్నాం, వేర్ పిచెస్ ఐడియాస్ కెన్ బి పిచ్డ్. And also, if proper investors are there, I have around 5 lakhs or 10 lakhs, you have around 1 crore. We can pull up, and that kind of funding can be given to the needy people, short term or venture capital base. Even if they fail, we handle them. So అట్లా చేద్దామని చెప్పేసి ఒక ఆలోచన ఉంది. మీరు అలాంటి వాళ్ళు అందరూ కలిస్తే మేబీ వెరీ క్వార్టర్లీ సెషన్ లాగా ఒకటి పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. The thing is, నేను చెప్పింది మళ్ళీ తిరిగి చెప్తున్నా, ఇట్ బికమ్స్ అనదర్ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్. See, to push them. Hyderabad engines or whatever is there, Leo and Inco. Sir, ICFA incubator also will be ready, sir, to help you. Yeah. So apparently, sir, అందరూ వస్తారు ఇక్కడ, మన కమ్యూనిటీ వాళ్ళే ఉంటారని చెప్పేసి సుస్వార్థంతో. That is a fact, sir. We have to accept, because unfortunately, while every community is allowed to do programs specific to their community and even announce it, unfortunately, Satyanga Cheppinattu, we are unfortunately not allowed to do that. But there are ways to work around it, sir. We can do it. Yes, sir. Thank you very much, sir. I think we can have one more roundtable conference and have people like you and see how we can take it forward. It will be a pleasure, sir. Moksha garu uన్నారు, శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు, వీళ్ళందరితోటి మనం ఒక ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ చేద్దామని చెప్పేసి. థ్యాంక్ యూ సార్. సారీ ఫర్ ద డిటూర్. సార్, ఇప్పుడు సుశీల్ కుమార్ గారికి, సో మీకు చాలా స్పార్క్స్ వచ్చాయన్నారు. సో ఆ స్పార్క్స్ లో మీరు కొన్ని ఛాలెంజెస్ కూడా వచ్చాయి. సో ఆన్ ద బేసింగ్ ఆన్ దాట్, ఇక్కడ ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం, వాట్ మైండ్ సెట్ షుడ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్ ఛాలెంజెస్ ఆర్ దేర్ కమర్షియల్ జర్నీ? స్పార్క్ నుంచి అంటే స్పార్క్ వదలకుండా మనం క్వశ్చన్స్ చేస్తున్నాం. స్పార్క్ ఎట్లా ఉండాలి? స్పార్క్ ఉంటేనే లైట్ వెలుగుతుంది. యూ గెట్ ద ఫైర్. అదర్వైజ్ వితౌట్ స్పార్క్ మనకి ఏది ఓల్డ్ ఏజ్లో, మిడియల్ ఏజ్లో స్టోన్ పెట్టి స్పార్క్ వచ్చినప్పుడు ఫైర్ వచ్చేది. అదే కరెక్ట్, ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఫస్ట్ స్పార్క్ ఐ వుడ్ లైక్ టు గివ్ ఇస్ SEAC ఏదైతే ఉందో, ఇట్ షుడ్ గెట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఇంటూ ఓషన్. I just thought of having some acronym of ocean. Ocean acronym expansion, నేను అనుకున్నది ఏంటంటే కూర్చుని ఇక్కడ opportunities to be created for entrepreneurs to form an association. N అనేది next generation. Ocean G అని పెట్టుకుని, I think we really have to create sparks to our next generation people to really make sea into ocean. So that is one thing. Second thing is, to tell about my own again example, don't get bored, because we are actually bureaucratic family, but my son and daughter now who are there as first generation entrepreneurs, actually my son wrote for civil services, he just missed with marginal thing first 2 attempts, and third attempt they said that nothing doing that, I want to get into entrepreneurship. I told you take a call. So he has taken a call, he is doing well. Similarly, my daughter was working with Deloitte after IT from VIT. And she once told suddenly, Dad, I am resigning. For what? She said, I am sitting in one corner working on some programs to some multinational company where I am not having any association with anyone around us. So she said that I want to go into event management. And she is so creative nowadays, she is doing well. So there, what we have to do is, we should have our mindset also, our age group, to really let them have their own independent decisions, take the risk. How they get the sparks and other things, they should be able to only do. Because idivarkante mana talidandru vallu spokesman to us. Now we need not be spokesman to them to how to lead the life. Surround you, there are a lot of avenues. So they get the sparks in different areas to really take up which is the best opportunity for the limited resources they have. I think this should be the connectivity for the young entrepreneurs to have right opportunity for the right avenue
and then grab it. You should not really leave any opportunity, otherwise they will miss the bus. The first thing is they have to do is, whatever they get conceived in their thing, that should be really getting into achievement. So that should have the commitment of any young entrepreneurs. Anyway, for us, we need not tell now. We andaru kuda to a certain stage. But for youngsters, definitely, telling only, talking only will not help them. It should really get into what you call beginning of anything to do. So like that, they should not also again have any impact of the yesterday's thing done on today. So you should really have the fresh day started. So these are the aspects where you have to really, without money also, the creativity, whatever we have, that should really have the spark inside for the right opportunity. Like, simple thing is, without money, suppose an event management is there. You need not have any money there. You should have a creativity mind. And then go and sell yourself. The first thing is, we should be able to sell ourselves with our mind thing, and also how we really can give good business or good product to others, irrespective of anything what is available there. So these are my few points for that particular spark thing. Thank you. I have last question for all of you, then we'll take the questions from the audience. What are the tips that you can give for turning passion into business? Passion or whatever, ఒక idea వచ్చింది, దాని business లో ఎట్లా కన్వర్ట్ చేయాలి, ఎట్లా, how can you, just anyone can answer on this. Take up this question. So first thing is, one should have the risk element to be taken up, which will turn into passion. ఆ రిస్క్ లేకుండా ప్యాషన్ రాదు. ఇందాక ఐ థింక్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ వాట్ యు కాల్ సెషన్ 3 వాజ్ దేర్. అందులో బురదలో పడిపోతున్నామని ఈయన అన్నారు. వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు మేక్ ఇన్ దట్ ఈస్, బురదలోంచి కమలం కూడా వస్తుంది. సో వీ షుడ్ బి దట్ కమలం టు మేక్ ఇట్ హ్యాపన్. సో అందుకని వీ షుడ్ నాట్ ఫీల్ దట్ వీఆర్ దేర్ ఇన్ బురద. Buddha should really, detach for us. We should become a problem and come out. So I think risk factor should be there. You should have courageous to do anything, and then see that you have the confidence to do, extract anything from others and deliver the goods anywhere. So that should be a personality to become a risk factor into passion business. So basically Brahmins kunna asti chaduvu, their intellectual capacity andi. So they should, in my opinion, they should aim at professions or businesses with least capital. Don't look for capital and say, because if capital is there I can do wonders. No, I don't agree. See, our wealth is that. So therefore, first of all, you have that with least capital or no capital, a Brahmin can do business. No other community can do it ethically. So therefore, my appeal to all of you is, with least capital, you aim at businesses. A wealthy man, a second generation entrepreneur, you did not teach him anything. It is there in their genes. So that is one thing. Second thing, I want to say a few words about other Brahmin bodies with which I am associated. We started a Bhargavarama Brahmin Cooperative Bank. I were Krishnarav and all that, we are founder directors. See, we all deposited 1 lakh each. We collected some 1.5-2 crores. And we are giving loans, small loans, because our capacity is limited. Few lakhs, few thousands, to all small time Brahmin businessmen, and I am able to collect back the money. 95% is the recovery rate, with hardly 2 to 3% NPS. So such institutions have to be. See, unless all of us support, we can't scale up. That is one thing. The second institution where I am associated is Center for Brahmin Excellence. That some senior bureaucrats, retired bureaucrats like L.V. Subramanian Garu, Krishna Rao, all that, myself, what we are doing is, in my initial words I said, how the Brahmins have to be strengthened. Bureaucratic power, political power, financial power through enterprises. So bureaucratic power,
what we did, we have shortlisted some 50-60 candidates who have appeared for IAS, civil services, failed in the preliminary, someone failed in the interview, someone failed in the mains. We selected, we interviewed them, and we are supporting them. So for which we are getting sponsors. So bureaucratically, Brahmins have to be, because nowadays hardly you find any civil servant or Brahmin civil servant. Most of us are going to US or UK in software and all that. So we are trying to push that. And secondly, we have very few politicians. But all of us in our own way, in a small way or big way, give him support. Let us not criticize them. My appeal to all of you is, we have hardly left one or two politicians who are in power. Let us support him even if he commits a wrong, so that from our community, more people will join, will get some political power. So the CBE, please make a study of this Bhargavarama Society to scale up these operations. And the CBE, take the help of CBE for the civil servants and all that, group 1 services. Many, bureaucratically, how we have to strengthen the community, we are looking at it. Thank you, sir. Sir, you Bhargavarama Society దానికొచ్చాను కదా, అది ఏదైనా రైటప్ నాకు ఇగలిగితే we have around 50 groups and 2000 entrepreneurs associated with us, sir. So we will share it with everybody in our group. It will be useful for them. సార్ చెప్పినట్టు పొలిటికల్ పవర్ రావాలి అంటే, బికాస్ ఐ హావ్ బీన్ దేర్, ఐఎమ్ స్టిల్ దేర్ యాజ్ ప్రెసిడెంట్ ఫర్ వన్ ఆఫ్ ది బ్రాహ్మిన్స్ అసోసియేషన్స్. సో బ్రాహ్మిన్స్ ఫర్ అఫీషియల్స్ అండ్ ప్రొఫెషనల్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ అని ఒకటి ఉంది, ఫర్ విచ్ ఐఎమ్ ద ప్రెసిడెంట్. సో వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ మీటింగ్స్. లాస్ట్ టైమ్ ఐ థింక్ రామచంద్ర గారికి మేము వి ఫెలిసిటేటెడ్ ఇన్ వాసవి దాంట్లో వసంత్ విహార్లో. అక్కడ చేసినప్పుడు ఏంటంటే, వాట్ ఐ ప్రపోజ్ నార్మలీ ఈస్, మనం అందరూ కలిసి బ్రాహ్మిన్ క్యాండిడేట్ ఎక్కడున్నా సరే వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఓట్ ఫర్ హిమ్. సింపుల్. ఐ మీన్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఎనీ పార్టీ. ఓన్లీ థింగ్ ఇస్, మనం వేయగలిగితే ఒక కాన్స్టిట్యూన్సీ ఉంటే మనం అందరం కలిసి ఒకళ్ళకే వేయాలి, వెదర్ ఈ విన్స్ ఆర్ నాట్. That will give the strength in a political way that at the highest helm of affairs they will think that this particular constituency we should care about the Brahmins who are voting for us. It's not that we make all the difference, but we definitely make the difference in really getting the political power really given to us directly or indirectly. So that should be there from the lower level onwards till the MLA and minister. We should be able to support our Brahmins. Thank you. 5 minutes only, we'll go to... So I request Srinivas garu to please felicitate SV Rao garu. Can we all join our hands and give a round of applause for him? Everyone, thank you. Thank you, Ashwin Garu. We'll be in touch with you, sir. Sir, last question adigidaki, how to businesses can be... Your question was, how can a passion become a success? Yes. Sir, passion can become a business. Yeah, business yes. And obviously success. Yeah. Sir, I have a one-word answer for that. Empathy. Empathy, that's it. Yes, sir. So whether it is emotional empathy or whether it is financial empathy, whatever it is, unless empathy is there where I can put myself in the other person's situation and feel about that situation, any amount of passion I have is not going to succeed. So that's a single word answer, sir. If you are not having empathy, don't get into business. I think I will also answer for within one word. I think mindset is the important thing, because when you, especially for the new budding entrepreneurs who come, please, you might be for review purpose, you can look out month on month numbers, but what matters is only year on year, because month on month keeps you frightening, but what matters is only year on year, because that's the growth that everyone looks at. So mindset is important. Thank
Thank you, sir. Sir, let's go for the questions. Yes, before we proceed for the questions. Before you people ask questions, please try to understand. You might be getting an idea to start this business, start a new business, or మీ existing వాళ్ళు కూడా business start చేస్తూ ఉండొచ్చు. So let us keep the questions limited to the idea creation level వరకు మీరు questions అడగండి. Self promotion activities వద్దు. Sorry, don't misunderstand. Please. Yeah, so before we say, please tell your name and the panel member whom you want to actually ask the question to. Please mention very the name brief. and ask the question. Thank you so much. అందరికీ నమస్కారం, నా పేరు బాల సంజిత. హలో ఎవ్రీవన్. సార్, సాయినాథ్ మణికొండ గారు. సార్, ఫస్ట్ ఐడ్ లైక్ టు షేర్ సంథింగ్. ఐఎమ్ యువర్ స్టూడెంట్, సార్. So I'm my ICFI graduate, class of 2025 ICFI Tech FST. You just graduated. Yes. So, sir, I have a own startup where we are into youth diplomacy. So my co-founder is also from ICFI Tech. So we're both engineers, but we are into an entirely different sector, which is youth diplomacy. So we found this gap into the youth diplomacy in India, and we've started this. But my question is that every time we are talking to a potential client or some community or a society person, we have to first educate them about this, what we exactly do, how it helps them. So for budding founders like us, sir, yes, for budding founders like us, I would like to know how we can balance between educating the society or educating the community versus how we can spend time on scaling our business. It's a good question, and frankly, all the startups that come to us actually have that problem. See, the main point here is if you already have your product ready, then you need to expand your team now. See, because the founders cannot do everything. So whether it's in the form of an intern or it's form of a mentor who is in that area, whom you can take the help of, who will give you the required connections. So somebody has to talk and educate. The very fact that people are interested in listening to what you are trying to say means that there is a market there for you. So you need to take that as a challenge. So if you actually ask me, you should have gone further backwards a little more. If you remember what I told you, if you actually created the blueprint creation time itself, if you would have asked these questions, whether people are ready for my product, you wouldn't be facing this dilemma now. Had you done that? Yes, sir. We have approached a lot of organizations in schools. How many, roughly? Around 20 to 30 in Hyderabad itself. Not sufficient. You need to go much more. See, because if it's just look at it, it's called the X10 formula. So if you approach 20 clients, if you want to have a client size of around 1,000, you need to ask at least 100 clients, and a survey size sample should be at least 100. Minimum. More the better. So if you're doing less than that, it's not going to work out. Do you want to say the sampling study should be? It's very important, sir. Your would-be clients, you have to give a site of a form or boots on the ground, we call it. You need to go and talk to your potential clients, whether you can introduce yourself as a startup or you can just ask them like a blind date. You know what? Suppose if some startup is there like this, that's the way you do it. So nothing too late. I would strongly recommend you, number one, try to get a mentor who is in that area, who has good network. And number two, first convince him that your product is saleable. If it is not, don't be caught in what we call as a founder's passion. So taken up by the idea, that you do not see that there is no market for that. Okay? So take the help of a mentor, a seasoned expert, and then go from there. If you want more, you can always connect. You are an alumnus, so the incubator is like a second home for you. Walk in whenever you want, we'll be talking to you. Anyone, sir. Okay. Incubator doesn't focus only on ICFI, but ICFI ante adi ma inti pillalaga. It's not that others are not welcome; they are most welcome. Thank you, sir. My name is Amrit. I'm a full-time builder and coming out with another 2-3 companies. I have one question for our chartered accountant guy here. Sir, how do you tell the startup companies to maintain financial rule line or rule book so that they won't fall into losses or financial burden? How should they take care? How should they go to the government? What are the schemes available? If you want, what should we do for the startups to grab the
the subsidies, because nobody has got any knowledge. They just go to incubator, they ask money, but they don't know what government schemes are available. Nor I don't even know whether the incubators or people who are angel investors, they also know any government schemes which are available for the specific product. I'm sorry for grabbing the mic from him, sir. Every incubator works its salt, has its fingers always on every scheme and grant that is currently active. We are all the time watching. So any electronics company will go to T-Works, they know where the grants are Not there. just What is the T-Works, sir. If you go to T-Hub, they will do it. If you come to ICFA Incubator, they'll do it. If you go to IIIT, they'll do it. So whichever is the sector the incubator is operating in, they have the pulse, they have the finger on the pulse of every grant that is opening up. So all the people sitting here, if you are doing any specific business, if there are grants, you go to that specific incubator or to the specific location and take the information from your chartered accountant or the incubator. Otherwise, you will never get any government funding. You will be thinking, I'm not able to generate money, and ultimately you will get stuck there. So basically, all these people who have not attended also, who are seeing the video, they should understand that they should go to a specific location to have the basic knowledge how to generate money of their idea. So having said that, you have to face some hard truths. Platform-based startups do not get any grants. There are no government grants available for platform-based services, which means IT, software-based services. There is no government grant. You need to have a hard facet. So that's one hard. I was just telling about electronics, MSMEs. Yes, sir, they're very much there. MeitY opens grants. There are tight grants available. DST has so many grants through different schemes. And all the time, a good incubator has a team that is always watching which grant call is open. And they guide the startups which come to them. And accounts. So I just like to add on that. For any budding entrepreneur or a new entrepreneur, so what we believe is a businessman shouldn't get into compliance. He has to concentrate only on the business. Because yes, because compliance, that is not the core area of the entrepreneurs who are into. Yes, definitely. Let the experts do the job. Let the experts handle all the other things. Then you can concentrate on the business. Don't look at cost cutting there. Finances అంటే మీలాంటి పెద్దవాళ్ళకి ఫైనాన్స్ పే చేయడానికి ఉండదు. హౌ డు యు డు దట్? బెగ్ బారో స్టీల్. It's not like that, Andy. It's not like that. If the business is there, then everybody is there to support. Yeah. Okay. Thank you. Yeah, good evening, all my business colleagues. I'm MVL Narsumara. I'm a tax advisor. So I'm giving the service to more than 2,000 MSME industries last 10 years. But my question is to that. So when we are going to start up any business, so more compliances like that, any statutory compliance. First we have to fill that compliance. So as Sanatana is giving any support for that for businessmen, startup companies. That is very important. First you start the business, the compliance has to start first. So that Sanatana giving any support for that. This understood, sir. మీకు సపోర్ట్ ఎట్లా వస్తుంది ఇది ఈ రోజు యాజ్ ఎ జనరల్ సెక్రటరీ ఐఎమ్ టెలింగ్ ఇట్. ఈరోజు వర్క్షాప్ దీనికన్నా ముందు అరౌండ్ మార్చ్ బిజినెస్ వర్క్షాప్స్ చేశాము, బిజినెస్ ఎక్స్పో చేశాము. బిజినెస్ ఎక్స్పోలో చేసినప్పుడు ఒక సెషన్ ప్యానల్ డిస్కషన్ పెట్టాం. ఇవాళ సెషన్ మేము 4 సెషన్స్ పెడతాం. అంటే ఇది పునాది వేస్తున్నాం మేము. ఇట్లాంటి ఇంటెలెక్చువల్స్, మేధావులు, బిజినెస్లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళందరినీ గ్యాదర్ చేసి ఈ ఇంటరాక్షన్ సెషన్లో మీతోటి మనతోటి అయిన ఇంటరాక్షన్ తోటి ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి కరెక్ట్ వేర్ వీ కెన్ ఐడియాస్ ని బిజినెస్ లా కన్వర్ట్ చేయాలి, బిజినెస్ ని ఫండింగ్ రూపంలో కన్వర్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఒక బ్యాంక్ కూడా పెట్టాల్సిన స్టేజ్కి మా ఆలోచన వచ్చింది. మాకు ఒక రోజు చాప్టర్ మీటింగ్ లో ఆ డిస్కషన్ కూడా వచ్చింది. ఒక నిమిషం. సో అప్పుడు ఎట్లా అనుకున్నామంటే వెన్ వీ హ్యావ్ భార్గవరామ లాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ దాన్ని మన ఆల్రెడీ వాళ్ళతో నెట్వర్క్ చేసుకుని మనం ఎట్లా డెవలప్ చేసుకోకూడదు అంటే అది. సో ఇవాళ మీరు ఇక్కడి నుంచి మంచి నాలెడ్జ్ షేర్ చేసుకుని బయటకు వెళ్ళిపోతారు. మా లెర్నింగ్ ఏముంటుందంటే సిలో ఉన్న మెంబర్స్ అందరికీ లెర్నింగ్ ఏముంటుందంటే సి మేనేజ్మెంట్ కమిటీ వాళ్ళందరి లెర్నింగ్ ఎట్లా ఉంటుందంటే బై ద టైమ్ వీ గో అవుట్ వీ విల్ టేక్ ద ఫీడ్బ్యాక్స్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీబడి బై లెర్నింగ్స్లో హౌ వీ కెన్ ఇంప్రూవ్ బ్రాహ్మణ్ ఎంటర్ప్రీనర్స్ లైఫ్స్ని ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు. మన సి ద్వారా ఆ సి ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అట్లా చేయొచ్చు. వాట్ వీ వాంట్ టు డూ ఇస్ ఇండియా దేశవ్యాప్తంగా ఎంతమంది బ్రాహ్మిన్స్ ఉంటారో బ్రాహ్మణ్ ఎంటర్ప్రీనర్స్ ఉన్నా అందరినీ ఒక స్టేజ్కి తీసుకురావాలి. మన అమృత్ గారు ఫస్ట్ టైం ఒక చిన్న
వెల్ సార్. సో ఆ ఆలోచనతోటి మనము చేస్తాం. సో we will come out with this thing more detail గా మనం డిస్కషన్ చేసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you so much. Thank you so much for all the panel members and also audience for asking the questions. So now I request the moderator to please. Just one small question, and I will not take too long. My question, I'm Praveen and have ideas in different genres. Sainath gariki na question andi. Sir, different models ఉన్నాయి. బట్ హాచ్ పాచ్ లాగా అక్కడికి వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి కాకుండా మీరు ఇక్ఫైది ఒక మోడల్ ఉందన్నారు కదా. ఇఫ్ యూ కెన్ డూ ఏ షార్ట్ వన్ ఫుల్ డే వర్క్ షాప్ ఓన్లీ ఆన్ యువర్ మోడల్. ఐఎమ్ షూర్ దెర్ ఆర్ అదర్ సక్సెస్ఫుల్ మోడల్స్. అలానే చేయండి, లేకపోతే లైక్ ఒక 1 week కోర్స్ 2 weeks కోర్స్ ఎట్ అ రీజనబుల్ ప్రైస్ అట్లా ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ఇక్ఫై నుంచి ఐ విల్ బి వెరీ థ్యాంక్ఫుల్. ఒక సెట్ స్ట్రక్చర్ విల్ హెల్ప్ us do less more in less time. Thank you. So thank you for the idea. Actually, one of the organizers told me exactly that, whether the incubator will be able to run specific programs for startups at different stages. So I would like to tell you that the ICFA incubator will be very happy to do that at a very nominal price, and I will discuss it further with the learned elders who are there heading. See, we can do that, sir. We can discuss that. In fact, it was already broached to me at every stage, starting from idea identification right up till scaling. The incubator can take care of the programs. Thank you, sir. Thank you so much. So I would request now our moderator Srinivas Pespati garu. So please felicitate all our panel members. Can we have a round of applause for everyone? Thank you so much to all our speakers for really sparking the inspiration in every heart present here. Thank you so much. Even if the session went second, but it was really meaningful and the spark has already been lit. Let me tell you, it was really a wonderful session. Can we have a round of applause again, everyone, for the wonderful panel here? Ladies and gentlemen, get up. We will be moving ahead with the second session. Second session as the third. Yes, you do have a photo opportunity, so please do take a picture. We'll be waiting. So we're now having the second session as third, and that talks about the business blueprint. Before we start with the session, I would now request the convener, Shri Sharan Kandala Garu, to share his vision and insights about BBC, the Brahmin Business Conclave. Can we have a round of applause, everybody, for Sharan? Everyone, can we have a huge round of applause? Come on, please. Sabhaya Namaha. Sushil Garu, thank you for coming, sir. You made the day of seeing. Thank you. Request all the delegates to please take your seats, sir. Request all the delegates. Kindly take your seats. Medal. Sir, thank you. I request all the delegates to please take your seats, sir. A warm welcome to all the esteemed speakers, delegates who have registered for this Brahmin Business Enclave 2025. As the line says, unity in diversity is the strongest spirit of India. Different states, different languages, different traditions, different customs, yet we are one. This is India, and the same way, see, the Sanatana Entrepreneurs Association is also a unity in diversity, where we have a number of business entrepreneurs who could be a 50 rupees to a 500 crores entrepreneurs who sit beside us. And this C platform has brought all those entrepreneurs together to encourage the next future business people to do business, to get into business entrepreneurship as a profession. I request all of you, please give a big round of applause to this platform, C Sanatana Entrepreneurs, which is making the dream of a small entrepreneur come into limelight, where I have a thought,
but how can I make it a success? Now I can see, I mean, I never thought I can see the people who have almost spoke here. They are all legends in their businesses. Could be the first speaker to the last speaker now, and the next speakers who are going to be. Apart from that, there are many untold stories of the people who are sitting behind and sitting wherever they are. Let's get all those people together. We as a Brahmin community are lacking behind in business, where we see other business entrepreneurs as doing community-based business. Please understand, when I visited one of our mentor, he told that KYC, it could be know your customer in a normal legal sense, but know your community is very much important. Know your community is something. Who is that person who can go and approach in your community? Who is a legend? Who is a politician? Who is a cricketer? Who is a financier? Who is a incubator in our community? We don't know. We just start our business. Today we just go with an invoice, my business, my money, these all things we go. But how do we make your brand? Brand is one which is going to run your business now. This is the brand community now again. This C has the only one association which I know in Brahmin communities. Most of the communities talk about Samuhika Upanayanalu, Samuhika Adi Idina Matartara. This is the only community which talks about only business. So C is going to be this is a ocean. C is the ocean of business. What I mean is, C is the ocean of business. Let's extract more water from this sea. With all the support of management of C, we are almost doing one of the other incubators events like this, and we are requesting all the prominent mentors to come and give their stories, success stories to all the people, to give motivation to all our people. C will continue this way. Please support C, and I thank once again as a convener of this Brahmin Business Conclave 2025. Thank you all. Thank you, Sharan. Thank you so much. Ladies and gentlemen, as already said, we'll be moving ahead with the next session, that is Business Blueprint. So this session primarily focuses about the strategies, frameworks to build sustainable ventures, right? And let's hear it out from our speakers and the panel members. So now here, the wonderful part, the wonderful thought over here is we have the youngest mind, the youngest moderator with us, who will be taking up the stage, taking up the role of a moderator. So let's give a huge round of applause and invite Bala Sanjita, who recently asked a question as well. Can we have a round of applause for her, everyone? A recent pass out, and now she'll be taking up the role as a moderator. So lot more to go. Yes, please. And next, now I take the honor inviting all the panel members for this session. So first we have Perepu Srikanth Garu, Sri Perepu Srikanth Garu, the founder partner of 108 Capital. Thank you, sir. Thank you so much for joining in with us today. And next we have Sri Pothraja Kaundinya, Smart Lab Tech, Managing Director. Can we have a round of applause? Yes. Thank you, sir. Thank you so much. And next we have Shamal Kishore, Sri Shamal Kishore Garu, co-founder of Hexwell Healthcare. Can we have a round of applause? Come on, the house. I want to see some energy, right? And next we have Sri Dr. Moksha Kalyan Ram Garu. Can we have a round of applause for him? Thank you, sir. Thank you so much for joining. And I now hand over the mic to Bala Sanjita for further proceedings. I hope this is going to be an amazing discussion once again. Yes. Hello, sir. Thank you for coming. Thank you for educating us here today. So I think from the previous two sessions, after we find the business and once I think we've discussed a little more about the next generation as well. So after these two steps, I think it's also important how we pitch, how a founder pitches their business to the capitalist or their investors. So we would like to discuss about that. So before that, please do introduce yourself, sir. So we all know a little bit of yourself. Hello, audible? Yes. All right, great. My name is Srikanth. For those of you who attended the March event, probably it's a repeat and quite cliched, so pardon me for that. If not, hopefully, it'll be useful.
So first decade of my experience, I've been a banker with Ernst & Young back in US and in India. And then last decade, I've been an investor across early and growth. And now I'm an investor and an entrepreneur. I run my own venture capital fund, which is a SEBI registered VC fund. Good evening, everyone. This is Kaundinya. Small correction, I'm not the managing director. I'm one of the directors. So managing director is my father. I would like to thank Sanatana Entrepreneur Association for inviting me. And this is my first time here and also introducing such a beautiful community to work to us. And coming to my background, I've been in US for 7 years working for Microsoft and Sony. And I never went to US of settling back there. I just came back to in 2018. And I took a 1 year break and had a startup which didn't work out, and we'll discuss more about it. Successes, I think it's failures which teach more lessons than success. So I'll go in depth regarding that. And from 2019 to 2020 onwards, I've been a part of Smart Lab Tech. Been working with my father. We have been 25 years in the industry. Our major clients are more Arvindo Reddy's, Mylan, Hetero, you name it, we are there. We supply mostly lab equipments, also to the IICTs. We also supported ISRO by supplying gas chromatography equipment for Chandrayaan, and we have been part of a small part of Bharat Biotech producing Covaxin. So, yeah, that is my introduction. Thank you. Namaste Andy, my name is Shamal Ram Kishore. I am the co-founder of a company called Hexavel Healthcare. We are manufacturers of vitamins in Telangana, and we are also one of the impaneled company for supply of various vitamins for fortification programs that the country runs. So we started about 7 years back, and we continue to do well because the space of nutraceuticals is doing well. I have about 33 years of experience with being with various pharmaceutical companies, starting with these bigger ones like Cipla, Sun, Dr. Reddy's. And then I also happen to be one of the pioneers in launching vitamin D in the country as well as in international markets for a company in India called Fermenta Biotech. So we continue to work for bringing in the best vitamins into the country, and our company is focused on delivering vitamins across the range of nutraceutical formulations that are made in the country. That's about me. Thank you. Thank you, sir. Very good evening to all. I think we can say it evening right now. This is Dr. Moksha Kalyanram Abhiramula. I'm an advocate by profession. I represent Supreme Court, Delhi High Court, Telangana High Court, Karnataka and Bombay. I also represent Securities Appellate Tribunal, so where we handle a lot of compliances of SEBI and issues therein. And I believe that litigation is something which should be solved. So I'm a hard advocate of alternate dispute resolutions, and I own an entity called Dispute Resolution Hub, where we solve disputes which are fundamentally commercial in nature. Because we cannot solve a murder case out of court. We cannot solve a matrimonial dispute out of court, but we can definitely solve a commercial dispute out of court. That's where we are, and we have a tech support for the entire system. This is a profile of mine. Thank you. Thank you so much, everyone. It was really insightful to know about you. So to quickly get into our business blueprint, which is our topic. Sir, Shrikant Garu, I have a question for you. So, oka pitch correct ga, if it is having right elements, that is how we deliver it. So, what are your tips for delivering the right pitch? What are the key elements that a pitch deck should have, sir? So thanks for that question. So first thing is, just like we would like to know the audience here. So when you're pitching, it's very important whom you're pitching. So first thing is, of course, the problem, solution, market size, all of that. First, you should really do research on whom you're pitching to, so that you're more relevant when you're talking about your product or service, right? That's point one. So you should do your homework, essentially. That's point one. Then coming to, I think many people, the panelists in the previous rounds also mentioned, simplest thing is to, you can't make your whole
offering very complicated, right? It doesn't mean that it is something great. Not always, at least. Let me put it that way. So very simply, what is the problem and how how simple and effective is your solution, right? That's very important. The moment you establish this, which is I made a connect with you because I know about you, right? I'm pitching to you and I know about you. And then this is the problem and this is how I'm solving. Then you kind of get, the listener's interest. After that, I would say rest all are run of the mill, but those are important check boxes, which is in terms of talking about how you're making money, what's your go-to-market strategy, what are your broad numbers like, if not too much in detail, competitor scenario. Don't get too bothered and boil the ocean in terms of establishing the market size, all of that. It's good to know. You have to show that you know, but you don't have to waste too much time on it. If there are further questions, you can dwell upon it. But I think very important is to keep it very simple, short, clear, concise in terms of connecting to your listener and then, putting out the problem and the solution. Thereafter, you have to think on your feet in terms of how the response and the question is, and then, you take it forward from there. So, I think it's also important that we know what are some common mistakes a pitch has or that you hear often. Sure. So, I think... can we have a quick audience poll? Probably we are about 6-10 rows, about 120-130 people in this room. Who's on a tech startup? Who's as an SME or a manufacturing kind of a startup? Tech startup, hands up. Okay, that's probably about 10-15. And rest all, I'm assuming, are manufacturing, production side, services side. Is that right? Yes. Hands can go up. All right. How many of you are in 0 to 50 lakhs top line? 50 to, so that's about 7, 8, 50 to maybe a crore or a 2 crore. Okay, equal number. And then let's say 2 to 5 and 5 to 10. So, okay. About 10? You don't need us. So, no, the reason I'm asking this is, again, as I said to your point, what are the critical points, and then you should not miss out. So, it really depends, right? Because, you should be knocking on the right door. Let me put it that way. So, as a tech startup, I think a lot of things that I've told, probably you guys can relate to it. As a non-tech startup, a lot of people are very passionate about the product, right? Or if you come from, maybe you're a PhD or you come from science or maths background, then you get too much into the product and the R&D side of it. It's important, but at the same time, I think I'm only purely talking from an investor point of view, right? You have to first educate or throw some light on the commercial viability of your product or service and then get to the underlying product. That is very important, or the service, whichever it is. So if you're in a manufacturing space, not very often you will find equity investors, showing much interest, because equity investment looks at a certain kind of cash flows, right? So, I don't want to kind of break the bubble for everyone, and maybe it's getting a little too technical, but my point is, if you are looking if you're a manufacturing, production, any of those sectors, then I think on the previous panel they mentioned there are a lot of banks and other kind of funding options which are available. So your pitch would be very different from a tech-enabled kind of a startup, because they don't have similar avenues that you have to go to a bank and raise funding. So they come to probably people like us who are equity investors. So the things that we look for in those kind of businesses are slightly different. Thank you, sir. That's very insightful. Convenor, I have a question for you. So like you've mentioned before, you've explored a lot of things. So I think this is very common where a founder or someone who's pitching gets a very limited time and they have to pitch their proposal or their idea. So what is the best way they can make their pitch powerful? I think it's more about storytelling. Like you identify a problem and you connect with the audience, or you consider investor also as an audience, because when it's at IT or manufacturing or a service-based company, somewhere or other you find yourself in that idea or a service that you have had. So coming to the part earlier, I said I faced a failure in my startup. So I used to have a doorstep vehicle service. So I did a pitch deck, and it was my first time. I did a lot of research,
and then I prepared my pitch deck. Similarly, I presented in front of investors, like in competition in high techs around 2020, I think, just before COVID lockdown. And then it captivated audience so much that when they announced the first prize or second prize, they didn't take our company name, and everyone was asking about what happened to this particular company, why it isn't named. So that way you capture audience mind, and you find that idea is particularly useful for their daily purpose. When it comes to B2C in the sense business to direct customer. When it comes to B2B, again, it's a separate entity, like Mr. Srikanth has mentioned. Manufacturing is different, and IT is different, and service-based startups are different. You really have to do thorough research. You have to find yourself somewhere in that particular idea where you are trying to present your investor, and try to properly narrate your story, so that people will be engaged, and then try to avail whatever idea you are trying to pitch in. Thank you, sir. Sir, to add to that one thing, so in the journey of making their idea, establishing their idea, I think a lot of us face rejections or a no. So how do we come back? How should we come back from that? Should we make a comeback? See, being an entrepreneur, you have to be prepared for yourself. Like one way or the other, you need to face failures. From failures only you learn lessons. No one can be an instant hit, like overnight success or first time you will be an entrepreneur itself. I would say I'm fortunate enough, my father is an entrepreneur himself. I really draw inspiration from him. Like he is first generation. No one before that has entered into any business. From him, he inspired me and my cousin. Like he organizes cricket tournaments for corporate leagues. He does his own personal job at the same time in the weekends. He does this organization. So you have to be better prepared for everything and confidently present your ideas. Like if you're trying to give a real-time solution for whatever your idea is, then I think you don't have to think much about failures. And again, once you have a failure, you have to really sit and then try to learn what lessons you have learned, and then try to implement in your next idea or whatever it is. Thank you. Thank you, sir. Kishore Garu, I have a question for you. So, when a pitch is given, I think we've known about how we process it, how we can make it nice. But how would you advise that pitch to be memorable for the investor or someone who's looking interested into it, so that they remember you even after a few tries? Yeah, I think I'll be not the right guy to ask this question because I've never made a pitch. Nevertheless, what we generally observe when investors meet us, several of them who come, may not be a pitch, but we are a matured business. So many of the times we have people come in when you are a matured business also. So the fundamental question is that, does he understand my business, is what I'm going to look at. In many cases, they probably don't understand. A business which I am talking about is not really what he knows. But tech probably is well spread. People understand what tech is or AI is or whatever it is. So I'm talking about manufacturing of vitamins. Now, I'm not sure how many of us really know. Maybe a couple of my colleagues who are in the pharma industry may understand. So we got to give them a clear picture of what is our target audience in terms of our target segments, and then does that make sense for him to invest in my company? Because if we go, this is not kind of a Shark Tank kind of a situation. If somebody has come to me, has already understood the market in which I'm operating, and giving him a clear picture of that market and realistic facts of how are we going to grow there, are we going to be the same, are we see, if I'm talking of a product which is very, very similar, I'm only going to follow a price disruption methodology, I need to be very clear with him that this is how I'm going to go about. And in many cases, I also need to be very clear that this is the scope of my business and this is what I'm looking at. Does it make sense for him to invest or not? So probably catching the pulse of what the investor is looking for before you pitch is very, very essential. And then putting the facts on the table, right, from drawing everything from your go-to-market strategy to your complete business plan that you have in place, and understanding that is very important. So probably that helps in the pitch. Thank you, sir. Sir, I would like to ask you one more question. So in your line of business, I think your relationship with the customer is built with trust. So right.
because like any other common customer, when we are dealing with anything sensitive in terms of health or skincare or anything as such, the first question comes is trust. So True. we think twice, thrice, should I go with this? So how did you overcome that from your initial days of business launch? So quality as an objective is quite essential. Everybody in pharmaceutical industry and nutraceutical and cosmeceutical industry know that quality is embedded in your product, and it has to be given primary importance. Yes. More importantly, I think when we work as a team, we give this message to our own people who work on the production lines and other places, that this product may land up with your kid or with your father or a grandfather. So we are selling something which we don't know the way it travels, because it goes all around the country, comes back to your kith and kin. So if you are really conscious that you're making something for as dear as your own people, then it applies to everybody else. So quality is very important and paramount. It has to be conveyed through a fantastic mechanism of documentation, which most of the companies have. What kind of documentation are you giving? Number two, conveying about the features of the product, which build confidence in your customers, is very essential. And my customers are other businesses. So obviously they are also concerned about their customers. So as a B2B seller, I understand the other businesses from the perspective of what is their product quality. And then my quality builds in. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Sir Moksha Garu, I think after all of this insights and talk, we land into funding. So when an entrepreneur is reaching out to an investor, what else should they seek from them other than the funds or other than the investment? The most interesting thing which finance is, it blacks out everything else. The moment a startup receives their first investor, we observe that they are blacked out. They don't have any agreements. They don't care for agreements. Investor per se has documents, and investors do have some standard term sheet. These standard term sheet will always be against the founders. Why? Because investors have written it from their objective. Investor per se is not just coming for the ROI. Investors always have sometimes a front end and a back end. Now the back end of the investor are their known circled investors or hardcore investors. Now convincing those guys is very difficult to the front end guy. So their term sheet rules are very clear, standard and specific. Exit options are also very clear. Sometimes mentors on the board are also clear. Now the point which is missing here is there is no line of interest for the startup. They never wrote it. They don't even know what it is. In fact, when I was talking to a couple of engineering colleges, upcoming startup entrepreneurs, they don't even know something called a co-founder agreement exists. That's more important. Because from 0 to 5 years of the journey of a startup, everyone owns everything, everyone delivers everything. Because that is our company. Now the moment funding comes, everyone starts thinking they have done the only work, rest did nothing. Now this generates something called a rift, which disrupts the whole stuff. Directors fight, there is no document, and it comes into courts. These are the last places where people should come, and those are the places where we regularly go. Now the point that I am trying to drive is, do you have anything which is written before? You will get 7,000 pages WhatsApp conversation. When we exported it, in one case, when there was a dispute, we took group, subgroups of that particular startup. The whole thing scanned into 7,000 pages of WhatsApp conversation, which we were supposed to produce to the court to get a solution. If there was a 5 or 10 pages agreement, this 7,000 pages of WhatsApp conversation would have been done away. It's difficult to convince the court. When you have a term sheet, when you have a document which says, this is my co-founder agreement, first thing what people should understand at the validation stage is, who are my stakeholders internally? How many co-founders I have? What's their role?
What is that they're supposed to do? These roles are called internal governance. You prepare those agreements, have exit clauses for each co-founder like you have an investor, and then you go for the investor deck and say, look, this is what I have, these are the agreements which we have, this is the registrations which we have, and this is what our customer base is. What is your take? Now the investor understands that you have empathy, you have documentation, and you have some common sense in running your business. The chance of you getting investment is high. This is the most important point. Documents people don't care. And the second part of it is, we are very good in our memory skills. At the time of trouble, you will forget where this document is. So you should also know where to store it. Agreements which the location of which is not known is useless. So you should have an agreement. You should update it on regular basis. You should know where these agreements are. Then you are technically safe as far as law is concerned. Since all these are commercial contracts, you have a recourse and alternative dispute resolution. So you should know where to go when there is a problem. Or else everything is exploring. And don't trust every doctor, don't trust every advocate. Always have a second opinion. Thank you so much, that was very important for everyone to know, and like myself, I'm myself a budding founder, so all these have been great insights for me to learn from. So I would like to thank you. Anybody else from the audience have any questions to ask our panel, please? Good evening. Good evening, everyone. There's a fantastic discussion is happening. I have just two questions. Anybody can take, please. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు డిస్కషన్స్లో మీ స్టార్టప్లన్నీ కూడా 80% గాన్, ఓన్లీ 20% ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్ అని చెప్తున్నారు. హౌ ఫార్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్? హౌ టు ఓవర్కమ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ when everything is planned perfect? Why you should go for a failure? Number 2, ఎవరికి వాళ్ళు స్టార్ట్అప్ చేద్దాము, నేనే టోటల్గా A to Z I will take care of and I need a lot of funds and all. Is it correct? Or if I collaborate with somebody who can help me out in finance, technical advisor, whatever it is, supporting, that means it's nothing but like a public issue kind of thing. Why it is not happening? Why everyone want to start everything on their own, taking up a large scale of funds and all, and unable to execute because of various reasons? Because frankly speaking, one cannot do all these things. That is what I believe. And finally, I request C. Why don't they start up like in the ఆయన బ్యాంక్ అని చెప్పారు కదా, బ్యాంక్ కాకుండా ఒక ఐడియా ఉంది నా దగ్గర, ఇంట్రెస్టెడ్ పీపుల్ కెన్ బికమ్ ఏ పార్ట్నర్. ఉద్యోగం అయితే కాదు కదా, బట్ పార్ట్నర్ అంటే ఐఎమ్ ఆల్సో బిజినెస్ పార్ట్నర్. సో దట్ వే ఐ థింక్ వీ కెన్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. ప్లీజ్, థ్యాంక్ యూ. సార్, స్టాటిస్టిక్స్ లో చిన్న కరెక్షన్ సార్. It is not 80% which are not successful. I don't say failure, I say it is not successful. It is 82.6%. This statistics, I am talking it from the point of view of the SME database which we have in India. That is one correction. Now, question I give to my fellow members. I would answer it here. Yeah, I have one point to make here, sir. I think the terminology startup seems to be overabused. Very, very overabused in many, many cases. It's a business. You're starting a business. Essentially, it's a new business. Now, every new business is like a newborn kid. Several of the issues come up till it becomes a child which can start walking or living properly. So, ఇవి బాలరిష్టాలు అనొచ్చు, మీరు ఏమైనా అనొచ్చు. Every business has them. So,
మై సబ్మిషన్ హియర్ ఇస్ దట్ ఈ ఫెయిల్యూర్ రేట్ ఎందుకుంది అంటే ఆలోచించకుండా చాలా వరకు మనం బిజినెస్ అనేది వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ప్లాన్. ఆలోచించకుండా అంటే ప్రతి వాడికి వాడి బిజినెస్ బ్రహ్మాండం అనిపిస్తుంది. నా ఐ థింక్ ద ప్రీవియస్ ప్యానల్స్ హ్యావ్ మేడ్ దట్ వెరీ క్లియర్. మనకు అంత బ్రహ్మాండం అనిపించింది, ఇంకో 4గురితోనో 5గురితోనో 10 మందితోనో కనుక్కుని ఇది బ్రహ్మాండమా అంటే యూ విల్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ సమ్ డెవిల్స్ అడ్వకేట్స్ విల్ కమ్ అండ్ సే నాన్ సెన్స్, ఆల్రెడీ ఉంది ఇది. Several of these businesses thoughts are simultaneously happening for several hundreds and lakhs of people. Several business ideas already exist, either as small businesses or as failed businesses or as businesses which are thriving. Now, నాకు బాగుంది అనిపించింది, నాకు ఐడియా వచ్చింది, ఫెంటాస్టిక్. బట్ అది ముందుకెళ్తుందా వెళ్ళదా అనేది నేనే యోచించాలి కదా సార్, ఇంకెవడో యోచిస్తాడు. అది దట్ వీఆర్ నాట్ థింకింగ్. వీఆర్ థింకింగ్ సంబడి విల్ ఫండ్ ఇట్, సంథింగ్ విల్ హ్యాపెన్, ఆల్ దట్ ఈస్ గేమ్. బానే ఉంది. But then that's all a very, very short story, because at the end of the day it has to live and survive on its own legs. So 80-20 or Dr. Lawyer garu cheppinattu 82.6 and extra na naaku teliyadu gaani, if you are not planning you are bound to successfully fail right at the beginning itself. So the idea is my submission is, think of it as a business which you are going to fund yourself. You're going to bootstrap and live till it's finishes its first few levels, then find funding and have a reason for finding that funding. I mean, that's a very simple way of putting it. I am not funded even till today, sir. I'm not funded till today, and I don't foresee funding till I have some plan for that fund. If I go and ask Shrikant Garu, he's going to ask me, why do you need the funds for? How are you going to employ it? Ippudu adugutaru, adi manam munde adugovali. So starting itself, I think the first step is whether we need to start it or not. The thing that they spoke about, I think this is about blueprint. We have to make a blueprint and show it to 10 people. If it is a building and I show it to Amrit Garu, he will say, no, this building won't stand here because ground baledo or something else he can tell me. And that's right, no? Instead of asking him, if I build it, it will fall. So that's my very simple, common, sense kind of approach towards business. Sir, in 2 minutes, if you can say your path till today, from the time you have become an entrepreneur from your job, in 2 minutes, if you can describe, it will be... Which nothing, sir. I have my co-founder sitting there, Manohar. So, Manohar garu, can you identify yourself? Yeah. We worked for 30 long years in the industry, each of us an average of 25 years. And when we started this business, the first thing we knew was that we had a market. The only thing was we had to produce a product. And the product and the pricing both were known to us. So obviously we made efforts to go. So nobody welcomed us. They said, okay, fine. As long as you worked and you were in good positions, we bought products from your company because you were selling somebody else's company. Why should you buy your company? So we said, if you trust us, buy the smallest quantity and start working with us. So trust was, like somebody else said, Rome was not built in a day. You are not going to get business running from 1 to 2 to 5 and 25. It doesn't happen like that at all. It happens in very, very small, tiny steps. For 3 years, we struggled establishing a plant, making the product approved at the customer level, customer using my product, and then finally this wheel starts rotating after about 3 years. So for the first 3 years, it's always, and one more important thing, sir, somebody said boots on the ground. I said boots everywhere. You have to do everything yourself till your business starts rotating, if it's a small business. And if people have inhibitions of doing that, better don't get into that business. I remember my COVID days when vitamins were so much required and everybody placed an order, we didn't have field force to work. I mean, I couldn't get people to work. It was me and my co-founder and 2 other people who worked. Sometimes family gets involved. So these are realities. I mean, that's precisely our story, sir. We kept moving and giving that 7, 8, 6 years for business is very, very essential. Nothing is going to happen in 2 years. If you are impatient, please don't. Thank you, sir. So I have not answered your question, sir. I have only given the correction on statistics. Collaborations are important. First every startup or an entrepreneur should know is what are skills which they are very good at. If you can do marketing, you say, I am a good marketing guy, you search for other 2. If you're a good legal guy, do that job, leave the rest to others. If you're into finance, do that job, leave the rest to others. So you should have first, this is my capacity, this is what I can do, these are the co-founders I'm looking for, people respond. The irony of the situation is, we don't understand that they are responding. So when we have a sit and a dialogue and talk,
Since it is earlier, people would take challenges, and in a catastrophic situation, there are times where I attend calls on the tech side also. The reason is we should be available, but not always. Only when a crisis happens. And for all, what is more important is you jot down and say, this is my parameter, this I am good at. If you have collaboration agreements, you can actually excel in business. The reason why people fail is they don't work on time. Imagine something, why we say in court it takes a lot of time is, today someone is encroaching your property. If you don't get an interim order, what is the use of the suit? So at that point of time, that order is important. In the same way, when you are in a startup position and when you are working on with business, every identification you have to see what is the priority. If it's an urgent priority, deliver it. If it can wait, inform the client how much time it takes. If you don't prioritize it, if you don't take clients in confidence, when you're not able to deliver what is more important, go sit with your client, not call him. The mistake which I see people doing is they avoid clients. When there is a situation when you don't deliver, you go sit in front of him. If he will not kill you, he will not kill you. He knows the limitations. He will not bang you also. That limitation also they know. But when you go there, you will never lose the client. This is second most important thing. Third most important thing, when there is a dispute, don't go by Telugu Hindi films, I'll see you in court. Nahi hoga. Sit, talk, explore, and never call a third party, because that third party will try to show his talent. Genuinely, the person should feel that this dispute should settle. There are advocates like that. There are well-wishers like that. First, identify them. Don't think of the well-wisher who, I have seen, there was a village in which one person used to go in every dispute and talk. He doesn't know any of the party. Today, that fellow is Sarpanch. And every dispute goes to him. And he solved none of them. That is the beauty. You should have been a lawyer. Those type of people will not become lawyers. Because today lawyers, I've seen my client, when I've completed the argument, at the end of the day, we say a mail to we have corporate clients more. We have a practice of sending mails to all the CCs, to the corporate, what happened in the court today, what was our argument, what was other side argument, what did the judge say, we elaborate and then send it. My client calls me up and says, sir, argument is completed today. I said, yes. Then he said, sir, have you presented this argument? I said, I did not present. The reason is, this part of the argument in today's argument will go against you. It's a fact, but I didn't represent it. He was very happy. Then he said, sir, I was also presenting. I was also seeing the court proceedings. And I was recording. I felt very bad that you did not present this point. But now I am convinced it was in my benefit. People are watching. Gone are those days where advocates come back to the client, say some shit and get out. Today you are being watched. If you are going and representing in Supreme Court, if you are going and representing in Delhi High Court or any other court as an advocate, have guts that your client is watching you and you are saying the same to the judge and to the client together. There's a huge change in the legal profession. We are more into advisory roles right now. And these type of serpents are being eroded in the concept of mediation, where the government has made a law called Mediation Law 2023. The Mediation Act 2023 exists. Every Tom, Dick and Harry cannot be a mediator now. You should know the process. You should know how it is done. You should really seek for closing the dispute. Because we have a great statement in law. Justice delayed is justice denied. We clap. The focus of litigation is to end the litigation. We also clap.
But practically, is it happening? We have 8,97,000 judges across the country. But still, in every high court, we have 12 lakh cases pending. Why? Logic is simple. It is not sufficient. It's not sufficient. Today we actually need 87 lakh judges. We have only 10%. These are the facts. So 1 second. Yes, please. If you are talking about resolution outside the court, that means it is not purely legal. In which case you might be requiring domain expertise. Are you collaborating with somebody for the domain expertise? How do you do that actually? Two aspects in this. When we are talking about alternative dispute resolution, we are actually having two aspects for it. One is mediation, second one is arbitration. In mediation, there is no evidence. We encourage parties to identify their problem themselves. We facilitate and we solve the dispute. It may settle, it may not settle. If it doesn't settle, it will go to court. Second concept is arbitration, where the arbitrator has a right to give an award which is ex parte. Arbitrators generally technically know the subject, they know the law. But in a scenario where, as you have rightly said, we need domain expertise, we take them as ex parte panel arbitrator. Let's take a classic example where we are addressing an L&T issue. We have studied construction management to address L&T disputes. I'm an arbitrator myself. So I studied because I get the arbitration cases and no one questions me. Now this can be set aside if it is proved that I don't know the subject. On the contrary, if I take someone as an expert panel in my arbitration tribunal, then you can't set aside the order. Orders can be set aside only when proved pre jure. There is no expert witness, there are expert panelists. Sometimes we take doctors also. Provided that's a commercial dispute. Two doctors are fighting on a commercial dispute. We need to understand what they are actually fighting. I have a third doctor in my panel. That's how it runs. And arbitration is final. Whatever award is given, let me complete. Whatever award is given by the arbitrator, it cannot be contested. Only in High Court it can be contested. That too on facts, not on law. Just in case, if there is an expert among this community, probably in future you can engage there. No, we have a panel opened on it. If there is an expert, there is a training given to them, they are brought into the panel. I'm Davalud Satyanarayan Sharma. I did BCom and LLM. What I find is my region and other things are where there is no phone at all. But now, instead of all developing and all, we are going back. So that is the lacuna in having these extracurricular activities and job-oriented or business-oriented courses. They all experts here should see that job-oriented, business-oriented courses should be taught. Because I'm LLM in international law, I know the laws of something which I know I have to know the still more. I have not even fetched the 1 crore of the drop of single water. So what I feel is that should be implemented by a motive like having memorandum of all of our experts here and see that it is implemented. I think this would be addressed by the managing committee. No, it is they who have to do this modulation, but to what I understand, from a legal standpoint of view, if I were to answer it, education, degree is what you have to represent. Today, I represent on London Council for International Arbitrations. I studied it exclusively because I wanted to go there. So what courses you are asking, it is individual choice. People do that course where they want to excel. Our people will facilitate. I think National Secretary will take it. Thank you. We have one last question. This will be the last question, please.
Yes. Namaskaram. Yeah, just one last question. My question is, now I want to provide a service to people, and I know why I want to do it. And now my question is, how do I speed up the process of creating the blueprint to actually bring it to execution and actually take my idea into even reaching out to people and showing it? I think he means he has an idea and the initial of why he wants to do and how he is helpful, but he wants to know how he can speed up the process of pitching his idea. It's all about you interacting with your customers, identifying your customers, taking a sample size, starting with small sample size, interacting, getting their feedback, and then trying to scale up. There is no other alternative for you to speed up. Like, let us say you want to do it tomorrow, you can't do it. It's just a process. You have to follow the process. Only then you'll get a proper result or an output where you can look at the output and get the feedback and try to improvise it or update it or upgrade it. So there is no shortcut for that, I believe. Yours is a tech idea or what? Actually, I was about to say that. So, my idea is I want to help people with their mental health challenges like stress or anxiety, depression. It's so common nowadays. I want to help them to come out of that and deal with their day-to-day life on a better basis. So, this is my idea, and I know many people are there out there who need this service. So, how do I actually create the blueprint and join this to the idea? Like, what is my process and how can I quickly do it, because I have no idea or clue to do it. Yeah, I think that would go to our next session where we will be discussing about how to develop our blueprint of wellness. Yes. Come and meet me personally. Right. Thank you so much for a wonderful discussion. Hello. Yeah. Good evening to all. My name is Prabhakar. I am a retired railway engineer, presently working as a consultant for Meda Server Rice. I don't have any question. My service oriented request. See, anybody interested to do startup in railways, to do any manufacturing of any railway related items, I am ready to help them. That is only my request to help my community people. Thank you, sir. Thank you so much. Everyone. And yes, thank you so much for all our panel members and the moderator. And I request. One quick question to Srikanth Perapu garu. Sir, how much time it will take for a startup to reach a investor or a VC and to close the deal? 8 ఏళ్ళు పట్టింది, 8 ఏళ్ళు ఇప్పుడు ముసోడి అయిపోతాయి. ఇప్పుడు ఫండింగ్ పెట్టు, ఒక్క మనిషి కోసం 700 సార్లు పోయినా నేను వాళ్ళ ఇంటికి. చీతూ వెళ్ళిపో అంటే కూడా వెళ్ళిన నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్. అట్లా కాదు. If I understood your question correctly, simple question: how much time will a startup from the time they present their paper till they get the funding, based on their revenue? It's just not a startup, but what revenue they focus for first 1 year or first 8 months or first 5 years of the business. Everybody will have the feeding time, right? So every industry has got their own type of feeding time. Sure. Some may take 1 year, some may take 2 years, 5 year, 10 year. It depends upon the industry which you're going in. So just for a industry which is like, as the gentleman Prabhakar sir was saying, he said that he'll help anybody who's doing civil or electronics for the central government to the railway department. If some electronics company would like to, who has got some contract with Meda Servo or anybody who's a startup, how much time from their inception of that company till they get the first phase of funding, how much time that takes? so again, it's a very subjective answer I will give, because One more request. Just give me mic 1 minute. Just I will tell one example. yes, Sir, 1 minute. and the process, we have seen processes taken few weeks, processes taken even an year.
It may be at least 6 months to 9 months, right? Depending on what stage and what kind of funding. But very often I can tell you one thing. I think the previous panels stressed a lot, and I don't have to stress it further on the due diligence. Moksha Garu mentioned about the documentation being in place. If you have a lot of these hygiene factors in place, this whole process of creating the data room, running the due diligence, answering the queries, all of this will probably, you can wind it up faster, because a lot of times once we put a term sheet, in smaller companies who are not that well prepared to create the data room, they have taken a couple of months, right? And then when a question goes back to us about a certain query on a financial or a legal or a document or something, they're going and creating that document, right? So this whole process takes, then it is, the ball is in their court rather in your court at that point in time. So as long as you take, and by then are you still relevant from 3 months from the time I put a term sheet, or it's 6 months or 8 months, are those numbers really, I will continue to see the growth projections you've given me 6 months from now, what you're going to be achieving. And by the time you come back to me, it's already 6 months and you are not, you're falling short of those growth projections. If I'm still interested, then I'll probably further negotiate a downward on the valuation. A lot of these variables kick in. So essentially it could happen very fast, maybe a couple of weeks. It can take a couple of months as long as things are in place. But important thing is to have the house in order. I think that's, can't stress more. Everybody else here has mentioned. You will save time, and also you cannot scale a business if your house is not in order. If you need to scale, you need to have certain systems, processes, SOPs in place. As an early stage startup, all of us understand that you have lack of time and resources, but it is a process that you need to start, and you need to see how you can build on it as you move forward. Thank you, sir. Thank you so much. Sorry for the disturbance. One more, this one. See, actually, my suggestion is to the young engineers, our Brahmin community, to start us for the defense related or railway related anything, any items, any new inventions. If they do it, that is good. Because, for an example, I will tell you, the Kavach project might have had any technical people. Kavach train collision avoidance system, because that is called in railways now. That is developed by 3 to 4 companies. Now we have come 8 companies further. The 2 trains should not head-on collision, should not be interact head-on collision. To avoid that one, there is one concept as we developed recently. Since 10 years we have developed it. Now it is very fast, very internationally also famous. Train collision avoidance system. That is called the 2 trains should not make accident. So to avoid that accident, that we are developing a mechanism. So such type of things our young people should try to develop. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. And yes, now I would request Bala Sanjita to please felicitate with, as a token of love, the gift hampers to all of our panel members. Can we have a round of applause for this wonderful session, which was talking about the powerful insights that serves as a blueprint for the success of businesses. Thank you. Thank you so much for the panel. Wonderful panel. Can we have a huge round of applause, everyone? All right, moving ahead with the next sessions. Let me tell you, we are bringing you 2 sessions, and that's Wellness for Wealth and Future Politics. So we have 2 sessions coming up together. That's Wellness and Wealth and Future Politics. So can we have our speakers joining in here? So we have our speaker. Yes, for the Wellness for Wealth, we have our speaker, Dr. Sharat Chandra, international cardiologist, joining us on stage right now for this particular session. And also we have our President SEA, Satyam Srirangam Garu, joining us for the session of Future Politics. So can we both have you on here for stage? And I will be taking up the role of a moderator for this session, joining together. Thank you.
including the finished plans. అన్ని వైటమిన్స్ తీసుకుని ఎగ్జాంపుల్ స్టడీ ద ప్రోడక్ట్ సో basically high protein మనం ఏం చేయలేదు. All right, good evening everyone. So now we are here up with this session of wellness and politics. I know, both of them can't stand on the same bridge, but still they can make two parallel bridges. Yes, so first let's ask our panel members to introduce themselves. Yes, sir, please. థ్యాంక్ యూ. ఎస్బి రామ్ గారు మీరు వెళ్ళొద్దు, కూర్చోవాలి, బయట నుండి లోపల రావాలి. ఇప్పుడు మోక్ష గారు కూర్చో, పేసపాటి గారు దయచేసి వెనకుండా కూడా ముందుకు రండి, ఆ బ్యాక్ సైడ్ చైర్స్ కూడా ముందుకు రండి. ఇప్పుడు విషయం ఏంటంటే నా ఇంట్రడక్షన్ చెప్పే ముందు రెండు పాయింట్లు చెప్తా. మనం ఇప్పుడు దాకా బ్రాహ్మణ్ కమ్యూనిటీ గురించి ప్రసాద్ గారు రండి, ముందు రండి అమ్మ అందరూ. బ్యాక్ చాలా మంది వెళ్ళారు. ఇప్పుడు కరెక్ట్గా 5:45 అయింది, 6:50కి క్లోజ్ అవుద్ది, 6:30కి మ్యాక్సిమం క్లోజ్, అంతేనా? ఓకే. రెండు విషయాలు నా ఇంట్రడక్షన్ ముందు చెప్తున్నా. ఇప్పుడు దాకా మనందరము బిజినెస్ ఎలా చేయాలి, ఏం చేద్దాం, ఇది చేద్దాం అని, కానీ మనలో మూలాలు మర్చిపోలేదంటానికి నిదర్శనం వెనక సీట్లే. ఎందుకంటే ఇంత జరిగింది, 9 o'clockకి అక్క చేయి చూపుతుంది అక్కడి నుంచి. ఇలా బాధ అంతా ఏంటంటే గ్రహణం వచ్చి దేవుడు మనం చచ్చిపోతాం తినకపోతే అని చెప్పి అర్జెంట్గా ఇంటికి వెళ్ళాలి. మన బాధ అంతా గ్రహణం వస్తుంది, ఆ గ్రహణం మనల్ని మింగేస్తుంది, తొందరగా ఇంటికి వెళ్ళాలి. అంటే ఇప్పుడు ఏ కులమూలకి లేని మనకు ప్రాబ్లం, అది ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం అనమాట. అందరూ గ్రహణం వచ్చిందన్న లాస్ట్కి మన ఇక్ఫై సాయినాథ్ గారు నా చెవిలో వచ్చి 6:40 కల్లా ఇంట్లో ఉండమన్నారు సార్. ఇంటికి వెళ్ళి ఆయన ఇంక్యులేటర్ చెప్తున్నాడు, కొన్ని లక్షల మంది తయారు చేస్తున్నాడు విద్యార్థుల్ని. అంటే మనం ఏమంటున్నామంటే మన సనాతన ధర్మ పరిరక్షణ కూడా ఫస్ట్ నేను చెప్పా కదా, ఆ జన్మలో మనం అలా అనుకోకుండా భగవంతుడు మనకి ఇలా రాసి పెట్టాడు, ఇక్కడ పుట్టాం. అనుకోకుండా ఈ పరిరక్షణ బాధ్యత మందే, ఆ పరిరక్షణ చేయాల్సిన బాధ్యత కూడా మందే. కాబట్టి తొందరగా క్లోజ్ చేసుకుని అది కూడా పరిరక్షిద్దాం తొందరగా వెళ్ళి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. తొందరగా క్లోజ్ చేద్దాం. ఓకే. నా పేరు సత్యం శ్రీరంగం, డాక్టర్ సత్యం శ్రీరంగం. నేను డాక్టరేట్ చదవలేదు, నాకు సర్వీస్ యాక్టివిటీస్లో డాక్టరేట్ ఇచ్చారు. నేను శ్రీ సనాతన ఎంటర్ప్రైజెస్కి ఫౌండర్ నుంచి ఉన్నా, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నేషనల్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నా. నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధిని లాస్ట్ 8 years నుంచి. ఇప్పుడు రాజకీయాల గురించి నన్ను మాట్లాడమన్నారు. నేను రాజకీయాల్లో చాలా సఫర్ అయి ఉన్నా. దాదాపుగా మా కుటుంబం, మా నాన్న వాళ్ళు, మా తాతలు 5 తాతలు, మా నాన్న వాళ్ళు 32 మంది అన్నదమ్ములు, 5 తాతలకి. మాది కరీంనగర్ జిల్లా. ఆ 32 మందిలో ఫస్ట్ బిజినెస్ మెన్ నేనే, ఫస్ట్ పొలిటీషియన్ నేనే, ఫస్ట్ సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ చేసిన కూడా నేనే. నాది శ్రీరంగం ఫౌండేషన్ అని ఉంది. శ్రీరంగం ఫౌండేషన్లో దాదాపు 22 years నుంచి నేను సర్వీస్ చేస్తున్నా. నాకు 8G ఉంది, 12A ఉంది, అన్నీ ఉంది. కానీ నా అదృష్టం ఏంటంటే నేను ఇంతవరకు ఒక్కరి దగ్గర ₹1,00,000 తీసుకోవాలి. నా డబ్బులతో నేను చేస్తా, నాకు ఓపుకుంటే చేస్తా, లేకపోతే చేయను. ఎవరిని నేను డొనేషన్ అడగను. డొనేషన్ తీసుకొని చేయాల్సిన పరిస్థితిలో నా ఫౌండేషన్ లేదు ఎప్పుడు. అలా చేస్తా. ఎందుకు చేస్తా అంటే అది నాకు ఇష్టం కాబట్టి, ఆ సర్వీస్ నేను చేద్దామని వచ్చా కాబట్టి. మా తల్లిదండ్రులు నాకు ఇంటర్మీడియట్లో చనిపోయారు. నేను డిగ్రీ చేశా, ఎంఏ చేశా, LLM చేశా, దాదాపు డబుల్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేశా,
ఎంఏ కూడా డబల్ చేశా, పాలిటిక్స్లో ఉన్నా. అదేవిధంగా నా బిజినెస్ బిల్డర్ని, నాకు తెలిసి నరేంద్ర కంటే నేను చాలా ముందు బిల్డర్ని. నేను దాదాపు కూకుట్పల్లిలో 400 రూపాయలకి స్క్వేర్ ఫీట్ అమ్మా, 400 రూపాయలు స్క్వేర్ ఫీట్ అమ్మా. ఇప్పుడు మా దగ్గర 14,000 రూపాయలు. నేను కూకుట్పల్లి 110 రూపాయలు గజం స్థలం కొన్నా, 110 రూపాయలు కన్నా గజం స్థలం. ఇంకా డాక్యుమెంట్ ఉంచుకున్నా, నా కష్టంతో కొన్నా కదా అని చెప్పి. ఎందుకు చెప్తుందంటే మనం బిజినెస్ ఎంటర్ప్రైనర్స్గా ఎదగాలి అంటే, నేను బ్రాహ్మిన్ అన్న ఉద్దేశంతో నాకు చాలామంది నాకు కన్స్ట్రక్షన్ డెవలప్మెంట్కి ఇచ్చి నాకు క్యాన్ చేసిన రోజులు ఎన్నో ఉన్నాయి. నన్ను అంతా కమ్మడం ఉంటారు, ఎల్లమడం ఉంటారు. నేను ఇది ఇక్కడ కాదు, టీవీలో కూడా చెప్తా, భయపడేది ఏం లేదు. ఎందుకంటే ఇందాక చెప్పా కదా, ఇదం క్షేత్రం ఇదం బ్రాహ్మణి, బ్రాహ్మణత్వంతో పాటు నేను క్షత్రియ ధర్మం కూడా పాటిస్తున్నాను. కాబట్టి నేను ఎక్కడేం భయపడేది ఏం లేదు. 100% మా నియోజకవర్గంలో, నాది కూకుట్పల్లి నియోజకవర్గం, నేను 28 నుంచి పాలిటిక్స్లో ఉన్నా. నా నియోజకవర్గంలో ఏ కులపోలైనా ఎవరైనా సరే నేను కంట్రోల్లో ఉంటా, నేను కంట్రోల్లో పెడతా. ఎందుకంటే అలా రాజకీయాల్లో ఉన్నా కాబట్టి ఇన్ని రోజుల నుంచి ఇలా ఉన్నా, ఎక్కడ వేదిక మీదైనా ధైర్యంగా చెప్పగలుగుతా. వాళ్ళు కూడా ధైర్యంగా నా మాట వింటారు కూడా. ఎందుకు చెప్తుందంటే ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుకున్న పరిస్థితులన్నీ విన్నాం కదా, వ్యాపారవేత్తలు అన్ని రకాలుగా అన్ని రంగాలు. ఈరోజు ఈ సనాతన ఎంటర్ప్రైనర్స్ ఈ వేదిక ఉంది చూడు, ఇది చాలా గొప్ప వేదిక. కొందరు ఇప్పుడు నేను గొప్ప, నా కాంగ్రెస్ పార్టీ గొప్ప పార్టీ అనుకుంటాను, ఇంకో వేదిక గొప్పది అనుకుంటాను. ఇక్కడ ఇది వేదిక ఎందుకు గొప్పది అంటున్నా అంటే, నేను ప్రెసిడెంట్గా చెప్పట్లా, ఒక బ్రాహ్మణ్గా చెప్పట్లా. ఈ వేదిక ఒక సంకల్ప బలంతో ఆ రోజు ప్రారంభించిన రోజు ఈ సనాతన ఎంటర్ప్రైనర్స్ తాజ్ దక్కల్లో. ఈ రోజు వరకు కమర్షియల్ ఆలోచన ఇక్కడ ఎవరికి లేదు. ఈ వేదిక మీద ఉన్న వాళ్ళకి, ఆర్గనైజ్ చేసే వాళ్ళకి, ఆర్గనైజ్మెంట్ చేసేవాళ్ళకి. అదేవిధంగా ఎక్కడ రాజకీయాలు ఎప్పుడు మేము మాట్లాడుకోవాలి, రాజకీయాలు అనేది ఎప్పుడు మాట్లాడుకోవాలి. ఇక్కడ వివిధ పార్టీల్లో ఉన్నాం, వివిధ అమృత ఒక దాంట్లో ఎవరెవరు డిఫరెంట్ పార్టీలో ఉన్నాం. రాజకీయాలకు అతీతంగా, వ్యాపార దృక్పథం లేకుండా వ్యాపారస్తులు తయారు చేద్దామన్న ఉద్దేశంతో ఏర్పడే వేదిక ఇది. వ్యాపార దృక్పథం లేకుండా అంటే ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, వ్యాపార దృక్పథంతో చాలామంది వాళ్ళు మ్యారేజ్ పెళ్ళిళ్ళ ఇవి పెట్టినా కూడా ఈ అయిపోయేటప్పుడు ఈవెంట్ అయిపోయేటప్పుడు ఎంత మిగిలినాయి, 1,00,000 మిగిలినాయి, 50,000 మిగిలినాయి, 30,000 మిగిలినాయి అని ఆలోచించే రోజుల్లో ఏ ఈవెంట్ పెట్టినా ఈ ఈవెంట్ అయిపోతే ఒక 20,000 మా చేతి నుంచి పడి తప్ప ఎక్కడ డబ్బులు మిగిలే పరిస్థితి లేదు ఈ వేదిక మీద, ఈ సనాతన ఎంటర్ప్రైనర్స్ మీద. ఎందుకు చెప్తాను గ్రేట్గా, మీరు ఇంతమంది వచ్చారు ఈరోజు ఇక్కడికి. సరే కొంతమంది వెళ్ళిపోయారు, ఇంతమంది ఇంటలెక్చువల్స్ పిలిచాము. మన కులంలో, మన సామాజిక వర్గంలో నిష్ణాతులుగా ఎదిగిన వ్యక్తులు పిలిచాము. ఎక్కడ కూడా రాజకీయ ఉపన్యాసం కానీ ఎక్కడ కూడా వ్యక్తిగతంగా కూడా లేదు. అందరూ కూడా డెవలప్ కావాలి. మన వల్ల ఎవరన్నా ఇంకోరు ఎంటర్ప్రీనర్ తయారైతే చాలు, మన వల్ల ఎవరు వ్యాపార రంగంలో ఇంకొంచెం ఉపయోగపడితే చాలన్న ఆలోచనతో ఈ వేదికను ఏర్పడేసాం. కాబట్టి ఇప్పుడు నన్ను అడిగే క్వశ్చన్లు కూడా రాజకీయంగా మీకు ఏదైనా జస్ట్ తొందరగా క్లోజ్ చేద్దాం, ఎందుకంటే చాలాసేపు నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నారు. చెప్పే కదా, మన సనాతన ధర్మాన్ని కాపాడే భుజస్కంధాల మీద మన మీదే ఉంది. కాబట్టి ఇప్పుడు మనకంటే వేరే కులాల్లో ఆ భుజాలు ఎత్తుకున్నారు, అయినా మనకు తప్పదు కాబట్టి మనం కూడా ఎత్తుకోవాలి. కాబట్టి ఆ పని చేద్దాం. జస్ట్ నా గురించి బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ కొంచెం ఎక్కువే చెప్పా, ఇప్పుడు సార్ చెప్తారు. థ్యాంక్ యూ సత్యం. నేను డాక్టర్ శరత్చంద్ర, కార్డియాలజిస్ట్, జయంతి హాస్పిటల్ అని ఎస్ఆర్ నగర్లో జంక్షన్ దగ్గర ఉంది, ఉమేష్ చంద్ర స్టాచ్యూ పక్కన. సత్యం శ్రీరంగం గారు ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్తో స్టార్ట్ చేశారు కాబట్టి ఐ ఆల్సో సెటిల్ బ్రీఫ్లీ. మా ఫాదర్ బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్ he was a freedom fighter and he was in British jails for some time, and post independence he was a communist. So post independence when they banned the Communist Party again, he was in jails for some time. తర్వాత 20 years అనకాపల్లి నుంచి ఎమ్మెల్యేగా ఉండినారు. Very middle class family. He never made any money out of his in his life. నేను ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజ్లో ఎంబీబీఎస్ చేశాను. ఆ తర్వాత ఎండి అండ్ డిఎం అట్ పీజీహెచ్ చండీగఢ్. అండ్ ఇప్పుడు లాస్ట్ 35 years బట్టి హైదరాబాద్లో ఉన్నాం. ఈ మధ్యన ఈ వెంచర్ స్టార్ట్ చేసిన ఈ జయంతి హాస్పిటల్ అనేది. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. Thank you so much. So, starting off with, first, I would like to ask Dr. Sharat Chandra, sir, regarding one of the questions, which is very much in everybody's mind. When we talk about business, there is, a very much a parallel line which says, my health is deteriorating. A lot of people, when they start building businesses, when they start working with that, so they don't focus on wellness, they don't focus on health, they don't
primarily look after what they are up to. So how would you like to, motivate them or give them an understanding? You really need to look after it. What would be your answer to that? మనము హెల్త్ని మంచిగా చూసుకోవడం అనేది మనం ఏ ప్రొఫెషన్లో ఉన్నా కూడా అవసరం. మీరు ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అవ్వక్కర్లేదు, మీరు పొలిటీషియన్ అవ్వక్కర్లేదు, మీరు డాక్టర్ అవ్వక్కర్లేదు. ఆల్ ఆఫ్ అస్ మనందరం కూడా ఏ లైన్లో ఉన్నా కూడా హెల్త్ మీద ఫోకస్ చేసుకోవడం అనేది స్కూల్లో ఉన్నప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. ఆ రోజులు పోయినాయి. నేను నాకు చెప్పారు కదా, మా ఫాదర్ 93 ఈ డైడ్. ఈ వాజ్ వెరీ ఫిట్ అండ్ ఫైన్. ఆ రోజులు వాళ్ళు చాలా ఫ్రూగల్గా తినేవారు. ఈ రోజుల్లో మనము వి ఓవర్ ఇట్ బేసికలీ. ఆ రోజుల్లో వాళ్ళు నడిచి వెళ్ళేవారు, రోడ్లే ఉండేవి కాదు సగం టైము, వెహికల్స్ లేవు చాలామందికి కాదు, మోస్ట్ పీపుల్. ఇవాళ మనం అసలు ఎగ్జర్ట్ చేయం, మనం కూర్చుని చోటు నుంచి అన్ని మేనేజ్ చేద్దామని చూస్తాం విత్ రిమోట్ స్విచెస్. సో హెల్త్ మంచిగా ఉండాలి అని చూసుకోవడం మన అందరి కర్తవ్యం. ఎందుకంటే మీ జీవన గమ్యాన్ని రీచ్ అవ్వాలంటే మీరు మినిమం కొన్నాళ్ళు ఉండాలి. ఎవ్రీ డే అన్ఫార్చునేట్లీ ఎవ్రీ డే మా దగ్గరికి పేషెంట్స్ వస్తారు, యంగ్ ఫెలోస్ 35, 40. అసలు ఒకప్పుడు మీరు నమ్మరు, అంటే రియల్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి చెప్తే మీకు ఇంకా ఇంప్రెసివ్ ఉంటుంది. ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజ్లో నేను ఉన్న త్రూఅవుట్ ద డేస్ ఓన్లీ 1 డాక్టర్ డైడ్ దేర్ ఆఫ్ హార్ట్ అటాక్. ఇవాళ మీరు న్యూస్ పేపర్ తీస్తే ఎంతమంది డాక్టర్స్, యంగ్ ఫెలోస్, అప్పుడే పాస్ అయిన వాళ్ళు, జస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయడం మొదలుపెట్టిన వాళ్ళు ఎంతమంది పోతారో చెప్పలేం. ఈజీఐ చండీగఢ్లో ఇట్ ఈస్ 1000 బెడ్ హాస్పిటల్. హార్ట్ అటాక్ పేషెంట్స్ చూసుకునేందుకు 4 బెడ్స్ ఉండేవి. ఇవాళ ఎన్ని హాస్పిటల్స్ పెట్టినా ఎంత చేసినా కూడా హార్ట్ అటాక్ విక్టిమ్స్ ఆర్ డైమ్ ఏ డజన్. విలేజెస్ నుంచి చూస్తూ ఉంటారు. కొన్ని సిటీ అంటే ఓకే, ఏదో ఒక టైప్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్. వాడు విలేజ్లో ఉన్నాడు, వాడు కష్టపడి పనిచేస్తాడు, పొద్దున్నే సాయంత్రం దాకా చెమటోడుస్తాడు, బట్ హీ కమ్స్ విత్ హార్ట్ అటాక్. సో హెల్త్ గురించి చూసుకోవడం, మీరు నన్ను మళ్ళీ అడుగుతారేమో బహుశా వాట్ ఆర్ గుడ్ థింగ్స్ అండ్ బ్యాడ్ థింగ్స్ ఇన్ హెల్త్ అని. బట్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే దట్ హెల్త్ కోసం చూసుకోవడం అనేది అందరికీ ఇంపార్టెంట్. యు ఆర్ కరెక్ట్ ఇన్ ఎ వే. ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెస్ అనేది ఒక పెద్ద ప్రెసిపిటేటింగ్ ఫ్యాక్టర్. ఎనీ స్ట్రెస్, sometimes it may be marital stress, it may be some other stress, but stress అనేది ఒక ప్రెసిపిటేటింగ్ ఫ్యాక్టర్. వాడికి అవే అండర్లయింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ డయాబెటీస్ ఉంది, బ్యాక్గ్రౌండ్ హై బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉంది, ఏజ్ పెరుగుతూ ఉంది, అది వేరే విషయం. బట్ అవే ఫ్యాక్టర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉండగా ఈ స్ట్రెస్ వచ్చినప్పుడు అది ప్రెసిపిటేట్ చేస్తుంది అనేది అది లోక విదితం. ఓకే, సో బిజినెస్ అప్పుడే స్టార్ట్ చేశారంటే న్యాచురలీ ది ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెస్ ఈజ్ మోర్ అండ్ టెన్షన్ అబౌట్ బిజినెస్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఏమవుతుంది అనేది ఒక స్ట్రెస్ ఉంటుంది. సో అందరికీ ఇంపార్టెంట్. కొత్తగా స్టార్ట్ చేస్తే బిజినెస్ అది ఇంకా ఇంపార్టెంట్. Yes, thank you, sir. Thank you so much. So, Satyanaraj Garu. So, sir, I wanted to just ask you one thing. Like, we have been seeing policies changing right now, and for a lot of startup companies, it's become a challenge right now. So, how do you want to counter that regarding politics and policies for companies? పాలిటిక్స్ అయినా పాలసీస్ అయినా అసలు మన దేశ కాన్స్టిట్యూషనే సమయాన్ని బట్టి సందర్భం బట్టి మార్చుకునే కాన్స్టిట్యూషన్ మనకుంది. రాజ్యాంగమే అలా ఇచ్చింది. కాబట్టి ప్రభుత్వాలు అయినా సరే ఆ టెంపరీ అవకాశం బట్టి ఉంటుంది. ఇంకా స్టార్టప్ కానీ బిజినెస్ విషయాలు వచ్చేటప్పటికల్లా, ఇప్పుడు మా పాలిటిక్స్ విషయం వచ్చినప్పటికల్లా ఇప్పటికి పరిస్థితులు, ఇప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు ఎమ్మెల్యే ఉన్న రోజులు వేరు, ఇప్పుడు ఈ రోజులు వేరు. ఇప్పుడంతా మనీ క్యాస్ట్ పాలిటిక్స్ నడుస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఇందాక మన సుశీల్ గారు ఎవరు అన్నారు మన వేదిక మీద వాళ్ళే, మన బ్రాహ్మణులందరూ ఒక బ్రాహ్మణ్ నిలబెడితే గెలిపించాలని. ఇది నా చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్నా, నేను షెడ్ చేసుకుని తిరిగేటప్పటి నుంచి వింటున్నా. కానీ అవన్నీ జరిగే కాదు, పాడు కాదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు రామచంద్ర గారు నా ముందు చాలా కష్టపడ్డాడు. రామచంద్ర గారు మన మల్కాజ్గిరి పార్లమెంట్లో అసెంబ్లీలో, నేను బ్రాహ్మణ్ని, తెలుగు కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఆయన బీజేపీ, పార్టీలకు అతీతంగా మాట్లాడుకుందాం వేదిక మీద నుంచి. ఆయన పాపం మల్కాజ్గిరి పార్లమెంట్ అసెంబ్లీలో మనం 82,000 మంది బ్రాహ్మిన్స్ ఉన్నారు అక్కడ. మనం ఎందుకు గెలవడండి రామచంద్ర గారు? పాపం ఆయన జీవితంలో గెలవాలి అక్కడ ఎమ్మెల్యేగా. నేను ఓటు ఎవరు వేయరు మనోళ్ళు. ఇప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పాను, మన బ్రాహ్మణ్ ఎవరు, నేను బిల్డర్ని, చిన్న బిల్డర్ అన్నప్పుడు నాకు డెవలపర్కి నాకు ఇలా. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈయన బ్రాహ్మణ్ నాకు ఇవ్వాలనుకో, అది ఇటు కట్టడా, మన బాపడు కదా ఇది కట్టలేడు రా, వాడి దగ్గర డబ్బులు ఉండవురా, వాడి ధైర్యం ఉండదు అని ఫస్ట్ ఈయన స్టేట్మెంట్, ఆయన మనసులో ఒక స్టేట్మెంట్కి వచ్చేస్తాడు. అదే ఓ రెడ్డోడో కమ్మోడు ఉన్నాడు అనుకో, వాడి దగ్గర డబ్బులు లేకపోయినా రెడ్డి కదా కడతాడు రా, వాడు కమ్మగా కడతాడు రా అంటాడు. నేను విన్నా కదా, నాకు తెలుసు కదా.
నేను బిల్డర్ అసోసియేషన్ ఇప్పుడు ఇంకోటి కూడా చెప్పాలి, నేను బిల్డర్ అసోసియేషన్ ఫౌండర్ని, తెలంగాణ బిల్డర్ ఫెడరేషన్కి వైస్ ప్రెసిడెంట్ని. ఇంతకుముందు వచ్చిన మన నరేంద్ర కామరాజ్ గారిని బిల్డర్ అసోసియేషన్ జాయిన్ చేసింది నేను ఆయన్ని. కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను తెలంగాణ స్టేట్కి వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నా, ఫౌండర్ని. కానీ విషయం ఏంటంటే నేను ఇదే చిన్న బిల్డర్గా ఉన్నా, అన్నంత పెద్ద బిల్డర్ అయ్యాడు. నేను పొలిటికల్గా 26 సంవత్సరాలు స్ట్రగుల్. నేను ఎప్పటికైనా అసెంబ్లీలో ఇటు మైక్ పట్టుకుని అధ్యక్ష అనాలని కోరిక నాకు. సినిమా చెప్తున్నా అధ్యక్ష అని ఒక్కసారి అన్నానని. అందుకనే ఆ ప్రయత్నంలో కొట్టుకుంటూ వచ్చా. 2014 మిస్ అయ్యా, 18 మిస్ అయ్యా, 23 మిస్ అయ్యా, 29లో సాధిస్తానని నమ్మకం ఉంది. అదే నేను కూడా మిస్ అయ్యే దాంట్లో సాధిస్తానని చెప్తున్నా. 29లో సాధిస్తానని నమ్మకం ఉంది. ఎందుకంటే మనం అంత స్ట్రగుల్ చేసుకుంటూ లైఫ్, నాకు ఉన్న 50 సంవత్సరాలు 28 సంవత్సరాలు పాలిటిక్స్లో ఉన్నా. కాలేజీ రోజు నుంచి పాలిటిక్స్లో ఉన్నా. నాకు ఏదో ప్యాషన్ పాలిటిక్స్ అంటే. ప్రతి రోజు బాబులో ఏం పీకుతారంటారు, పీకేదే మేము రా నాయన అని ఎన్నోసార్లు చెప్పాను. ఎన్నిసార్లు చెప్పా అంటే నా భాష కొంచెం రఫ్గా ఉండొచ్చు, కానీ నేను నా ప్రెస్ మీట్లు చూసినా, నేను టీవీలో మాట్లాడినా, లైవ్ డిబేట్స్, నేను 1000 లైవ్ డిబేట్స్ మాట్లాడుంటా. మా గాంధీ భవన్లో ఒక 200-300 ప్రెస్ మీట్లు పెట్టుంటా. కానీ నేను ఇదే ట్రాన్స్పరెంట్గా మాట్లాడతా. 100% పీకేది మనమే. అర్థమైందా? ఎందుకు పీకుతామంటే పీక దలుచుకుంటే మనంత పీకుడుగా ఎవరు లేరు, కానీ మనం పీక దలుచుకోం. అదే మన ధర్మం, మన కర్మ. ఎందుకంటే మనం పీకాలనుకోం. ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పాడు కదా తమ్ముడు, పనిచేసే అమ్మాయి కూడా మానవతా దృక్పథం చూస్తాం, సామాజిక బాధ్యతగా చూస్తాం, ప్రతిదీ పాప భీతితో చూస్తాం. ఎందుకంటే మన జీన్స్లో ఉన్న పెద్ద డిఫాల్ట్ అన్నమాట. అది మనకు డిఫాల్ట్, వేరే వాళ్ళకి అది అడ్వాంటేజ్ అనమాట. ఇప్పుడు 1972 వీళ్ళ నాన్నగారు ఎమ్మెల్యే అయిన రోజుల్లో దాదాపు 28 నుంచి 30 మంది ఎమ్మెల్యేలు సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్లో మన బ్రాహ్మణులు ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు. స్వాతంత్రోద్యమంలో కూడా బ్రాహ్మణ్సే పనిచేశారు. ఈరోజు మోడీ గారి దగ్గర కానీ, రేవంత్ రెడ్డి గారి దగ్గర, ఏ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అయినా బ్యూరోక్రాట్స్ దగ్గర నుంచి అందరూ బ్రాహ్మణ్సే పనిచేస్తున్నారు. కానీ మన రాజకీయాలు లేం. ఎందుకు? ఎవరు వైఫల్యం? నేను ఇదే మాట కర్ణాటకలో ఒక మన బ్రాహ్మణ మంత్రి దగ్గర అంటే, కర్ణాటకలో 11 మంది బ్రాహ్మణ్స్ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు. అది వైఫల్యం. మన తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మన నాయకత్వ వైఫల్యం. అంటే మన ముందు నాయకులు పేర్లు అవసరం లేదు, వాళ్ళ లైఫ్లు. ఇప్పుడు ఇంతమంది మనం అనుకుంటాం, మన నా ఏజ్ 50 అమ్మా, మనకి 40 మంది మా నాన్నలు. నేను ఒక్కనే బిజినెస్లో ఉన్నా, నేను ఒక్కనే సర్వీస్లో ఉన్నా, నేను ఒక్కనే పాలిటిక్స్లో ఉన్నా. నాలాగా ఒక రాజకీయ నాయకుడు కావాలనుకుంటున్నా. అమృత్ మేమంతా ఇంకో మనలాగా ఒక ఇంతకుముందు తమ్ముళ్ళు అందరూ కూర్చొని ఇక్కడ మాట్లాడారు. వాళ్ళందరూ ఏమో ఇంకో ఎంటర్ప్రీనర్ తయారు కావాలని కోరుకుంటున్నాం. అలా మన గతంలో మన పెద్దలు అలా అనుకోవాలా, ఎవరు అనుకోలేదు కాబట్టి మనం ఎవరు పొలిటీషియన్ కాలా. ఇప్పుడు ఈరోజు పొలిటీషియన్ కాలేదు, మన గురించి చాలా హీనంగా నీచంగా మాట్లాడగలుగుతున్నారంటే ఆ అవకాశాన్ని మనం కల్పించాము. అది మన చేతకాంతనం అని, కానీ మన మంచితనం. అది మన మంచితనాన్ని చేతకాంతనం సినిమా డైలాగ్లో ఉంటే కానీ అది ప్రాక్టికల్ నిజం. అటెండ్ రేపొద్దున సాఫ్ట్వేర్ బ్రదర్ వచ్చి కోట్లాడలేడు, మోక్షన్న వచ్చి కోట్లాడలేడు. మోక్షన్న కోర్టులో 1 year చేసేది నేను గంటలో చేస్తా. మోక్షన్న కోర్టులో 6 సంవత్సరాలు కోట్లాడతాడు, కోర్టు వేసుకొని పోయి జడ్జి గారి టైం ఇచ్చి. నేను గంటలో చేస్తా. అర్థమైందా? ఇప్పుడు నా ప్రభుత్వం ఉంది, సరే లైవ్ ఉన్నా ఏమున్నా ఏ కాదు, కానీ నా ప్రభుత్వం ఉంది. ఎవరినైనా మన వాళ్ళు ఎవరు ఇబ్బంది అయిన పలానా నియోజకవర్గం, పలానా డిస్టిక్, పలానా తెలంగాణ మొత్తంలో ఆదిలాబాద్లో చెప్పు మండలం, నేను గంటలో చెక్ చేయకపోతే నన్ను అడగండి. అది అన్యాయం మన పక్క ఉండొద్దు, న్యాయం ఉండాలి మన పక్కన. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే అన్నీ కూడా అటు కావు, అన్నీ కూడా అలా కావు. కొన్ని అలా అయితే, కొన్ని అలా అయితే. అలానే మనం అలా ఉంటాము, ఇలా ఉంటాము. ఇప్పుడు రాజకీయాల్లో మేము ఒకసారి, ఇప్పుడు ఎస్వీ రావు గారు ఉన్నారు కదా, ఇంతకుముందు వచ్చిపోయారు. ఎస్వీ రావు గారు నేను గారు మాట్లాడుకొని 150 మంది కార్పొరేట్లు కదా, బ్రాహ్మణ్ కార్పొరేట్లో 5 టికెట్లు ఇప్పిద్దాం అని అంటే 5 పేర్లు దొరకలా. ఈ అమృత్ గారిని అడిగిన రారా కాంగ్రెస్ పార్టీలో జాయిన్ అవ్వండి అని రాన్నాడు. ఇదే మాట చెప్పి నేను కార్పొరేట్ టికెట్ ఇద్దామంటే ఎవరు లేరు. ఇంకా నేను ఎమ్మెల్యే ఎక్కడైతా చెప్పు. పరిస్థితి ఏంటంటే ఆ రంగంలో నిష్ణాతులు ఇప్పుడు ఇంతమంది, ఇప్పుడు ఈ బ్రదర్స్ అంతా మోక్ష అన్న వీళ్ళందరూ తమ్ముళ్ళు 2 పేర్లు నాకు గుర్తున్నా, కానీ కూర్చున్నారు ఈ వేదిక మీద కూర్చొని మాట్లాడారు కదా. ఆ మాట్లాడినప్పుడు నేను గర్వంగా ఫీల్ అయ్యా. ఎందుకు తెలుసా? ఈ అదృష్టం కూడా తమ్ముళ్ళకు వచ్చిన, నాకు వచ్చిన మహానుభావుడు పివి నరసింహరావు గారి పుణ్యం. ఎందుకంటే పివి నరసింహరావు గారు తెచ్చిన ఆర్థిక సంస్కరణని మన ఇంటలెక్చువల్తో మనం ఉపయోగించుకొని, మన వీళ్ళ తండ్రులు అంటే మా తండ్రులు, మేము గవర్నమెంట్ కాలేజ్ చదువుకున్నా, గవర్నమెంట్ స్కూల్ చదువుకున్నా. నేను ఇంకా అది దరిద్రమైన జీవితం మనకు అది చెప్పుకోలేము, కానీ కష్టపడి పైకి వచ్చాం. వాళ్ళ తండ్రులు వాళ్ళు చదివించారు కాబట్టి వాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్గా ఇక్కడ లీడ్ చేస్తున్నారు. మన శ్రీకాంత్ అన్న, గోటెడ్ శ్రీకాంత్ అన్న కావచ్చు, ఇప్పుడు బ్రదర్స్ ఇల్లు కావచ్చు, ఇండస్ట్రియలిస్ట్లు అయ్యారంటే వాళ్ళ ఫాదర్లు కొంచెం విజన్ ఉంది కాబట్టి మన పివి నరసింహారావు గారు చేసిన ఆర్థిక సంస్కరణలు ఉపయోగించుకొని కొంతమంది ఆర్థికంగా ఈరోజు బలపడి ఇలా కూర్చొని 10 మంది చెప్పగలుగుతున్నాం. లేదా అంతకుముందు ఈ ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా మనకు లేదు కదా నిజం చెప్పాలంటే. ఇప్పుడు మన జనరేషన్, ఇప్పుడు
నాకంటే పెద్దోళ్ళు ఉన్నారు, సార్ వాళ్ళు అంటారు, నాకంటే చిన్నోళ్ళు ఉన్నారు, నాతో సమానంగా ఉన్న మోక్ష లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. మనము ఆలోచించాల్సింది అంటే రేపు మన పిల్లలకి భవిష్యత్తు రావద్దు, మన కమ్యూనిటీలో బతికినాడు పెరిగినాడు ఎవడో ఒకటి హెల్ప్ చేయాలి అని మనం ఒక అనుకున్నాం. చూడు, ఇంతకుముందు ఇదే చెప్పా, ఈ సనాతన ఎంటర్ప్రైనర్స్ అనేది మా అమృత్ ఏ టైంలో అనుకున్నాము కానీ ఏ రోజు కూడా లాభాపేక్ష లేకుండా చేస్తున్నామంటే ఇదే దృక్పథంతో ఉంటే ఒక 40 మంది తయారైనా చాలు, ఆ 40 మంది ఇంకో 40 మంది తయారు చేస్తారు అని ఉద్దేశం. కాబట్టి మనం పాలిటిక్స్లో సక్సెస్ కావాలంటే ఇప్పుడు కష్టం, చాలా కష్టమైన పని. నేను ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నా కాబట్టి నేను ఏదో 4 కబుర్లు చెప్పగలుగుతాను. కానీ ఇప్పుడున్న క్యాస్ట్ ఈక్వేషన్స్, ఇప్పుడున్న డబ్బు కానీ అంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టి రాజకీయాలు చేయటం కూడా చేయలేని పరిస్థితి. ఒక ఎమ్మెల్యేని బట్టి 50 కోట్లు, 70 కోట్లు, 80 కోట్లు. నేను ఎమ్మెల్యే రేసులో పోవాలంటే 15 కోట్లు ఖర్చు పెడితే మనం రేసులోకి పోయా 15 కోట్లు ఖర్చు పెడితే. అంటే నేను ఏమంటున్నా అంటే ఆ స్థాయిలో మా ఆర్థిక పరిస్థితి మన సామాజిక వర్గంలో లేదు, సామాజిక వర్గంలో పరిస్థితులు లేదు. కాబట్టి నేను నా కోరిక కాబట్టి నేను వెళ్ళా. అందరూ అటు ఖర్చు పెట్టమంటే ఎందుకన్నా 15 కోట్లు. ఇప్పుడు ఆ బ్రదర్ని అడిగామనుకో, ఆ ఇండస్ట్రీ పెడతాను అంటాడు, ఇంకొక 15 కోట్లు పెడితే ఇంకో 100 మంది ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతామంటారు. ఇప్పుడు నేను శ్రీకాంత్ అన్న దగ్గరికి వెళ్ళా, శ్రీకాంత్ అన్న వాళ్ళ ఆఫీస్కి వెళ్ళి చూసా, ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయ్యాం. అన్నయ్య మన వాళ్ళకి 10 మంది ఎంప్లాయీస్ ఉంటే ఒక 4 మన కుల పొలం తీసుకుంటున్నాడు. ఎందుకు చెప్తున్నామంటే ఇవాళ మనం చేద్దామని ఈ వేదిక ఏంది, సనాతన ఎంటర్ప్రైనర్స్ అనేది. అప్పడాలు అమ్ముకున్నా పర్లా, మన జీవితం అప్పడాలు అమ్ముకోవాలని రాసి పెట్టింది అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అప్పడాల్లో కూడా క్రియేటివిటీ తెచ్చి మనం 10 మంది సపోర్ట్ ఇస్తే ఆమె కోటీశ్వరాలు అయిపోద్ది. అది కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ. దాన్ని ఇప్పుడు మా అమృత్ ఎప్పుడు చెప్తారు, మా గ్రూప్ అందరిలో టర్న్ ఓవర్ పెంచుకోండి, అందరి దగ్గర పోండి, కలవండి, 10 బిజినెస్ చేయండి. అర్థమైందా? అలా చేస్తే అవుతామని ఇలా ఉన్నాం. ఏదైనా ఆర్థిక క్రమశిక్షణ, ఆర్థికంగా మనం బలపడితేనే రేపు సమాజాన్ని శాసించగలుగుతాం, సమాజాన్ని హెల్ప్ చేయగలుగుతాం, సమాజంలో మన స్థానాన్ని సుస్థిరపరచుకోగలుగుతాం. ఇప్పుడు ఇందాక ఆయన అన్నారు కదా, మన అన్న నరేంద్ర అన్న 100 ఎకరాలు 100 ఎకరాలు బ్రాహ్మిన్స్లో 100 ఎకరాలు కూడా 10 మందికే ఉంది. మిగతా మొన్న కూడా మా ముఖ్యమంత్రి గారు, సరే లైవ్ ఉందేమో, లైవ్ బంద్ చేస్తాడు ఒకసారి. ఏం చేస్తాడు, ఒకరితో బిజినెస్ చేయలేడు, ఇంకోటి వల్ల అదే అవుతుంది, ఇంకోటి కాదు. నాలాగా బిజినెస్ చేసి అక్కడ ఆయనలాగా ఉండకపోవచ్చు, ఆయనలాగా ఇంకో ఉండవచ్చు, ఇంకోలాగా ఉండకపోవచ్చు. మా తండ్రి అట్లా కాదు, వీళ్ళ తండ్రి అలా కాదు, ఇంకోటి తండ్రి అలా కాదు కదా. మన వాళ్ళంతా, నేను పెరిగిన వాతావరణంలో 2002 దాకా కూడా మనకు చాలా కుటుంబాల్లో ₹1,00,000 అంటారు, నువ్వు మగోడు రానివాళ్ళు ₹1,00,000కే. అది ఇప్పుడు ఒక్కరోజు బార్లో కూర్చొని నాకు ₹1,00,000 ఖర్చు అవుతున్నాయి. ఎక్కడ ₹1,00,000 మగోడు అవుతారో నాకు అర్థం కాల. చాలా అదే చెప్పేవాళ్ళు, 1,00,000 ఉంటే చాలరా, 1,00,000 ఉంటే చాలరా, 1,00,000 పాడు. కానీ ఇప్పుడు ఎన్ని లక్షలు పోయినాం అనేవాళ్ళు కాదు. నాకు ఒకసారి మన వాళ్ళు ఎవరు గుర్తు తెచ్చుకోండి, చాలామంది మన కుటుంబాల్లో అన్న 1 లాక్ ఉంటే నువ్వు సేఫ్ రా అనేవాళ్ళు. అంటే వాళ్ళ దృష్టిలో ₹1,00,000 బ్యాంకు డిపాజిట్ ఉంటే గ్రేటు అని. ఇప్పుడు పరిస్థితులు మారిపోయినాయి, కాలాలు మారిపోయినాయి, ఖర్చులు మారిపోయినాయి, ఆలోచన విధానాలు మారిపోయినాయి. మన అదృష్టం కొద్దీ సాఫ్ట్వేర్ రంగం వచ్చింది, వివిధ బిజినెస్లు వచ్చినాయి, డిఫరెంట్. ఇప్పుడు దేని మీదైనా సంపాదించుకునే తెలివి ఉంది, దాని తగ్గ కమ్యూనికేషన్, దాని తగ్గ రిలేషన్స్ మంచిగా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మంచి సంపాదించుకోవచ్చు, ఆటోమేటిక్గా పాలిటిక్స్ రావచ్చు. నేను అది చెప్తా, రేపు పొద్దున్న నాకు అవకాశం వచ్చే రోజు నేను రేపు త్వరలో ఏదో ఒకటి లైవ్ ఉంది ఆపేరు కాబట్టి చెప్తున్నా, ఏదో ఒకటి నేను త్వరలో నేను క్యాబినెట్ ర్యాంకుల పొజిషన్లో ఉంటా. నా కులం మాత్రం 100% చేస్తాం. మళ్ళీ మీరు ఇన్నోళ్ళందరూ డబుల్ పీజీ చేసి డబుల్ ఎంఏ ఎల్ఎల్ఎం చేసాడు అనుకో, మాట్లాడిన వాళ్ళు ఆవిడ మాట్లాడినా కూడా ఏ రూల్ ప్రకారం మాట్లాడొద్దు అంటారు భార్య కూడా. అందుకని ఎక్కువ చదవాలి, తక్కువ చదవాలి. తక్కువ చదివితే నీకు తెలియదు కదా, ఇదే రూల్ రవే అంటాం, ఇదే కరెక్ట్ అంటాం. కాబట్టి రాజకీయంలో ఇలా కూడా ఉండాలి. భగవంతుడు అలాంటి అవకాశం వస్తే నాలాగా మా తమ్ముళ్ళు ఇక్కడ కాదు ఏ జిల్లాలో అయినా సరే, నేను సూర్యాపేట వెళ్ళా, ఒకసారి ఖమ్మం వెళ్ళా, కౌన్సిలర్ నిలబెడదామని కుదరలేదబ్బా. నేను సూర్యాపేట మున్సిపాలిటీలో ఒక్క బ్రాహ్మణ్ నిలబెడదాం అనుకున్నా. మీకు ఒక్క చిన్న ఈక్వేషన్ చెప్తా. హైదరాబాద్ జనాభా 1 కోటి మంది. అసలు అదృష్టం తెలుసా, మన బ్రాహ్మిన్స్ 9 లక్షల మంది ఉంటాం ఇక్కడ, నాకు తెలిసి 9 లక్షల మంది ఉంటాం. ఒక్క ఎమ్మెల్యే మా హైదరాబాద్లో, ఒక్క ఎమ్మెల్యే. వెలమాసు నేను ఒక లైవ్లో చెప్పాను మీకు, ఇప్పుడు పంపించమంటే పంపిస్తాం. మా కూకుట్పల్లి నుంచి వెలమాసు స్టార్ట్ అవుతారు. కూకుట్పల్లి వేలం ఎమ్మెల్యే, మల్కాజ్గిరి వేలం ఎమ్మెల్యే, గజ్వేల్ వేలం ఎమ్మెల్యే, సిద్దిపేట వేలం ఎమ్మెల్యే, దుబ్బాక వేలం ఎమ్మెల్యే, జగిత్యాల వేలం ఎమ్మెల్యే, కోరుట్ల వేలం ఎమ్మెల్యే, కేటీఆర్ చేసేది సిరిసిల్ల వేలం ఎమ్మెల్యే. ఇక్కడి 9 మంది వేలం ఎమ్మెల్యేలు. ప్రతి వేలం ఎమ్మెల్యే నియోజకవర్గంలో వాళ్ళు కేవలం 5,000 నుంచి 6,000 మాత్రమే ఓటర్లు ఉంటారు. మల్కాజ్గిరిలో హనుమంతరావు 3 సార్లు గెలిచాడు, అక్కడ ఉంది 3,000 మంది వేలమాళ్ళు. మనం 82,000 మంది ఉన్నాం. ఏం చేసాం చెప్పండి, జస్ట్ క్యాల్కులేట్ చెప్తున్నా. ఇంకా హైదరాబాద్కి వద్దాం. మా కూకుట్పల్లిలో 29,000 మంది ఉంటారు, మల్కాజ్గిరిలో 82,000 మంది ఉంటారు, కుత్బుల్లాపూర్లో 36,000 మంది ఉంటారు, ఉప్పల్లో 47,000 మంది ఉంటారు, ఎల్బీ నగర్లో 50,000 మంది ఉంటారు,
ముషిరాబాద్లో 42,000 మంది ఉంటారు, అంబర్పేటలో 22,000 మంది ఉంటారు, మీకు రాజేంద్ర నగర్లో 26,000 మంది ఉంటారు, మహేశ్వరంలో 45,000 మంది ఉంటారు. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇవన్నీ నేను ఈక్వేషన్ చేసి చాలా మంత్రులతో మాట్లాడా. ఎవ్వరు ఇన్ని నియోజకవర్గాలు ఇన్ని వేల మంది ఉంటాం, కానీ మనం ఎమ్మెల్యే కాలేకపోతున్నాం. వాళ్ళు ఫస్ట్ అనగానే మీతో ఏమైంది, మీతో కష్టం కదా, మీ సామాజిక రాదు కదా, మీరు కొట్లాడితే రాదు కదా అంటారు. నేను బ్రాహ్మిన్ని, నేను కూకుడుపల్లి తిరుగుతా, నా ఎమ్మడు ఒక్క బ్రాహ్మణ్ తిరగడు. ఒకటి పొరపాటున అన్న వచ్చాడు, నీకు దండం పెడితే రావద్దు నా అని. ఎందుకంటే సాయంత్రం నేను జారిపోతా ఈ నెమ్మడి తిరిగితే. ఈలో నేను తిరుగుతుంటే నా ఎమ్మడి వస్తుంది కదా, నేను అక్కడ దిగి వాడిని నేను తిరుగుతా ఉంటే కారకంగా అన్న ఎందుకన్నా మనకు అన్న అవసరం అన్న మన ప్రామిస్ అన్న అట్ట అంటారు. అందుకని నేను ముందే చెప్తా, మీకు దండం పెడతా, మా తమ్ముడు కూడా ఏదైనా మీరు రావద్దు నాయన, నాకున్న ధైర్యం పోయితే మీరు వస్తే అని చెప్తా. ఎందుకు చెప్తా అంటే వాళ్ళ ఆలోచన విధానమే నా ఆలోచన విధానం వేరు. అర్థం ఒక సరే సిస్టర్స్ కూడా ఇక్కడ బారుకు పోయాడుకో, నేను ఈయన అనుకుంటాడు ఒక్క పెక్కుదా బయటకు వచ్చేద్దాం ఉంటాడు, నేను అనుకుంటారు ఆ బాడల దగ్గర రావాలి వాళ్ళు బారుకు వచ్చాను అంటే ఒక్కరు ఆలోచన ఒకరు ఉండదు కదన్న. కోట్ల మంది జనాభాలో మనకున్న పెద్ద ప్రాధ ఏంటంటే, నేను చాలాసార్లు మీరు నమ్మరు, కొన్ని రాత్రులు ఏడ్చుంటా, కొన్ని రాత్రులు ఒక్కని బాధపడుంటా, ఒక్కని కొంచెం ఎన్నో ఆలోచనలు చేసుంటా, కానీ నేను కొట్లాడుతూనే వచ్చా. ఇప్పుడు దాకా కొట్లాడు ఎక్కడ వెనకడు గేలా నిరాశ పల్లా, కానీ రాజకీయంగా సక్సెస్ రాలా. రాజకీయంగా ఇప్పుడు కూడా సక్సెస్ రాలా. సక్సెస్ ఎప్పుడు వచ్చిందా అని ఎదురు చూస్తున్నా. ఆ సక్సెస్ ఎట్లుంటుందో చూడాలని చూస్తున్నా. పొలిటికల్గా ఇంకా బిజినెస్ అంటావా, చిన్న కుటుంబం నుంచి వచ్చా, ఈరోజు నా లెవెల్కి నేను బెస్ట్ ఉన్నా. ఈరోజు ఏం చేయబడి ఇంక నేను 200 ఏళ్ళు మా కుటుంబం కూడా బతికింది, నాకు ఆ బాధ లేదు ఆర్థికంగా. కానీ రాజకీయంగా సాధించాలి. నేను సాధించిన రోజు నాలాగా ఇటు మాట్లాడాలి. నేలాగా 10 మంది ఎవరు డబ్బులు ఉన్నాడు అనుకో, రేపు పొద్దున మనోడు ఎవడో ఉన్నాడు, ఈడెవడు ఉన్నాడు, డబ్బులుంటే వచ్చి కొట్లాడి రాజకీయాల్లో రావాలి. ఎందుకంటే శాసనకర్తలు రాజకీయ నాయకుడు కన్నా పొలిటికల్ ఫ్యామిలీ ఉన్న ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎన్ని కోట్లకు ఉన్నా ఉండదు కదా. ఎన్ని 100 కోట్లు గోటేటన్నా 1000 మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతాడు, 1000 కోట్లు ఉందనుకుందాం. కానీ పొలిటికల్ కార్పొరేటర్ అన్న విలువ ఉండదు. డబ్బు ఉంది అన్న దగ్గర, 10 దేశాల్లో గుర్తుపడతారు అన్నని, మస్తు ఇంటలెక్చువల్. ఆయన ఏమంటారు, అయ్యగారు రండి ఇంటలెక్చువల్ మాకు గోటేట్ అంటారు తప్ప ఆయన దగ్గరికి ఇంటి దగ్గర ఎవరు పోరు, ఎక్కడ పోరు కదా. నేను అదే అనుకుంటా, అది ఇంతమంది ఇళ్ళకెళ్ళి అంతమంది కూర్చుంటారని స్టడీ చేసి ఆయన కొత్తగా డిసైడ్ చేసుకున్నాడు రాజమండ్రి ఎంపీ అవుతారట. సంతోషంగా ఇప్పుడు మనం ఉండవాలి కదా, మనం కాన్సెన్స్ అదే నాన్న సార్ నెక్స్ట్ టైం రాజమండ్రి ఎంపీకి 100 కోట్లు రెడీ చేసుకోండి, 100 crores రెడీ చేసుకోండి. ఆంధ్ర అయితే 2029 అయితే ఆ విధంగా ఉంటుందన్న. అంతే తప్ప రాజకీయంగా ఇది పెద్ద కథే కాదు. పబ్లిక్లో ఉండాలి, పబ్లిక్ అవైలబిలిటీ ఉండాలి రాజకీయం సాధించాలంటే. సరే ఇప్పుడు నేను ఎందుకు చెప్తానంటే, మోరల్ సపోర్ట్ మీకు కావాలి. మోరల్గా ఈ ఫీల్డ్లో రావాలంటే చాలా కష్టమైన ఫీల్డ్ రాజకీయము. వాళ్ళు చెప్పాడా ఇందాక అన్న కూడా చెప్పాడు, ఏం పని చేయాలి బిల్డర్ చేయొచ్చని. కానీ బిల్డర్ అనే రంగంలో నష్టం అనేది ఉండదు. నేను రాజకీయం బిల్డర్గా ఉన్నా కదా, నేను 26 సంవత్సరాల బిల్డర్ని. నా లెవెల్కి నేను కూడా చాలా బిల్డింగ్ కట్టి నేను అవన్నీ చెప్పను, నాకు అవసరం లేదు. ఎక్కడ కూడా నష్టం అనేది లేని రంగం బిల్డర్ రంగం. వ్యాపారంలో కన్స్ట్రక్షన్ రంగంలో నష్టం అనేది ఉండదు. నీకు దాని మీద నాలెడ్జ్ కూడా అవసరం లేదు, మార్కెటింగ్ స్కిల్స్ ఉంటే చాలా. అంతే ఆయన చెప్పాడు, నేను కూడా అది చెప్తున్నా. కాకపోతే మిగతా రంగాల్లో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ దానికి పూర్తి అవగాహన ఉండాలి. ఇంకే పని చేసినా దానికి పూర్తి అవగాహన ఉండాల్సింది. వంట చేసినా కూడా, మనం కుకింగ్ చేసినా కూడా, కుకింగ్ కూడా టేస్ట్. ఇప్పుడు మా ఐరా ఉంది, మా తమ్ముడు హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాం ఎక్కడ పోయినా సరే, దానికి కూడా పూర్తి అవగాహన ఉండాల్సిందే. అలాగ అవగాహన కమ్యూనికేషన్ ఉండాల్సిందే. కాబట్టి ఏదేమన్నా ఈరోజు ఇలాంటి అవకాశం నాకు వచ్చింది, మీతో పాటు పంచుకునే అవకాశం. సరే నేను తప్పుగా మాట్లాడినాను నాకే తెలియదు, మీకే ఏమైనా అనుకున్నా భావించొద్దు. ఒక అన్నయ్య లెక్క ఒక తమ్ముడు లెక్క మాట్లాడనుకోండి. కానీ నేను మాట నిజాలే, అబద్ధం అయితే ఏది లేదు, నిజమే మాట్లాడా. కానీ ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడా, 100% ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడా. రెండోది ఏంటంటే, షార్ట్లీ ఈ ప్రభుత్వం నాకు తెలిసి 10 సంవత్సరాలు ఉంటుంది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఈ రాష్ట్రంలో. మా ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా నా లెక్కన బాగా కష్టపడి వచ్చాడు. నేను ఆయనతో చాలా సాన్నిహిత్యం, కొన్ని 16-17 సంవత్సరాలు కలిసి తిరిగిన వ్యక్తిగా. ఆయన కూడా ఎన్నోసార్లు సత్యం అయ్యగారులు నీలాంటి వాడిని, బ్రాహ్మిన్స్ నీలాంటి ముందు లేదని ఎన్నోసార్లు అన్నాడు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా నన్ను చాలాసార్లు అన్నమాట. జగన్తో కూడా నేను చాలాసార్లు కారులో జర్నీ చేస్తే నన్ను చాలాసార్లు ఇదే డైలాగ్ అన్నాడు, నీలాంటి వాడు ఇంత మెంటల్ గాడు, ఇంత మొండు ఎట్ట చూన్నావు రాజకీయాలు ఉండవు కదా అన్నారు. కానీ నేను చాలా ఉదాహరణ చెప్పాను, జగన్ కూడా ఉదాహరణ చెప్పాను. జగన్ కూడా వింటాడు ఓపికగా, మరి ఏమంతా నేను కానీ జగన్ వింటాడు చెప్తే. ఆయనతో డిస్కస్ జరిగినప్పుడు నేను చెప్తే అన్న మీరు చూడండి అన్న, మీరు ఉత్తరప్రదేశ్ వెళ్ళండి, బీహార్ వెళ్ళండి, రాజస్థాన్ వెళ్ళండి, హర్యానా పోండి, ఢిల్లీ పోండి, 100 మంది రౌడీ షీటర్లు పోలీస్ స్టేషన్లో ఉంటే 70 మంది బ్రాహ్మిన్స్ ఉంటారని చెప్పారు.
అక్కడ యాదవులతో కొట్లాడేది మా వాళ్ళే, మాదిగోళ్ళతో కొట్లాడేది మా వాళ్ళే, చెక్ చేసుకోపోయని చెప్పాను. అంటే మేము కొట్లాడలేమా అంటే కొట్లాడతామన్నా, కానీ దానికి తగ్గ ఆర్థిక పరిస్థితి, కుటుంబ నేపథ్యం, పెరిగిన వాతావరణం, నీ ఆలోచన విధానం, సర్కస్టమర్స్ మొత్తం చుట్టూరు ఉన్న పరిస్థితుల ప్రకారం నీ ఉంటుంది తప్ప నువ్వు టక్ చేసి కొట్లాడతాను కుదరదు. ఆ పరిస్థితులు కల్పించే బాధ. నేను రూమ్లో వేసుకొడితే పులైనా పిల్లి అవుతుంటారు కదా, పిల్లైనా పులి అవుతుంటారు కదా. అట్టా మాకు అవకాశం ఉంటే మా అంత ధైర్యవంతులు లేరని చెప్పి జగన్తో చాలాసార్లు డిస్కస్ చేశాను. చంద్రబాబు గారు కూడా, మీకు అది కూడా లైవ్ వీడియో ఉంది. చంద్రబాబు గారు ఇటు మీకు కూర్చోమని చిరంజీవి గారు పార్టీ పెట్టారు, ఇటు అందరూ మాట్లాడుతున్నారు. చంద్రబాబు గారు కూర్చొని ఎర్రమనాయుడు కూర్చొని ఎర్రబెల్ దాన్ని ఇక్కడ వెనక నిలబడి ఉన్నా, వీడియో ఉంది, పంపిస్తా ఎవరికన్నా. అందరూ ఆయన కమ్మోళ్ళ చేత మాట్లాడిపోతాను. నేను కూడా కమ్మోడు కూడా ఆయన అనుకుని వెనక్కి తిరిగి సత్యం మన కమ్మోడే కదా మాట్లాడన్నాడు. అంటే నేను కమ్మోను కాదు సార్, బ్రాహ్మణ్ అన్నా. ఎర్రమనాయుడు పక్కన సత్యం బ్రాహ్మణ్ అంటే ఇంకా ఆయన ఏమన్నా మాట్లాడానా ఏమైందో తెలియదు, మాట్లాడా, మస్తు మాట్లాడా. మీరు నమ్మరు బ్రదర్, ఆ రోజు లైవ్లో చిరంజీవి గురించి అంటే అగ్రెసివ్ స్పీచ్ ఇవ్వాలి కదా, పొలిటికల్గా స్పీచ్ ఇచ్చా. భగవంతుడు సాక్షి అదే లాస్ట్, మళ్ళీ ఇంకా నాకు అవకాశం రాలి. ఇంకా నాకు అర్థమైంది, వీడు ఇస్తే మళ్ళీ అవుట్ రా మనం రావద్దు అని చెప్పి నేను ఆ క్లిప్ పంపిస్తా. 2008 ఆగస్టులో మీకు దాదాపుగా గుంటూరులో యువగర్జనని పెట్టారు పెద్దగా, 8 లక్షల మంది తెలుగుదేశం పార్టీ పెట్టింది. దాంట్లో నా పేరు ఎర్రమనాయుడుతో పాటు ఎర్రబెల్లి దయాకర్ నా పేరు ఉంటుంది. 9 మంది పాలిట్ బ్యూరో మెంబర్లతో పాటు సత్యం శ్రీరగ, అప్పుడు నాకు 32 ఇయర్స్ అంతే, అప్పుడు వేశారు. చంద్రబాబు నాయుడు అక్కడ నా వర్క్ అంతా చూసి ఇంకొక అవకాశం నాకు ఎప్పుడు ఇలా, అదే లాస్ట్ అవకాశం. భగవంతు సాక్షి ఇలా, అదే నేనే కమ్మోన్ అంటే అయ్యేవాన్నేమో ఎప్పుడు అయిపోయింది, అది తెలీదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న మంత్రి రెవెన్యూ మంత్రి ఉన్నాడు, నా కింద అప్పుడు జనరల్ సెక్రటరీ పనిచేశాను, నేను జనరల్ సెక్రటరీ. చాలా ఎర్రమనాయుడు కొడుకు నా కింద సెక్రటరీ. ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న 10 మంది ఎమ్మెల్యేలు నా కింద సెక్రటరీలు పనిచేశాను. నేనేం కాలేకపోయాను. అంటే అది నా బలహీనత, నా కులం బలహీనత, అది నా వాళ్ళ తప్పు కాదు. అది నాకు టాలెంట్ ఉన్న అవకాశం రాలా. ఇప్పుడు ఇంతమంది ఉన్నారు, అవకాశం ఇప్పుడు మీ ముగ్గురికి వచ్చింది, ఇక్కడ కూర్చునే అవకాశం మా ముగ్గురికి వచ్చింది. వాళ్ళు కూడా అనుకుంటారు కదా కూర్చోవాలి, మేము కూర్చొని వీళ్ళే పీవుడాలు చెప్తారు, మేము మస్తు చెప్తాం, ఎందుకంటే మస్తు చెప్తూ ఉంటారు, ఎందుకంటే చెప్పగలుగుతారు కూడా. కానీ ఆ చెప్పే అవకాశం వాళ్ళకి వచ్చింది, మనకు వచ్చింది ఈరోజు. రేపు వాళ్ళకు కూడా రావాలని మనం కోరుకుంటున్నాం, కానీ వాళ్ళు కోరుకోవాలట. మనం ముందు తరం కోరుకోవాలా, అదర్ కమిటీ కోరుకోవాలా, చంద్రబాబు నాయుడు కోరుకోవాలా, మనం ముందు తరం మంత్రులు చేసిన వాళ్ళు, ఎమ్మెల్యేలు చేసిన వాళ్ళు కోరుకోవాలా. కాబట్టి మనకు రాలా, కానీ మనం కోరుకుందాం. ఎందుకంటే మనం ఆ స్ట్రగుల్ పడ్డాం కాబట్టి, ఆర్థికంగా స్ట్రగుల్ పడ్డోళ్ళు, పొలిటికల్గా స్ట్రగుల్ పడ్డోళ్ళు, మనము సమాజంలో ఒక స్థాయిలో వచ్చినాక ఎవరికొకరికి నలుగురు మన కులపొలను లేపుదాం, మన కులపొలను హెల్ప్ చేద్దాం. దానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నా. నా దగ్గరికి ఎప్పుడు వచ్చినా సరే నేను టైం ఇస్తా, ఓపిక ఇంట. నచ్చకపోతే అప్పుడు మొహాన్ని చెప్తారు, నాయన ఇంకోసారి రావద్దని కూడా చెప్తా. ఇంకో మళ్ళీ మొహమాటం లేదు, ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటా, ట్రాన్స్పరెంట్ చేస్తా. ఏ పనైనా అలానే ఉండాలని కోరుకుంటాం. బతికినంతకాలం ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండాలి, మనకేం లేదు. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే నీ వల్ల ఆర్థిక మోక్షాన్ని నా దగ్గరకు వచ్చాడు, మోక్షాన్ని వల్ల నేను ఆర్థికంగా లబ్ధి పొందాలనుకున్నప్పుడు అన్నకి బిస్కెట్ ఇవ్వాలి. నాకు అవసరం లేదు, నేను ఆ బిస్కెట్ అయినా ఆయన ఆర్థికంగా లబ్ధి నాకు అవసరం లేదు. ఇద్దరం కలిస్తే ఏమైనా ఉపయోగపడుతుంది అంటే కలిసి చెప్తాం, అంతే కదా సార్. ఎప్పుడైనా అది చెప్తాను, లేకపోతే ఇంకో చెప్పడం. అలా అవ్వాలనుకుంటా. ఎందుకు అనుకుంటా అంటే నాలాగా ఒక 10 మంది ఉన్నా కూడా 100 మంది తయారవుతారని నా కోరిక. 100 మంది తయారవుతారని నా కోరిక. 10 మంది ఉన్నా అదే అంటున్నా. కాబట్టి నెక్స్ట్ సోదర, నెక్స్ట్ షార్ట్లీ మన గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ఎన్నికలు వస్తున్నాయి. 2 కార్పొరేషన్లు అవుతున్నాయి, హైదరాబాదు, మల్కాజ్గిరి. అది 150 కార్పొరేటర్లు, ఇది 150 కార్పొరేటర్లు. ఈసారి రెండిట్లో కలిపి మనం ఒక 15 మంది 10 మంది అన్న బ్రాహ్మిన్స్ చేయాలి. ప్రభుత్వం మాది ఉంది, ఏ పార్టీ నేను రెస్పెక్ట్ ఆ పార్టీ. ఇంకో పార్టీలో ఉండొచ్చు, నాకు ఆ పార్టీకి సంబంధం లేదు. నేను పార్టీ గురించి, నా పార్టీ నాకు నచ్చిన పార్టీ, మీకు ఇంకో పార్టీ నచ్చవచ్చు, అది సబ్జెక్ట్ కాదు. ఈసారి మాత్రం 2 కార్పొరేషన్లో మన వాళ్ళు కనీసం లేడీస్ అయినా సరే, జెంట్స్ అయినా సరే, ఒక్క 15 మంది 10 మంది 300 సీట్లలో 10 మంది కార్పొరేట్ చేద్దాం. నేను కావాలని తలా 10 లక్షలు ఫ్రీ ఇస్తా, ఎంతమంది కూడా అంతమంది తలా 10 లక్షలు నేను ఫ్రీ ఇస్తా. ఏ పార్టీలో ఉన్న పర్లే, వాళ్ళు ఏ పార్టీలో ఉన్న పర్లేదు, నేను 10 లక్షలు ఇస్తా. కాబట్టి మనం గెలిచే మార్గం చూద్దాం. దానికి కూడా మీరు మీ ప్రాంతంలో ఇప్పుడు బ్రదర్ ఉన్నాడు కౌండిన్య ఎక్కడ ఉంటాడో నాకు తెలియదు, మన ఎవరు ఇంకొన్నారు ఉంటావా నాన్న ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్లో మనోడు ఎవడన్నా పొలిటికల్ అక్కడ తిరిగేవాడు ఎవడు ఉంటాడు, ఫైనాన్షియల్ సౌండ్ కూడా నిలబెట్టొచ్చినది అట్లా ఉన్నాడు అనుకో. అక్కడ వాళ్ళని నిలబెడదామన్నా అని మన దృష్టికి వచ్చిందనుకో, నేను వాడిని బట్టకొచ్చి చిన్నగా సీఎం గారికి పట్టి తీసుకెళ్ళిపోయి నేను చేపిస్తాను. ఎందుకంటే ప్రభుత్వం ఉన్నది, మేము ₹1 ఇస్తాం పార్టీ నుంచి. అట్లా మనం ఒక 10 మందిని తయారు చేద్దాం పొలిటికల్గా కూడా. అంటే నేను ఈ రంగం నుంచి ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నా కదా, అదే నేను బిల్డర్గా మాట్లాడితే బిల్డర్ కాన్సెప్ట్ చెప్పాను, ఇప్పుడు పొలిటికల్ కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నా, పొలిటికల్గా మాట్లాడుతున్నా. కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళు ఉంటే, మీ దృష్టిలో ఉంటే, మీ ప్రాంతంలో ఉంటే, అన్న మనోడు ఇక్కడ చిన్నగా ఉన్నాడు, అన్న ఈ పార్టీలో ఉన్నాడు,
వాడు నేను లిఫ్ట్ చేయంటే ఆ పార్టీలో లిఫ్ట్ చేద్దాం. నువ్వు కమ్యూనిస్ట్ ఉంటే కమ్యూనిస్ట్గా లిఫ్ట్ చేద్దాం, బీజేపీ ఉంటే బీజేపీగా పోతాడు, టీఆర్ఎస్ ఉంటే టీఆర్ఎస్గా పోతాడు, కాంగ్రెస్ ఉంటే కాంగ్రెస్గా పోతాడు. కాంగ్రెస్ ఉంటే నేను చేస్తాను, బీజేపీ చెప్దాం, రామచంద్రానికి నేను ఫోన్ చేస్తాను, రామచంద్ర దగ్గరికి వెళ్తా, ఇలా అన్న ఫలానా దగ్గర నా దగ్గర అవకాశం లేదు, నీ దగ్గర చేయమంటాం. ఎన్నోసార్లు రామచంద్రని మాట్లాడుకున్నాం కూడా. కాబట్టి అట్లా అవకాశం పడి చేద్దాం. ఈరోజు నేను మాట్లాడే సబ్జెక్ట్ పొలిటికల్ కాబట్టి పొలిటికల్ మాట్లాడా. అన్న టైం కూడా మొత్తం నేను లాక్కున్నా దౌర్జన్యంగా, డాక్టర్ గారిది కూడా. కాబట్టి 6:30 మళ్ళీ మన సనాతన ధర్మాన్ని కాపాడాలి కదా, పోదాం. ఇంకేమైనా అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఒక చిన్న విషయం, మా ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ కొత్తది అనౌన్స్ చేయబోతున్నారు మా పేసుపాటి గారు. అదేవిధంగా ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ మా గౌతమ్ చెప్తాడు. అది అయినాక మనం చిన్న స్నాక్స్ తిని వెళ్దాం ప్లీజ్. ఓకే, ఇంకేమన్నా అడుగుతారా? అన్ని నువ్వే చెప్పావన్నా మేము ఎక్కడ అడుగుతామంటారా? Questions for wellness, health and wellness sector మీద and also politics. Yes. అమ్మా, లేడీస్కి 33% రిజర్వేషన్ వస్తుంది. మీరు వద్దన్నా ఎవరో ఒకరు తెచ్చి నిలబడాల్సిందే. ఆవిడని నిలబెట్టేద్దాం సార్. Thank you so much, sir. Very good evening to one and all here. And hello, sir. How are you doing today? Sir, I would like to take a privilege to ask you a question on the platform of Brahmin Business Conclave. Since 6 years, I've been talking to a healthcare professional in their outpatient office, but never have dared to ask beyond the science queries. And since this is a business platform, I would like to, involve a little into sales. So, since we have had a discussion and there was a sentence which was claimed by Mr. Ratnakar, who is CA, in the last sessions. And sir has said that if it is a product based and several products are available in the market, and each and every product should have a unique selling point in order to sell. Because I have started up the herbal hair oils with a personal interest. There are several herbal hair oils available in the market. Yet I should have a strong unique selling point to market my product. As like which I would like to relate it with you in such a way. Since you are an interventional cardiologist and you are the medium from the pharmaceutical companies to the end users who are patients, and you also are aware that the telmisartan and an atorvastatin market is burning out there with several competitions. And even though more than 50 companies are manufacturing both the molecules, and we may not have 50 different unique selling points. If at all the ball is in your court to select the brand for your customer, and what is that you do. And if at all you would be looking at several sellers coming into your office, and what is there any opinion that you have, any suggestions that you would like to give the sellers how to sell their product, the particular molecule with different brands? Tell me certain. Because I have taken a telmisartan and atorvastatin. You are talking in general. In general, because those are the molecules which has several brands. The brands are Ocean. I think that is correct. I am not a great businessman. My enterprise is only about a year and a half old. But in my little experience, what I see is we have been prescribing products for decades. ఎవరైనా లోపలికి వస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ he should have the knowledge about his product. Only then his product will go. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏమి పెద్ద నాలెడ్జ్ లేకుండా ఊరికే ఈ బ్రాండ్ రా అంటే most of the time people will not do it. So it should be backed by science. Whatever product you are bringing, it should be backed by science. And you or whoever is doing it, should have complete 360-degree knowledge of the product. Then it will make him. Of course, your own way of talking is a very, very important thing. Sorry, I can't really delve much onto it. Maybe some of these guys are much smarter in telling about unique selling point. But as a doctor, one would always see what is the science behind it and whether you know about it well or not. I just want to say about Satyam Garu. One day we had some trouble with somebody. Okay? ఈయన చెప్పారు నాకు ఒకసారి, నీకు ఏదైనా ట్రబుల్ వస్తే, నేను ఈయన కలిసింది 3-4 సార్లే, ఏదైనా ట్రబుల్ వస్తే జస్ట్ ఒక ఫోన్ చేశాను.
చేస్తే మీరు ఎక్కడో సింగపూర్లోనే ఎక్కడో ఉన్నారు. 2 నిమిషాల్లో నా దగ్గరికి తందన్ ఫోన్లు వచ్చినాయి. మావాడు ఒకడు వచ్చాడు 2 నిమిషాల్లో ఈ ఫినిష్. ఇంకా గంట అన్నారు, గంట కూడా పెట్టలేదు. సో యూనో ఈజ్ రియలీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్. అండ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు సే వన్ థింగ్. మనము ఈ ఫోరమ్స్ పెట్టి ఇందులో ఇక్కడ కూర్చుని ఇంతసేపు మాట్లాడిన తర్వాత దాని పర్పస్ ఎప్పుడు సర్వ్ అవుతుందండి. ఇందాక ఎవరో నన్ను కలిసారు గేట్ దగ్గర. ఐ సెడ్ ది సేమ్ థింగ్, ఓన్లీ ఇఫ్ యూ హెల్ప్ ఈచ్ అదర్. ఊరికే మనము ఒకరికొకళ్ళని దండలు వేసుకుంటే దానివల్ల పెద్ద బెనిఫిట్ లేదు. నో పాయింట్. ఏదో చాయ్ తాగుతాము వెళ్ళిపోతాము అట్లా కాదు. ది నెట్వర్కింగ్ షుడ్ బి ఇట్ షుడ్ ట్రాన్స్లేట్ ఇన్ టు రియాలిటీ. That's what I have been also mentioning in the beginning as well. సత్యశ్రీ గారు మీకే నేను చెప్తున్నాను చిన్న రిక్వెస్ట్. మీకు కావాలంటే నేను చిక్కుడుపల్లి మీ అమ్మడి తిరుగుతాను. నా చిన్ననాటి ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్తాను. నేను మా తెనాలి దగ్గర కొల్లూరు. ఆ ఊళ్ళో మేము మా 4 బ్రాహ్మణ కుర్రాళ్ళు అన్నమాట, స్టూడెంట్స్ ఈతకి వెళ్ళేవాళ్ళం. అక్కడికి మన కాలం ఉండేది, ఈత కొట్టేవాళ్ళం. కింద వేరే నాన్ బ్రాహ్మిన్స్ వచ్చారు వాళ్ళు. వాడితో గొడవ వాడిని బాధేశారు. బాధేసి ఇంటికి వెళ్ళాం. ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత వాడు 15 మందిని తీసుకుని వచ్చాడు. సో మా ఇంట్లో ఉన్నారు మా అంకుల్ అనమాట. అంకుల్ వచ్చి, అరే ఏంట్రా వాళ్ళతో గొడవ పడ్డావు, వాళ్ళంతా ఇచ్చేస్తున్నారు, సారీ చెప్పేసి పంపించేద్దామంటే, నేను అట్లా కాదు, నేను నన్ను పైన కూర్చోబెట్టారు అంటే అట్లా కాదు, ఒక్కొక్కరిని రమ్మను ఫైట్ చేస్తా అని చెప్పాను నేను. సో అట్లా ఆ స్పిరిట్ బ్రాహ్మణలో కూడా ఉండాలని నేను చెప్పేది. అది చిన్న మీరు చెప్తుంటే మీరు అందరితో రకరకాల శ్రీనివాస్ గారు, అన్న దోరరా శ్రీనివాస్ గారు, మల్లాది విష్ణు గారు, వీళ్ళంతా మన హయగ్రీవాచారి గారు, ఇంతకుముందు చెగిలి శ్రీనివాసరావు గారు, వీళ్ళంతా చాలా టాప్ లీడర్లు. చెగిలి శ్రీనివాసరావు గారు అని నల్గొండ జిల్లా చాలా మంది ఖతర్నాక్ లీడర్స్ ఉన్నారు. అన్న ఒక లాస్ట్ ఒక చిన్న క్వశ్చన్. సో శరత్ చంద్ర గారికి అండ్ మీకు కూడా, సో ఇప్పుడున్న యంగ్ జనరేషన్ అంటే మా యూత్ వింగ్ తరఫున అందరి తరఫున అడుగుతున్నాం. వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ టెన్షన్స్. అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక స్టార్ట్అప్ కంపెనీ పెట్టా, సో దాని గ్రోత్ ఎలా, ఫైనాన్షియల్ టెన్షన్, నేను పాలిటిక్స్లో ఉన్నా, పొలిటికల్గా ఎలా కెరియర్ పెంచుకోవాలి, ఇంకొకడు ఫ్యామిలీ టెన్షన్స్, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క టెన్షన్స్. బట్ వెన్ వీ సీ యూ ఆల్ పీపుల్, మీరు చాలా కూల్గా ఉంటారు, అంటే వెరీ ఈజీగా మూవ్ అయిపోతూ ఉంటారు. బట్ వేర్ వి మా దానిలో ఒకటికి హై బీపీ ఉంటుంది, ఒకటికి షుగర్ వచ్చేసింది, అన్నీ వచ్చినాయి. సో ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఉన్నారు. సో మేము యోగా చేయాలి, జిమ్ చేయాలి, పూజ, దిస్ ఆల్ చేస్తాం, వీలైన రోజు చేస్తున్నాము, లేకపోతే చేయలేకపోతున్నాం. సో దీనికి ఏదైనా సింపుల్ పాండా, అంటే మీ అందరినీ చూస్తే యూ పీపుల్ ఆర్ వెరీ కూల్ అండ్ ఈజీ గోయింగ్ ఆన్, ఏదైనా చిన్న పాండా మాకు కూడా చెప్తే చాలా బాగుంటుందండి. డాక్టర్ గారు చెప్తారేమో, కాదు కాదు సత్యమన్న చాలా కూల్. చెప్పు ఈయనగా వాస్తవంగా నువ్వు చెప్పింది. ఇప్పుడు మన వాళ్ళందరూ ఏం చెప్తారు, అబ్దుల్ కలాం అది చెప్పాడు, పివి నరసింహరావు ఇది చెప్పాడు, మోడీ జగన్మోహన్ రెడ్డి చెప్పారు చెప్తారు కదా. వాళ్ళంతా ఆలోచనలు పెద్దగా చేయండి, కోరికలు పెద్దగా పెట్టుకోండి, టార్గెట్ రీచ్గా ఉన్నట్టు. మరి అవన్నీ పెద్దగా ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ టెన్షన్ పడతాం కదా. ఆ టెన్షన్ బ్యాలెన్స్ చేయాల్సిందే. మాకు విపరీతమైన ప్రెజర్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు చాలామంది ప్రెజర్లో ఉన్నప్పుడు డాక్టర్లే కదా, సినిమా యాక్టర్లు కూడా పబ్లిక్లో కలవరు. ఆ ప్రెజర్లో ఉన్నప్పుడు ఒక్క వర్డ్ జారిందామంటే పెద్ద ఇష్యూ అయిపోతుంది, దూరం ఉంటారు. పొలిటీషియన్స్ కూడా, అరే నువ్వు కమిటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్ ఉండే, ఆయన కూడా సనాతన ధర్మ పరిరక్షకుడే. ఇప్పుడు గ్రహణం అని ఇంటికి పోలే ఆయన బాధ, అరే ఉండు. అయితే వాస్తవంగా ఆ ప్రెజర్ అనేది అందరికి ఉంటుంది. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో, ఇప్పుడు మహిళలు ఉన్నారు కదా, మహిళల జీవితం అంతా మనతో లింకప్ అయి ఉంటుంది. వాళ్ళు నువ్వు అన్ని సొల్లు కబులు చెప్తాం, ఏమని మీకు 50% ఉంది, భూమి సగం, ఆకాశ సగం, మీరు సగం అని. ఎప్పుడైనా వాళ్ళు సగం చూస్తామా? వాళ్ళకు ఉండే ప్రెజరు ఆరోగ్యం ఖరాబ్ అవడానికి మనమే కారణం. వాళ్ళకు ఉండే ప్రెజర్ అస్సలు బయటపడరు. వాళ్ళ జీవితం ఏం చెప్పు, భర్తే జీవితం, పెళ్ళే జీవితం, జీవితం మొత్తం భర్త పిల్లల చుట్టూనే. అర్థమైందా? వాళ్ళకు కూడా విపరీతమైన ప్రెజర్ ఉంటుంది. వాళ్ళకి అనేకమైన ఆరోగ్య సమస్యలు, అనేకమైన వాళ్ళ పుట్టిన దగ్గర నుంచి పోయేలోపు వాళ్ళకి బాడీ మార్పులు మనకు అవి లేవు. వాళ్ళకి అన్ని ఇబ్బందులు ఉండి కూడా వాళ్ళు ప్రెజర్ అంతా బ్యాలెన్స్ చేస్తారు. ఒక అక్కనో, ఒక అమ్మనో, ఒక చెల్లినో చూడు, వాళ్ళు ఎంత బ్యాలెన్స్ చేస్తారో అంత కూల్. ఇప్పుడు మా వైఫే ఉంది, కూల్గా ఉంటుంది. నేను బీపీ పెంచుకుంటా అప్పుడప్పుడు. మా చుట్టాలు ఎవరు నాకు ఫోన్ చేస్తారు, ఆమెకే ఫోన్ చేస్తారు. మా చెల్లెళ్ళు ఎవరు ఫోన్ చేస్తారు, ఆమెకే ఫోన్ చేస్తారు. వాళ్ళు ముందే ఫోన్ చేసి అన్నయ్య మూడ్లో ఉన్నాడు, నిద్ర లేచాడా, లేవలేదా, సీరియస్గా ఉన్నాడా, ఇవన్నీ అడుగుతారు.
అంటే అట్ట మనం క్రియేట్ ఆ ప్రెజర్లో ఉంటాం, అందరం ప్రెజర్లో ఉంటాం. కానీ ఆ బ్యాలెన్సింగే ముఖ్యం కదా. బ్యాలెన్సింగ్ ఏముంది, నీ ప్రెజర్ ఇది తీసుకుంటున్నావు అన్నప్పుడు దాని ప్రెజర్ ఉంటుందని తెలిసినప్పుడు దానికి ప్రిపేర్ ముందు నాకు మనసు నీకు గొడవే లేదు. నువ్వు నా దగ్గరకు వస్తున్నావు, నువ్వు పీసపడి వస్తావని చెప్తారు, 3 అంటారు, 5 దాకా రానే రారు. 3 అన్నప్పుడు మీరు 2 గంటలకు బయలుదేరాలి, మీరు 4:15 బయలుదేరుతారు, అంతే కదన్నా. అప్పుడు ప్రెజర్ టెన్షన్, ఫోన్ చేసి టెన్షన్, అరే వాడు టాపిక్ వాడిని తిట్టి ఈయన తిట్టి సీరియస్ అయిపోయి అన్న మొత్తం జామ్ అని అంటారు. జామ్ ఉంటుందని మనకు తెలుసు, టైంకి రామని మనకు తెలుసు, కానీ మీరు ముందు బయలుదేరు. అర్థమైంది. నాకు ఒకసారి శ్రీకాంత్ అని ఫోన్ చేశాడు, అన్న వస్తున్నా అని చెప్తే, అన్న ఎన్ని గంటలకు వస్తావంటే ఒక 1:15 అటు ఇటుకు వస్తానంటే, నువ్వు కరెక్ట్ టైం చెప్పి ఆ టైంలో ఎవరితో మాట్లాడుకుంటా నీకోసం వెయిట్ చేస్తుంటా అన్నాడు. చచ్చినట్టు ఆ టైంకి వెళ్ళాం కలవడానికి. ఏమో తెలుసా, టైం విలువ. నీకు వ్యాపారంలో అయినా కుటుంబంలో అయినా నువ్వు సక్సెస్ కావాలంటే ఫస్ట్ ఫండమెంటల్ టైం తెలవాలి, టైం విలువ తెలవాలి. ఆ టైం విలువ తెలియనప్పుడు అన్ని ఫంక్షన్స్, అన్ని ప్రెజర్స్ మనం ముందే చేసుకుంటాం. భార్య పెళ్ళి అంటాం, పెళ్లి చేసుకుంటాం, పెళ్ళి అంటే భార్యను పోషించాలని తెలుసు, సమస్య వస్తుంది తెలుసు, కానీ పెళ్లి కావాలంటాం. మళ్ళీ ఆ సమస్య ఏమవుతుందంటే ఎట్ట. వ్యాపారం అంతే, కుటుంబం అంతే, వివాహం అంతే, ప్రతిదీ అంతే. కాబట్టి వాటి బ్యాలెన్స్ చేసే కెపాసిటీ ఎప్పుడు ఉంటుందంటే అవి వస్తాయి అని నువ్వు తెలుసుకున్న రోజు, ముందుగానే మైండ్ ప్రిపేర్ అయినప్పుడు చాలా లైట్ అవుతావు. అవన్నీ చాలా లైట్ అయిపోతాయి. ఇంత ప్రెజర్ మా దగ్గర చెప్తారు, పెద్ద మీటింగ్ పెడతారు, నేను 5,000 మంది 3,000 మంది మీటింగ్ చాలా లైట్ తీసుకుంటాను. నేను ఎన్నో మీటింగ్లు చేసే కాబట్టి నాకు అనుభవం ఉంది కాబట్టి అనుకుంటా. అంటే 4-5 సార్లు దెబ్బలు తగిలి, 5వ రక్తం వస్తున్నా చూసుకుని మళ్ళీ మాట్లాడుతాను. డాక్టర్ దగ్గర పోవు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ రక్తం వచ్చింది, అమ్మ కుట్లు రక్తం అని సార్ అంటాం. అదే దెబ్బలు తగిలి. ఇప్పుడు అనుభవం మీద సంపాదించుకున్న భవిష్యత్తు వేరు, ఆ అనుభవం ఎట్లా వస్తుందంటే వచ్చే కొద్ది ఆ అనుభవంలోనే ఆటోమేటిక్గా టైం సెన్స్ వచ్చింది, టైం బ్యాలెన్స్ వస్తుంది, ప్రెజర్ తీసుకోవడం వచ్చింది, ప్రెజర్ బ్యాలెన్స్ వస్తుంది, అన్నీ ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి. కాబట్టి అనుభవంతో కొడుకుని ఇంత చిన్న వయసులో నీకు షుగర్ బీపీ రావద్దు ఆయన, నీకు రావద్దుకి చాలా భవిష్యత్తు ఉంది. నాకు ఇంకోటి భగవంతుడు అదృష్టమైన నా జీన్స్, మా ఫాదర్ మదర్. కానీ డాక్టర్ గారు దయచేసి ఏమనుకోవద్దు, నేను ఇందులో ఇంజక్షన్ చేయించుకున్నాను. నా లైఫ్లో నేను ఇంజక్షన్ చేయించుకున్నాను. ఇంతవరకు ఎప్పుడు కూడా నాకు డాక్టర్ తలనొప్పి లేదు, జ్వరం లేదు, ఎప్పుడు ఇంజక్షన్ పోలా, హాస్పిటల్ పోలా. టెన్షన్ లేనే కానీ టెన్షన్ పిచ్చి టెన్షన్స్, నాకు టెన్షన్స్ కానీ ఎప్పుడు పోలా. రెండోది, నేను ఇప్పుడు ఒక 20 సార్లు 23 సార్లు బ్లడ్ ఇచ్చి ఉంటాను. మొన్న కూడా బ్లడ్ ఇచ్చాను, రెగ్యులర్ బ్లడ్ ఇస్తాను. నాకు ఎప్పుడు కూడా ఏ ప్రాబ్లం లేదు. మొన్న కూడా అడిగాడు, నీకు 50,000 వచ్చిన బ్లడ్ ఇవ్వద్దు, ఎవరు చెప్పారు సత్యదా బ్లడ్ ఇస్తుంది, రోగాలు ఉంటే బ్లడ్ ఇవ్వద్దు, ఎవరు చేస్తారు బ్లడ్. అవునా సార్, 52 ఇయర్స్ నాకు, నేను మొన్న బ్లడ్ ఇచ్చా, ఏం కాలే, నాకు మంచిగా ఉంది. అంటే నేను ఎందుకు చెప్తాను అంటే, ఆ భగవంతుడు, నాకు ప్రెజర్స్ ఉన్నాయి, నాకు టెన్షన్స్ ఉన్నాయి, నేను ఇలా ఉన్నాను. నేను అప్పుడప్పుడు ఆశ్చర్యపోదు, మా తమ్ముళ్ళు చూసి మా అన్నయ్య లెక్క ఉంటారు, మా చెల్లెలు మా అమ్మని లెక్క ఉంటారు. ఇదేంద్రా ఇట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఒక చెల్లిని చూస్తా, ఒక 6 సంవత్సరాల తర్వాత చూస్తే ఆమె ఎట్టో ఉంటుంది. అన్న అప్పుడు నేను కలిసాను అంటే ఎందుకు ఇట్ అయిపోయిందని ఆలోచిస్తాం. ఆరోగ్యం మీద శ్రద్ధ ఉండకపోవటం, జీవితం మీద శ్రద్ధ ఉండకపోవటం, నువ్వు చేసే పని మీద శ్రద్ధ ఉండకపోవటం, నువ్వు చేయాల్సిన పని మీద నీకు అవగాహన లేకపోవటం, దీనివల్ల ఈ సమస్యలన్నీ వస్తాయి. శక్తికి మించి పనులు పెట్టుకొని చేసే పని మీద కాన్ఫిడెన్స్ లేకుండా, అవగాహన లేకపోవడం వల్ల సమస్య. కాబట్టి వాళ్ళ చిన్నపిల్లలకు కూడా అదే ప్రెజర్, ఆ ప్రెజర్ బ్యాలెన్స్ పెట్టి అనుభవం మీద వచ్చేసింది అంతే. అన్న లెక్క శ్రీకాంతం లెక్క మొత్తం టెన్షన్ ప్రెజర్ తీసుకోవాలి అంతే. అన్న మీరు చెప్పండి సార్, మీకు తెలియాల్సింది, నాదేముంది జనరల్ టాపిక్. ఒకటి ఉందిలేండి, అంటే అవుట్ ఆఫ్ సీయింగ్ సో మెనీ పేషెంట్స్ అండ్ పీపుల్, కొంతవరకు మన గుడ్ హెల్త్ అనేది మన అదృష్టం కూడా. చాలామందిని చూస్తాము, వాడు చేసిన తప్పు లేదు, మనం చేసిన రైట్ లేదు, బట్ సమ్టైమ్స్ డ్యూ టు బ్యాడ్ లక్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ దే లూజ్ లైఫ్ ఆర్ లింబ్, యూనో. సో కొంత అదృష్టం ఉంది, బట్ విత్ ఇన్ దోస్ బ్రాకెట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ. ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు, ఫాదర్ ఈజ్ వెరీ హెల్దీ టిల్ వెరీ లేట్, మై ఫాదర్ వాజ్ వెరీ హెల్దీ. ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అయితే ఇప్పుడు మనకి బ్యాడ్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉంది, మన ఇంట్లో అందరికీ హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది తక్కువ వయసులో అని ఇప్పుడు మనం డిప్రెస్ అయిపోవాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. ఇవాళ సైన్స్ హెజ్ అడ్వాన్స్డ్ సో వెల్. ఇందాక నేను బండిలో వస్తుంటే చూశాను, దేర్ ఆర్ సమ్ ఫ్యామిలీస్ ఇన్ నెదర్లాండ్స్ ఈజ్ ఎ కంట్రీ వేర్ దే హెవ్ డన్ లాట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెస్ అండ్ కొలెస్ట్రాల్. ఓకే, వాడికి ఇప్పటికీ వాడికి ఉన్న గైడ్ లైన్స్ వాడు చేసిన ఎవరు చేయలే. అంత సివియర్ చిన్న పిల్లడికి బైపాస్ సర్జరీ, అంటే ఐఎమ్ నాట్ టెల్లింగ్ హోల్ నెదర్లాండ్స్, కొన్ని సెక్స్ ఫెమిలియల్ హైపర్ కొలెస్ట్రాల్ ఇండియాలో కూడా ఉన్నారు అట్లాంటి పేషెంట్స్. వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఎన్నో రకాల మెడిసిన్స్ వచ్చినాయి. సో మనము మన పూర్వీకులకు ఉన్న హెల్త్ మనకి లేదు, మా పేరెంట్స్కి ఉన్న హెల్త్ మాకు లేదు, మాకున్న హెల్త్ ఇప్పుడున్న యంగర్ జనరేషన్కి ఉండదు. దట్ ఈస్ టు బి యాక్సెప్టెడ్. అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళకి లేని అడ్వాంటేజెస్ ఇప్పుడు యంగర్ జనరేషన్ కానీ మనకు కానీ ఉన్నాయి. ఏంటంటే
వెరీ గుడ్ మెడిసిన్స్, వెరీ గుడ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ లైఫ్ స్టైల్. అప్పటి వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ కూడా లేదు. మీరు నమ్మరు, సిగరెట్లు ఆరోగ్యానికి హానికరం అనేది చాలా మందికి తెలియదు. నాకు మెడికల్ కాలేజ్లో చాలా చిన్నప్పుడు నాకు గుర్తు, డాక్టర్స్ రౌండ్స్ వేస్తూ సిగరెట్లు తాగుతున్నారు. డాక్టర్స్ వాడికి తెలియదు, అప్పటికి ఆ నాలెడ్జ్ లేదు. దట్స్ వాట్ ద స్టేటస్ వాజ్. సో ఇవాళ యు ఆర్ ఆర్మ్డ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ హెల్త్, ఆర్మ్డ్ విత్ Google. Anybody can just see what is good, what is bad, and do your exercise, eat your food properly, eat lot of fruits. Of course, non-veg ఇక్కడ తినే వాళ్ళు ఎవరు లేరు కదా. తప్పుడు మాట మాట్లాడొద్దు. ఎందుకు తెలుసా, మళ్ళీ ఇది కూడా వినాలి మీరంతా. నేను కూడా చాలా మంది, అరే మీ బ్రాహ్మణులు మాంసం తిని ఖరాబ్ అవుతున్నారా, మీరు బ్రాహ్మణులు ఎందుకు తాగి ఖరాబ్ అవుతారంటే, నీకు అరే గాడిద కొడకలరా, మీరు తాగమని చెప్పింది మేమే, తినమని చెప్పింది మేమే, ఏది తాగాలి ఏది తినొద్దని ఈ దేశానికి ఈ ప్రపంచానికి మొట్టమొదట గురువులు మేమే నిర్వచనం చెప్పిన వాళ్ళు. అంటే పేర్లు మారినాయి, అప్పుడు వేరే పేర్లు ఇప్పుడు వేరే పేర్లు. అలవాట్లకి ఆచరణకి కులానికి నువ్వు పెరిగిన వాతావరణం సంబంధించారు. మీరు సద్బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టి మీ నాన్న వేద పండితుడు, పెద్ద దేవాలయంలో ఆ ప్రధాన అర్చకుడు అయినా మిమ్మల్ని తీసుకుపోయి అడవిలో పడేస్తే పచ్చి మాంసం తిని బతుకుతారు. అంటే బతుకు మీద తెద్దున్నాడు, బతుకు మీద పోరాటం చేయాలని నీకు కసున్నాడు, తిండి గురించి ఆలోచిస్తాడు, ఆ పోరాట పటిమ నేర్చుకుంటాడు. అంతే, దట్ ఈస్ నా పాలసీ. అంతే, దానికి దయచేసి అటనొద్దు, దాన్ని నేను ఒప్పుకుంటా. అంతే. నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారన్న పౌరోహితుల పిల్లలు, వాడు తిన్నంత తిని తాగినంత తాగింది ఇంటికే పోడాడు. గుంటూరు జిల్లా వాళ్ళు ఇక్కడ ఎవరు ఉన్నారా? గుంటూరు జిల్లా సత్తనపల్లిలో కోమటోళ్ళు తాగినంత కోమటోళ్ళు తిన్నంత ఎవరు తినడు. గుంటూరు జిల్లా సత్తనపల్లి. ఎందుకు తెలుసా, ఆ తొరకోలతో కొట్టరు వాళ్ళు. బ్రాహ్మణ చెప్తే అనొద్దు, మరి దయచేసి నన్ను తిట్టొద్దు. కాక్టైల్ పార్టీ. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ అమ్మా. Thank you, sir. Thank you so much. Now I would request Shri S.B. Ramgaru. I request everybody please settle down. I request all of you to please be seated. There'll be a declaration. Please 3 be there. minutes of your time. Moving ahead only. And I now request S.B. Ramgaru to please felicitate our panel members. Can we have a round of applause for this wonderful panel, everyone? All right. Now I would request. Sir, కూర్చోండి. అందరూ GHMC లిమిట్స్ వాళ్ళే ఉన్నారా ఇక్కడ? GHMC లిమిట్స్ కాకుండా వేరే లిమిట్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారా? బోడుపల్ GHMC లిమిట్స్ కాదా? HMDA లిమిట్స్. GHMC లిమిట్స్ వాళ్ళు చేతులు లేపండి. GHMC లిమిట్స్. సార్ నెక్స్ట్ టైం మీరు ఎవరైనా పొలిటికల్ గా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే దయచేసి మీ పేర్లు ఇవ్వండి. వి విల్ ట్రై టు డూ విల్ సీక్ పొలిటీషియన్స్ అండర్ GHMC లిమిట్స్ హూ ఆర్ HMDA లిమిట్స్. ప్లీజ్ మీట్ రాధాకృష్ణ వలివేటి గారు. సో హీ విల్ హెల్ప్ యూ. So we will try to make one team, political team. So to introducing the executive. ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే సరిపోదంట, ధైర్యం దమ్ము ఉన్న అడుగుతున్నారు కృష్ణ గారు. దాని ప్రకారం వీళ్ళు రన్. నువ్వు నిలబడతావు. డబ్బులు అందరూ అసోసియేషన్ ఇస్తుంది, సెనాథర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అసోసియేషన్ ఇస్తుంది. ఇక్కడ కాబోయే రాజమండ్రి ఎంపీ గారు ఉన్నారు, శ్రీకాంత్ కోరెడ్డి గారు. ఆమోదిస్తాం. అమృత్ ఒక్క నిమిషం అన్న, ఒక్క నిమిషం, 10 నిమిషాలు క్లోజ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఈరోజు జాతీయ అధ్యక్షుడు నేను, జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నేనంటే మా ప్రధాన కార్యదర్శి పేసపాటి గారు, శ్రీనివాస్ పేసపాటి గారు, మా కమిటీ ఒక 11 మందిని వేసి ఇంకా యాక్టివ్ చేయాలి. ఇంకా మనం ఏమైనా సర్వీస్ చేయడానికి అంత కొత్త ఇప్పుడు యువత, ఇప్పుడు మన ఎవరు ఉన్నారు ఇంతకుముందు మనకు ఎవరు చూసా, మా బ్రదర్ పేరు కౌండిన్య. ఇప్పుడు కౌండిన్య అలా యాక్టివ్ ఉన్న వాళ్ళు, రేపు ఎవరిని వచ్చినా యాక్టివ్ ఉన్న వాళ్ళందరినీ మిమ్మల్ని తీసుకుంటాం. దయచేసి మీలో ఎవరైనా యాక్టివ్ ఉన్నా సరే తీసుకుంటాం. శ్రీకాంత్ అని అంటే ఇంక మన ఫౌండర్, ఆయన కర్త కర్మ క్రియ కదా. కానీ ఒక్కటి సార్ నేను చెప్పదు కానీ మా జనరల్ సెక్రటరీ పేసపాటి శ్రీనివాస్ గారు ఇప్పుడు కమిటీ ఇస్తారు. కమిటీతో ఫోటో దిగినాక మా గౌతమ్ యూత్ సెక్రటరీ ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్తాడు. అవును, అదే చెప్తున్నా. ఇప్పుడు మా అమృత్ ఏమంటున్నా అంటే ఇక్కడ
ఉన్నోళ్ళల్లో వాలంటీర్గా ఎవరైనా కమిటీలో జాయిన్ అవుతా అంటే పెరిస్తే నెక్స్ట్ దాంట్లో యాడ్ చేసుకుందాం, ఏముందని పెద్ద ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో ఎవరైనా కమిటీలో ఉంటారా? ప్లీజ్ గివ్ యువర్ నేమ్స్. ఎనీబడి హూ వాంట్స్ టు బీ ఇన్ ద కమిటీ. ఆయన మీరు ఉంటారా? మనోహర్ గారు పేరు రాసుకోండి. ఒకటే కండిషన్ అంటే మీ పేరు కట్టి మెంబర్ అవ్వాలి. ఏయ్ మీ పేరు ప్రవీణ్. ఇంకా ఎనీబడి వాంట్స్ టు జాయిన్ ద కోర్ కమిటీ? योगेश, शेषा दत्त, सब आपका नाम? अच्छा उन्होंने प्लीज లేడీస్ ఎవరన్నా మీ పేర్లు ఇస్తారా? అందరి పేరు రాసి పిలిచేసేయండి మేడం ప్లీజ్ సార్. అవుతాం నాకు చెప్పండి. ఒక్క నిమిషము, వాళ్ళని కూడా యాడ్ చేసి చెప్తావా? అయితే ఓకే. సౌమ్య కూడా ఉంటుంది, సౌమ్య పేరు రాసుకోండి. సౌమ్య పేరు రాసుకోండి. వాళ్ళ పార్ట్నర్ ఉంటా కానీ ఈ సౌమ్య మన తెలంగాణ ఇక్కడ అమ్మాయి. అంటే వాళ్ళిద్దరు పార్ట్నర్స్ ఎవరో ఒకరు. మీరు పేర్లు ఇచ్చిన వాళ్ళు టైం ఇవ్వాలి మళ్ళీ రేపు భవిష్యత్తులో. మళ్ళీ ముందే చెప్తున్నాం క్లియర్గా, సమయం కేటాయించాలి కొంచెం, అప్పుడప్పుడు కొంచెం. I was supposed to be in Telangana. मनोहर प्रोविडी. मनोहर प्रोविडी. Don मनोहर. Don मनोहर. All senior citizens are there as special numbers. Providi. కొంచెం ఆగండి, మోక్ష గారు కొంచెం ఆగండి, స్టేజ్ మీదకి రావాలా? కొంచెం స్టేజ్ మీదకి వచ్చి ఫస్ట్ మెంబర్ ఇంకెవరున్నారు? నాకు వీళ్ళందరూ ఫోన్ నెంబర్స్ ఇవ్వండి. మీ నెంబర్ लास्ट జై శ్రీరామ్. ఇప్పుడు మా అధ్యక్షులారి ఆదేశాల మేరకు మేము కొత్త కమిటీ ఇప్పుడు ప్రకటిస్తున్నాము. దాంట్లో ఇప్పుడు కూడా కొత్తగా జాయిన్ అయ్యారు, వాళ్ళందరూ పేర్లు చెప్తారు, వాళ్ళందరూ స్టేజ్ మీద రావాల్సిందిగా కోరుతారు. ఈ అందరూ స్టేజ్ మీద వచ్చిన తర్వాత మా బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీ మెంబర్స్ మేము ప్రపోజ్ చేస్తున్నాం. మీరు ఓకే అంటే ఓకే అని మా ఎస్పీ గారు చెప్పాలి. సత్యం శ్రీరంగ్ గారు నేషనల్ ప్రెసిడెంట్. దెన్ పీకే కృష్ణ కుమార్ గారు ప్లీజ్. శ్రీనివాస్ కేసపాటి నేనే. రాధాకృష్ణ వలివేటి గారు, చివుకల శేషాచార్య శర్మ గారు, ఆయన లేరు కూడా. సో కద్దాల శరత్ కుమార్ గారు, శ్రీరామ కౌండిన్య పోతరాజు, మురళీధర్ ఆదిరాజు గారు ప్రెసిడెంట్ ట్రెజరర్, ఆయన ఇవాళ రాలేదు. ఆనంద్ శర్మ గారు అండి, శిరీష పూలే గారు, అరుణ ఖమ్మంపాటి గారు మేడం, పక్క పేరు కూడా చెప్తున్నా, సౌమ్య గారు, योगेश शर्मा जी,
శేషా దత్ గారు, సంజయ్ బహుగుణ గారు, స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ గారు నిలవలేదు లాస్ట్ సంజయ్ బహుగుణ, ప్రవీణ్ బల్లూరి గారు, మనోహర్ క్రోవిడ్ గారు. మా అంటే స్టేట్ లెవెల్లో కూడా మనకి మాది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ ఉన్నారు, దాని తర్వాత నేషనల్ టీమ్ ఒకటి, ఎవ్రీ స్టేట్ కి ఒక స్టేట్ కమిటీ చేస్తున్నాం. ప్రస్తుతానికి మన తెలంగాణ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ సాయి ప్రసాద్ గారు ఆయన వేదిక మీద రావాల్సిగా కోరుతున్నాం. సో వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు నేషనల్ కమిటీ లాగా ఉన్నారండి. సో వీ ఎక్స్పెక్ట్ ఎవ్రీబడి టు గివ్ ద టైమ్ అండ్ మనీ అండ్ వెర్ ఎవర్ రిక్వైర్డ్ టేక్ పార్ట్ ఇన్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ చేయాలి. ఇంకొక చిన్న విషయం అనుకోదు, ఇవాళ ప్రోగ్రామ్ కి మేము ఏం చేసామంటే నార్మల్ గా ప్రతి ప్రోగ్రామ్ కి ధనమూలం మీద జగత్తు మనం డబ్బులు కలెక్ట్ చేయాలి, ఫండ్ రైజింగ్ చేసి మన యాక్టివిటీస్ చేస్తాం. సో ఈ సంవత్సరం ఈ ప్రోగ్రామ్ కి స్పెసిఫిక్ గా మేము చార్టెడ్ అకౌంట్స్ ఫోకస్ చేసాం. ఎందుకు చేసామంటే దేర్ ప్రెసెన్స్ విల్ బి హియర్ అండ్ ఆల్సో ఆ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ తోడు ఉంటే రేపు ఇక్కడంతా బిజినెస్ గురించి మాట్లాడతారు, బిజినెస్ స్టార్ట్అప్ గురించి మాట్లాడతారు, ఫండింగ్స్ గురించి మాట్లాడతారు. కాబట్టి వాళ్ళ స్టేక్ హోల్డింగ్ ఎక్కువ ఉంటుందని చెప్పేసి ఇది చేయడం జరిగింది. ఇట్లాగే చాలా ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తుంటాం. మీరందరూ ధన రూపేణ వస్తు రూపేణ మా అందరికీ సహాయం చేయాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాం. ఒక మాట దీనికి చిన్న క్లారిఫికేషన్ ఇస్తా. ఇంతకుముందే వేదిక మీద నేను ఒక మాట చెప్పా, ఇది లాభాపేక్షతో మేము చేసే యాక్టివిటీ ఎప్పుడు చేయలేదని. ఎప్పుడు చేయలే. మాకు అమృతైనా మేమైనా ఏమనుకుంటామంటే ఎన్నోసార్లు ఇంత బ్యాంక్ అని అవన్నీ ఇవన్నీ ఎన్నో సలహాలు ఇవన్నీ చాలా డిస్కస్ చేసాం. డబ్బు పెరిగే కొద్ది స్వార్థం పెరుగుతుంది. ఎప్పటికప్పుడు డాక్టర్ గారు లాంటి వాళ్ళు, సార్ లాంటి వాళ్ళు, మోక్ష లాంటి వాళ్ళు ఎవరో ఒకరు ఆ టైంలో ఎవరు మనం హెల్ప్ చేస్తే వాళ్ళు హెల్ప్ తీసుకోవాలి, సర్వీస్ చేయాలి, మన కమ్యూనిటీకి ఏదైనా ఉపయోగపడాలి. ఇప్పుడు రేపు కొత్తగా వచ్చిన నెంబర్లు కూడా మెంబర్షిప్ ఏదో ఉంటుంది, అది మన సెక్రటరీ గారు చెప్తారు. అదేమో టైం కొంచెం ఇవ్వగలగాలి. మనం ఏం చేయగలుగుతామో చేయాలి. మనకి రాజకీయాలు అవసరం లేదు, రాజకీయ వేదిక కాదు ఇది. క్లియర్గా ఏ పొలిటికల్ పార్టీ మనకు అవసరం లేదు. మన సామాజిక వర్గంలో న్యాయం చేసే విధానం, మనం హెల్ప్ ఎలా చేయగలుగుతాం, మనం వల్ల ఒకరి వల్ల హెల్ప్ అయితే వాళ్ళకి డాక్టర్ గారు ఏమైనా ఇబ్బంది ఉంది ఆయన హాస్పిటల్ పంపిద్దాం, ఇంకా లాయర్గా కావాలి మనం మోక్ష దగ్గర పంపిద్దాం, ఇంకోరు కావాలి మంచి క్వాలిఫైడ్ ఉన్నాడు శ్రీకాంత్ దగ్గర పంపిద్దాం. అట్లా వాళ్ళ ఇష్టం ఉండి ఉంటారు, లేకపోతే లేదు. పంపిస్తే తీసుకోవాలి, రూల్ కూడా లేదు. మళ్ళీ చెప్తున్నాం క్లియర్. నాకు శ్రీకాంత్ అని మనం చెప్పాడు, నువ్వు 20 మందిని పంపి అందులో పర్ఫెక్ట్ నువ్వు ఒక్కరిని తీసుకుంటా, కులమని తీసుకోము. ఎందుకంటే వాళ్ళ కోసం మళ్ళీ మన సంస్థను డిస్టర్బ్ కావద్దు. వాళ్ళు క్వాలిఫై అయి ఉండాలి, పర్ఫెక్ట్ అయి ఉండాలి. ఆ విధంగా హెల్ప్ చేద్దాము. మన అందరం కూడా ఆ కంకణ బద్దులై ఉందాము. దయచేసి వేరే అనుకోవద్దు. ఏ ఉన్నా ఆ విధమైన పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు మీకు గ్రూప్లో చెప్తాం. అదేవిధంగా అన్ని రాష్ట్ర కమిటీలు, ఇప్పుడు ఈ కమిటీ కూడా టెంపరీ కమిటీ, ఇది పర్మనెంట్ కమిటీ ఏం కాదు, టెంపరీ కమిటీ. దానికి ట్రస్టీలు అదే సిస్టమ్ చాలా ఉంది. మళ్ళీ ఒకరోజు మా ఆఫీస్లోనో శ్రీకాంత్ అన్న ఆఫీస్లోనో ఎక్కడ దగ్గర మనం అందరం కూర్చొని దాని గురించి మళ్ళీ డిస్కస్ చేసి దానికి డీటెయిల్గా చెప్దాం. ఇప్పుడు ఈ కమిటీకి ఒక ఫోటో దిగి మన తర్వాత ఎస్బీ రామ్ గారు మన ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్ గారికి ఒక చిన్న సన్మానం శాలువ కప్పుకొని ఇక్కడ ఉన్నాడు, శాలువ కప్పుకొని క్లోజ్ చేద్దాం. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. మీ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ అందరూ అప్రూవ్ అంటే ఇది పేర్లు బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ఓకే చేపిచేస్తాం. మీరు బైక్ రైడ్ స్వామి ముందర ఫస్ట్ కమ్ హియర్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. సో ఫౌండర్ గారి ప్రెజెన్స్ లో శ్రీకాంత్ గారి యొక్క ఆయన ట్రస్టీ, ఆయన కూడాను, నేను కూడా ఫౌండింగ్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ ట్రస్టీని. మోక్ష గారు మీరు కూడా ట్రస్టీ, పైకి రండి. సో ఇప్పుడు ఏదైతే కమిటీని ఇప్పుడు అనౌన్స్ చేశారు మీ అందరి సమక్షంలో, ఇది ఏకగ్రీవంగా మీ అందరి సహకారంతో డిక్లేర్ చేస్తున్నాము. వాలంటీర్లీ సెలెక్టెడ్. ఓకే, congratulations to everybody, and we are looking forward to getting your support and help to further grow this organization and get a lot more people acknowledged and also be part of this so that we can do a lot more activities in the next 1 year. So this is the new team and this team will be officially declared again in December when the diary event is there. So December every year we are going to have a very great program. Ee kotta year diary or souvenir along with a note will be provided. There will be 2 books this time. Normally every year we are doing only diaries.
This time we'll do diary along with, we'll do a notes, just a notes, and we'll do one souvenir with all 2,000 members who are doing business. One directory laga, we'll do one Brahmin entrepreneurs directory, which goes to everybody's house. We'll do like 10,000 books, which will be given away to Brahmin families. Thank you. And this committee will be there till December. December we will. रेखा शर्मा अगर आप कमेटी में रहते क्या? आइए फिर। नाम और पूछ रहे सब जने को, आप कुछ भी नहीं बोल रहे। रेखा शर्मा गारंटी very active. Sangha Ramakrishna garu, you don't want to be there? I'm not in committee. I'm not in committee. Sorry. I will be there next. Okay. Photo. Group photo. కొంచెం క్లోజ్ గా కొంచెం అరికి వచ్చేయండి అందరూ కొంచెం యూ షో పెట్టండి ఎవరన్నా పొలిటికల్ పెట్టుకెళ్తే తెలుస్తుంది ఎట్లా యూ షో పెట్టు మ్యామ్ కొంచెం ముందర కొంచెం హైట్ ప్రాబ్లం వల్ల ముందుకు వచ్చేయచ్చు రెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓకే సార్ ఫైన్ योगेश आप इधर सामने आ जाइए सर మీరు కూడా దత్తు గారు ముందుకు వచ్చేయండి ముందుకు వచ్చేయండి సార్ ఇట్లా ముందుకు వచ్చేయండి योगेश इधर आ जाइए बस ఎవ్రీవన్ హియర్ ప్లీజ్ ఇక్కడ చూడాలి అందరూ స్మైల్ ఎవ్రీవన్ ఓకే బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీలు అందరూ పైకి వస్తే ఎస్బి రామ్ గారికి మా ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ గారికి షాలో కప్పుకొని మేము సత్కరిస్తాం. నాకు సత్కారం అక్కర్లేదు, నాకు చాలా సత్కారాలు చేశారు. మీ అందరూ చూసి నాకు అదే సత్కారము, మీ అందరి మధ్యన ఉంటే నాకు సత్కారం అది. ఇవాళ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత అద్భుతంగా ఇంత ఘనంగా వన్ మ్యాన్ ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే మన శరణ్ కందాల్ గారు. మీ అందరి సమక్షంలో మీ ఎవరు ఏం లేదు, ఆయన వాట్సాప్లు ఇచ్చేస్తున్నాను అని చెప్తారు అంతే. మీ ఇళ్ళలో కూర్చొని అప్రూవ్ అప్రూవ్ అప్రూవ్. మరి ఎంత కష్టపడ్డాడో గత 15 రోజులు 20 రోజుల నుంచి సూపర్ కష్టపడ్డాడు. మీ అందరి తరఫున మా కమిటీ తరఫున మేము వారిని సత్కరిస్తున్నాం. నేను సత్కరిస్తాను. ఒకే ఒక విషయం చెప్పాలి. మనం ఇంత డిస్కస్ చేసాము ఇవాళ, ఎలా సక్సెస్ అవ్వాలి వ్యాపారంలో, ఎలా సమాజానికి సేవ చేయాలి. మనం పెద్ద పెద్ద బయటలు చూడక్కర్లేదు. ఆ సక్సెస్కి కారణము శరణ్ కందాల్ గారు. ఆయన వ్యాపారాన్ని చూసుకుంటూ ఎంత సక్సెస్ అయ్యాడు. మనం ఏదో 8 ఏళ్ల క్రితం ఒక సంవత్సరం పెడితే శరణ్ కందాల్ లాంటి వారు మాకు దొరికారు. అంటే చర్నింగ్ చేయగట్ట వచ్చారైనా సనాతనంలోకి తక్కువనే ఎమర్జ్ చేయాలి వాళ్ళు. ఆయనంతా ఆయన ఇనిషియేటివ్ తీసుకుని మేము ఎవరు చెప్పడానికి, ఈ పని చేయమని చెప్పడానికి, అది లీడర్షిప్ అంటే. మనం ఈవెన్ ఇంక్లూడింగ్ మీ, ఐఎమ్ 64 నౌ, ఐ వాంట్ టు లెర్న్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ హిమ్. ఈజ్ ఎ యంగ్ మ్యాన్, డైనమిక్ మ్యాన్. He is a role model for all of you. I am telling you, he is a role model. Please learn from him. Sincere, honesty, no shaking anywhere, no left and no right, straight. ఒకటే లేను, ఏం పని చేయాలో చేశాడు ఆయన. I am so grateful to you. Thank you so much. థ్యాంక్ యూ ఎస్బి రామ్ గారు. అదేవిధంగా మన లేడీస్ అందరు, అమ్మ ఎవరున్నారు అందరు పైకి రండి. లేడీస్ అందరు దా అర్చన అమ్మ రండి మీరు కూడా. అదేవిధంగా ప్రణతి బోర్డ్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ నువ్వు చెప్పాలి. రెండోది మన ప్రతి చీఫ్ గెస్ట్కి ఇచ్చిన గిఫ్ట్ గౌతమ్ మంచి. అవునా, ఓకే. మనకి ప్రతి అందుకే నేను లేడీస్ పిలిచా. నేను పిలిచింది కారణం అదే. రండమ్మ అందరు దా. శ్రీశరామ్మ ఉండన్నా. ప్రశ్న శ్రీశరామను కూడా ఏం కాదు రామ్మా. ఇప్పుడు మేము నెంబర్ రమ్మన్నా, మహిళను రమ్మన్నాం. అర్థమైందా? నెంబర్ రా అంటే నువ్వు ప్రాబ్లం, మహిళ రా అన్నాం కదా. ఆమె కూడా రమ్మా.
శ్రీశ రమ్మను కూడా ఎవరు అమ్మాయికి ఇవాళ మన ఎంసీ కార్యక్రమాన్ని చాలా అద్భుతంగా చాలా వినూత్నంగా బ్రహ్మాండంగా వారు కండక్ట్ చేసినందుకు మీ అందరి తరఫున మా కమిటీ తరఫున చిన్న సత్కారం చిరు సత్కారం. సార్